Mulțumesc, domnule președinte. Democrația funcționează pe bază de reguli și de responsabilitate. Altfel este haos. De aceea, cred că discuția despre TikTok și rețele nu este numai o afacere românească, cum tinde să devină, ci este o problemă a întregii Uniuni Europene. Aș vrea să spun un lucru. E adevărat, TikTok simplifică excesiv și polarizează comunicarea politică. Dar să nu dăm vina doar pe platforme pentru ceea ce se întâmplă, pentru atitudini sau comportamente politice. Pentru că și noi în politică simplificăm foarte mult. Și vă dau un exemplu. Suntem împărțiți și în România și aici în Parlament în pro-europeni și suveraniști sau patrioți. A lăsa eticheta de pro-europeni înseamnă că ceilalți nu sunt cu Europa sau că Europa ar avea ceva care este împotriva intereselor naționale. Ambele afirmații sunt false. Deci aceasta este o simplificare. De aceea, cred că trebuie să trecem la reglementări, fără a face cenzură și fără a interzice rețelele. Meta, de exemplu, Facebook, nu a respectat legislația UE. De exemplu, un studiu independent din România a arătat că au existat 25 de pagini de Facebook care au fost vizionate de 160 de milioane de ori și au făcut propagandă pentru un anumit candidat, pentru candidatul Georgescu. De asemenea, cred că legislația este cu adevărat importantă, ar trebui să creăm o celulă de criză la nivelul Uniunii Europene de la Cyber Security Agency, care să colaboreze cu alte țări pentru a vedea ce avem de făcut în viitor. Sigur, trebuie și alte reglementări, dar acestea ne vor veni cu siguranță. Thank you very much. Next speaker, Andras Laszlo, for 1 minute. A baloldalnak a régi, jól bevált módszere, hogy a nekik nem tetsző véleményeket megpróbálják elhallgattatni. A Twitter korábban egy baloldali cenzúrától hemzsegő platform volt, a cenzorok 10-szer annyi jobboldali fiókot függesztettek fel, mint baloldalit, beleértve az amerikai elnökét, Donald Trumpét. És a baloldal üdvözölte ezt a cenzúrát. Amikor Elon Musk kirúgta a baloldali cenzorokat, akkor egyből baloldali ösztűz zúdult rá. Még a bizottság is cenzúrával fenyegette meg. Teljesen abszurd. Biztos úr, kérem, ne kövesse elődjének a rossz példáját. Ha egy országban a baloldalnak nem megfelelő választási eredmény születik, az nem azért van, mert a demokrácia sérül. A választóknak egész egyszerűen elegük van a baloldali hazugságokból. Ideje lenne, hogy végre megértsék. Az európai emberek nem kérnek a cenzúrából, és nem kérnek az elhibázott baloldali politikákból. Köszönöm a figyelmüket. Thank you. Next speaker, Georgiana Teodorescu, for 1 minute. Articolul 10 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului consacră libertatea de exprimare. Orice persoană are dreptul la libertate de exprimare. Acest drept cuprinde libertatea de opinie și libertatea de a primi sau de a comunica informații ori idei, fără amestecul autorităților publice și fără a ține seama de frontiere. Singurele îngrădiri permise ale acestui drept esențial al ființei umane vizează securitatea națională, integritatea teritorială sau siguranța publică, apărarea ordinii, precum și prevenirea infracțiunilor, protecția sănătății sau a moralei, protecția reputației sau a drepturilor altora. Platformele online de tip TikTok, Facebook, Instagram, X reprezintă mijloace contemporane de exprimare, ele înlocuind treptat mijloacele clasice. Astăzi, nu doar jurnaliștii sau persoanele publice pot emite cu ușurință opinii în spațiul public, ci orice cetățean prin intermediul lor. Astăzi, mai mult ca niciodată, opinia oricui contează. O limitare a dreptului la liberă exprimare, bazată doar pe supoziții, fără dovezi concrete că ne regăsim pe tărâmul îngrădirilor permise de CEDO, transformă libertatea în cenzură și democrația în dictatură. Thank you very much. Next speaker, Eugen Tomac, for 1 minute, please. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să prezint succint ce s-a întâmplat, de fapt, în România la ultimele alegeri prezidențiale. Pentru că, în mod clar, alegerile au fost influențate și a existat un interes direct al Federației Ruse ca acest lucru să se întâmple. Cum? Foarte simplu. Este imposibil ca un candidat aflat cu 5% cu doar 2 săptămâni înainte de alegeri să ajungă
pe locul 9 la nivel mondial în trendurile video pe TikTok, în condițiile în care această aplicație are 1 miliard de utilizatori. Singura presă care a aplaudat această victorie a fost presa de la Moscova. Însuși Putin a criticat decizia autorităților de a renumăra buletinile de vot. Interesul Rusiei de a-și plasa un om în fruntea statului român a fost evident. Și în momentul de față nu ce se întâmplă în România trebuie să dezbatem, ci ce se întâmplă cu această platformă în Europa, pentru că democrația este în mod real amenințată. Vă mulțumesc. Thank you. Next speaker, Sunčana Glavak, sorry, for 1.5 minutes. Yes, thank you very much. Kolegice i kolege, društvene mreže nedvojbeno se koriste i za utjecaj na političke procese, uključujući izbore u Europi. Podsjetit ću vas samo, širenje dezinformacija i lažnih vijesti tijekom kampanja za europske izbore, Njemačka, Francuska, Italija, dezinformacijske kampanje bile su prisutne na društvenim mrežama. Botovi, lažni profili, organizirane kampanje. Strani utjecaj i hibridno ratovanje, posebno Rusija, društvene mreže korištene su za utjecaj na izbore u Europi. Sjetite se samo Brexit referenduma, sjetite se izbora u Francuskoj, a jednako tako hakerski napadi i curenje informacija, sjetite se Macron Leaksa 2017. Mikrociljanje birača i manipulacija, skandal s Cambridge Analyticom pokazao je kako se privatni podaci mogu zloupotrijebiti za manipulaciju biračima. Polarizacija i eho komore, gdje korisnici vide samo informacije koje potvrđuju njihove postojeće stavove, što produbljuje podjele unutar društva. Ovo je samo podsjetnik na ono što se već događalo. Čuli smo danas da SA obvezuje velike online platforme da vode detaljnu evidenciju o političkim oglasima i kriterijima njihova ciljanja, što smo svjedoci da se ne događa stalno. Posebno izvješće koje su potpisnice Kodeksa dobre prakse u suzbijanju dezinformacija podijelile nakon europskih izbora pokazuje poražavajuće činjenice. Koliko je moralo biti skinuto podataka, koliko je brz razvoj taktika dezinformacija i koliko se uključuje upotreba deepfake sadržaja i sadržaja generiranog umjetnom inteligencijom. S obzirom da niste primijetili moj blue card, sada ću zamoliti da mi dozvolite 10 sekundi kako bih odgovorila kolegi kojeg nažalost nema ovdje, više u dvorani, da budu u svojim političkim djelovanjima odgovorni, da odrastu i da ne koriste deepfake sadržaj. Sorry, you cannot do it. I do apologize that I've been informed that technicians will not be able to finalize with your blue card, but sorry, I have to, but I do apologize. Thank you. Next speaker, Sabrina Rep. Vielen Dank. Der Brexit, die Wiederwahl von Trump und die Wahlen in Rumänien. Der Einfluss von Plattformen wie TikTok und anderen sozialen Medien auf unsere Demokratie ist unübersehbar. Diese Ereignisse zeigen, welche Konsequenzen es haben kann, wenn Algorithmen, gesteuert von Autokraten, entscheiden, welche Inhalte wir sehen. Gezielt versuchen Autokratinnen, insbesondere junge Menschen, über die sozialen Medien durch antidemokratische, menschenverachtende Videos zu radikalisieren und eine Parallelwelt, gekennzeichnet durch Hass, Hetze und die Verbreitung von Angstszenarien, zu erschaffen. Wo Rechten sonst niemand zuhört, erhalten sie in den sozialen Medien einen uneingeschränkten Zugang zu einem großen Publikum, ohne dabei mit einer tatsächlichen Kontrollinstanz konfrontiert zu sein. Es kommt mehr und mehr zur Enthemmung rechter Meinungen und Symboliken, getreu dem Motto raus aus dem digitalen Raum, rein in die Realität. Es braucht zentrale Aufklärungskampagnen, Medienkompetenz. Es braucht eine bessere Verfolgung und Überwachung von Hass im Netz, eine konsequente Strafverfolgung von Straftaten im Zusammenhang mit Hassrede, Fake News und Gewaltaufrufen. Soziale Medien sollten keine Ängste schüren und Hass und Hetze verbreiten. Sie sind da, um Brücken zu bauen, um einander näher zu bringen, um uns zu inspirieren. Dabei endet Demokratie weder an nationalen Grenzen noch im Internet. Das bedeutet für uns, auch dort den Autokratinnen den Kampf anzusagen und uns nicht von der Tageslaune eines Elon Musk, eines Mark Zuckerbergs oder gar eines Wladimir Putins abhängig zu machen. Vielen Dank.
Thank you. Next speaker, Tiago Moreira de Sá, for 1 minute. Obrigado, Sr. Presidente. Este debate é tanto sobre o TikTok como contra as redes sociais e o medo do poder que elas dão ao cidadão comum. Se o século XX foi chamado o século do povo, o século XXI vai ficar na história como o século do poder do povo. E isso deve-se essencialmente ao X, ao Instagram, ao Facebook, ao TikTok. Sob o pretexto de se combater a desinformação e o discurso de ódio, ou de impedir exigências externas, o que verdadeiramente se pretende é destruir a revolução política que as redes sociais estão a levar a cabo, ao aumentarem de forma sem precedentes o poder do povo, ao mesmo tempo que reduzem o poder dos representantes. O que está em causa é a reação da atual elite no poder à passagem da democracia representativa para a democracia participativa. O que está em causa é o medo que as elites têm do povo. Mas este debate é também contra todos os protagonistas da atual revolução política e tecnológica. É contra Donald Trump, é contra Elon Musk, é contra os partidos políticos hoje agrupados no Patriots for Europe. E, pior de tudo, este debate é sobre o medo da liberdade, o combustível de todas as tiranias. Voltemos, pois, a Karl Popper, à sua defesa da sociedade aberta e ao seu paradoxo da tolerância, que se referia, convém lembrar, a punhos e pistolas, não a opiniões e ideias. Muito obrigado. Colega Moreira de Sá, would you like to take a blue card question from Mr. Bruno Gonçalves? Sure. Yeah, okay, floor is yours. Sr. Deputado aqui não faz uma apologia da liberdade, faz uma apologia da vítima, em que a vítima são os seus eleitores, é o Sr. Deputado e é o seu grupo político. Ora, a liberdade que tanto fala é a liberdade para a intolerância, é a liberdade para o ódio, é a liberdade para as contas falsas. Como eu entendo que o Sr. Deputado não entende a linguagem da liberdade, de Soares e de tantos outros, falarei na sua linguagem, na linguagem da segurança e na linguagem das famílias. E eu acho que o Sr. Deputado reconhece que as famílias, quando não deixam crianças sair de casa com desconhecidos, o fazem por segurança. Então, porquê é que o deveriam fazer nas redes sociais, quando há 25 mil contas, como nas eleições da Roménia, que aparecem 10 dias antes? Porquê é que o devem fazer para a tolerância do ódio? E porquê é que o devem fazer quando todos os dias o TikTok não tolera mais do que os seus próprios? Muito obrigado. Sr. Deputado, muito obrigado pela pergunta de vítima. Não, pelo contrário, a confiança de quem não tem medo das redes sociais e quem não tem medo da liberdade. E a resposta à sua pergunta é uma só, é confiança no povo, no discernimento do povo, no bom senso do povo, na inteligência do povo. Sendo que, para além de tudo o resto, a alternativa, que é proibir e censurar, é sempre muito pior do que os riscos que a liberdade eventualmente tenha na sua pergunta. Eu penso que a liberdade não tem riscos. A liberdade deve ser total e é sempre bem-vinda. Obrigado. Thank you. Next speaker, Fernand Kartheiser, for 1 minute, please. Merci, Monsieur le Président. Les événements en Roumanie sont plus que préoccupants. En prenant une éventuelle ingérence étrangère par le biais de TikTok comme prétexte, des élections démocratiques ont été annulées avec l'accord de la Commission et en violation de la Constitution roumaine. Or, une ingérence par TikTok n'est pas encore établie, alors qu'en même temps, il y a eu de nombreuses ingérences politiques occidentales dans la campagne électorale roumaine. À l'aide de son règlement sur les services numériques, la Commission européenne s'immisce elle-même dans le processus démocratique en Roumanie et viole la souveraineté de cet État membre dans l'intention d'éliminer un candidat qui ne lui convient pas. Au lieu de censurer les réseaux sociaux, nous ferions mieux de censurer la Commission européenne. Il faut abolir les instruments autoritaires et antidémocratiques dans le règlement sur les services numériques. La Roumanie ne doit pas devenir un précédent pour permettre un totalitarisme de la part de la Commission européenne. Je vous remercie. Thank you. Next speaker, Billy Kelleher, for 1 minute. Thank you. Colleagues, the EU and its democracy is under attack. It is under attack from nefarious third countries who simply do not like our way of life and the values that we cherish here. The rule of law, democracy, equality, media and judicial independence. And it is being facilitated by social media platforms who willfully allow the spread of misinformation and disinformation. We saw firsthand how it can skew elections following the recent Romanian presidential election, where an unknown far-right candidate was catapulted into first place through the use of TikTok. We saw it in Ireland when X's owner, Elon Musk, attempted to fan the flames of discord and amplify the voices of extreme candidates, parties and opinions. In Ireland, we were lucky. The Irish people saw through what was happening and no far-right candidates were elected.
but will we be lucky every time? Will we be lucky in the next election? Europe needs to act. I look forward to the work of the Special Committee on the Democracy Shield. I'm confident that you, Commissioner McGrath, will ensure that our democracy and our electoral systems are fit for purpose, safe, secure and transparent. Dank u wel, voorzitter, collega's, meneer de commissaris. Onze westerse democratie die valt of staat met het vertrouwen van verkiezingen en in verkiezingen. Objectieve, eerlijke, onpartijdige verkiezingen. Zij vormen het absolute fundament van een westerse democratische samenleving. Zoals Nelson Mandela ooit terecht zei, een vrije pers, vrije mening, vrije media is essentieel voor het functioneren van onze democratie. Voor velen van ons is die pers vandaag ook sociale media. Het is dan ook onacceptabel dat sociale mediaplatformen die cruciale rol niet vervullen. Het feit dat ze zich laten misbruiken door figuren zoals Vladimir Poetin is simpelweg onaanvaardbaar. Voor de invoering van de Digital Service Act kon de commissie zich nog verschuilen achter een gebrek aan instrumenten, een gebrek aan tools om op te treden. Vandaag kan ze dit niet meer. En daarom roep ik de commissie op om deze kwestie tot op het bot uit te zoeken, meneer de commissaris. De verantwoordelijkheid van platformen zoals TikTok in de beïnvloeding van de Roemeense verkiezingen moet duidelijk in kaart gebracht worden. En vervolgens moeten er sancties komen, juiste sancties en maatregelen. Wie toelaat dat een autocraat, een oorlogsmisdadiger, zich mengt in Europese verkiezingen, in verkiezingen in Europa, die kan net zo goed de democratie en de vrije verkiezingen opdoeken. Laten we samen zorgen dat onze verkiezingen vrij en eerlijk blijven, beschermd tegen buitenlandse inmenging en misbruiken van sociale mediaplatformen. Onze democratie, meneer de voorzitter, die verdient niets minder. Dank u. Spoštovani visoki zbor, soočamo se s poplavo dezinformacij, ki so vse večja grožnja demokraciji, predvsem pa volilnim procesom. To smo med drugim videli tudi že pri Brexit referendumu leta 2016 in čeprav se današnja razprava osredotoča predvsem na omrežje TikTok, ni nič manj, ampak je morda celo še bolj problematičen Muskov X. Platforma, ki je pod pretvezo svobode govora in brez pravih mehanizmov preverjanja dejstev postala leglo manipulacij in lažnih novic. Spoštovani, nova tehnologija in družbena omrežja omogočajo hitrejše in bolj usmerjeno širjenje napačnih informacij. Manipulacija z državljani še nikoli ni bila tako preprosta, njen učinek pa katastrofalen. Nedavne volitve v Romuniji so eklatanten primer tujega vmešavanja v volilni proces preko TikToka, zaradi česar je ustavno sodišče celo razveljavilo predsedniške volitve. Ta primer razgalja, da očitno še nismo uspeli povsem zavarovati naših državljank in državljanov in naše demokracije. Dosledno spoštovanje prelomnih evropskih pravil o digitalnih storitvah je zato ključno spoštovani. Zato pozdravljam tudi današnjo odločitev komisije glede formalnega postopka preverjanja TikToka. Prevečkrat smo pričali, da platforme prepočasi ali pa sploh ne ukrepajo, s tem pa hote ali nehote neposredno tudi vplivajo na odločitev ljudi. Spoštovane kolegice in kolegi, naš demokratični proces je preveč dragocen, da bi ga prepustili v nemilo zavajajočih informacij in neodgovornosti. Zato je potrebno ustrezno ukrepati. Hvala lepa. Merci, Monsieur le Président. Lorsque la Commission parle de désinformation, elle sait de quoi elle parle. Elle qui multiplie les mécanismes de contrôle des médias et des réseaux sociaux pour imposer sa pensée unique. En Roumanie, la Cour constitutionnelle a récemment invalidé des élections sous prétexte que les citoyens auraient été manipulés par des vidéos sur TikTok. Qui peut croire une telle absurdité? Oui, les ingérences étrangères dans les élections existent. Mais l'Union européenne n'est-elle pas la première à s'ingérer dans les élections, comme on l'a vu en Moldavie, en Géorgie et maintenant en Roumanie? Le Parlement européen lui-même a organisé une formation pour des influenceurs de gauche et d'extrême gauche en pleine élection européenne. Et voilà qu'on annule désormais les élections au sein de l'Union pour suspicion d'ingérence. On croyait ces méthodes réservées au régime totalitaire. L'instrumentalisation de la lutte contre la désinformation pourrait bien devenir le tombeau des européistes. La censure d'information est déjà une ligne rouge inacceptable.
Mais s'attaquer à la souveraineté du vote des Européens dépasse toutes les limites. Je vous remercie. Mr. Müller, 1 minute. Szanowni Państwo, wolność słowa to podstawa każdego systemu demokratycznego. Ja mam wrażenie, że na tej sali są ludzie, którzy by chcieli naruszyć fundamenty demokracji właśnie naruszając wolność słowa, w tym wypadku wolność słowa w internecie. Część z Państwa na tej sali bardzo by chciała, żeby w jakiś cudowny sposób Komisja Europejska lub inne instytucje unijne działały w taki oświecony sposób i prewencyjnie pewnych treści zakazywały. Któż miałby o tym decydować, Szanowni Państwo? Urzędnicy z Komisji Europejskiej? Państwo po lewej stronie chcieliby o tym decydować? Właśnie nie. To ma być wolność słowa, czyli krótko mówiąc wolność wypowiedzi w różnych warunkach. Jeżeli chcecie walczyć z dezinformacją, to skupmy się na działaniach edukacyjnych. Pokażmy, w jaki sposób należy z nią walczyć, jak tłumaczyć fake newsy, które się pojawiają. Ale nie idźcie instrumentami cenzury, którą niestety bardzo dobrze znamy z czasów komunistycznych w Polsce. Pana komisarza natomiast bym bardzo poprosił, żeby udzielił odpowiedzi na te działania, które podejmowała poprzednia komisja wobec Platformy X, bo do tej pory nie otrzymałem odpowiedzi w tej sprawie. Dziękuję bardzo. Mr. Eroglu, 1 minute. Sehr geehrter Herr Vizepräsident, sehr geehrter Herr Kommissar. Sehr geehrter Herr Kommissar, ich möchte heute vor allem zu Ihnen sprechen. In der Europäischen Union sind wir für vieles verantwortlich, vor allem für die Gesundheit, die körperliche Gesundheit und auch für die geistige Gesundheit der Menschen. In der körperlichen Gesundheit sind wir völlig überreguliert. Wenn wir uns anschauen, welche Regulierung wir dabei haben, wenn ein Stückchen Käse hergestellt wird, von der Kuh, was sie zu essen bekommt im Stall, bis dem, was aus dem Kuh hinten rauskommt, bis zu dem Produkt mit Zutatenliste im Supermarkt, immer wieder Kontrollen. Und wenn dann mal in einem Stück Käse etwas Kunststoff ist, ziehen wir Tonnen von Käse wieder zurück und vernichten ihn, damit bloß keine körperliche Versehrtheit entsteht. Und bei der geistigen Gesundheit, da schauen wir weg, Herr Kommissar. Und Sie haben es in der Hand. Sie haben in der Hand, wie die geistige Gesundheit der künftigen Generationen sind. Wenn wir die Zutatenliste, den Algorithmus von TikTok nicht bekommen, dann fordere ich Sie auf, TikTok zu verbieten. Bei jedem Lebensmittel machen wir das, aber nicht beim Algorithmus, und das ist in Ihrer Verantwortung. Madame Kalniete, you have the floor, 1 minute and a half. Kalniete. Godātie kolēģi, Rumānijas prezidenta vēlēšanās notikušais nav pārsteigums. Iepriekšējā mandātā par šādu scenāriju brīdināja Inga komitejas ziņojumi. Putina kandidāta uzvara tika panākta ar tieši agresoru valsts iejaukšanos vēlēšanās, kampaņā iepludinot miljoniem dolāru, lai finansētu influencerus, manipulējot ar sociālo mediju platformu algoritmiem un viltojot kontus. Nebūsim naivi. Pirmais mēģinājums bija Moldovā, kur šis scenārijs nenostrādāja, taču Kremlis to uzlabos un turpmāk atkārtos katrās nākamajās vēlēšanās kādā Eiropas Savienības valstī. Mums ir nopietni jāgatavojās šādiem uzbrukumiem. Konsekventi jāsauc pie atbildības e-platformas, arī TikTok, par politisko kampaņu nelikumīgu finansējumu. Digitālā servisa akts paredz naudas sodus, taču pagaidām personas, kas nodarbojās ar šīm nelikumīgajām darbībām, netiek sankcionētas. Tā ir likuma nepilnība, kur ir jālabo. Tikpat svarīgi ir neutralizēt pašu ļaunumu sakni. Tāpēc mums ir neatlaidīgi jāvājina Kremlis, gan atbalstot Ukrainu, gan vēršot pret to smacējošas ekonomiskās sankcijas, līdz Putina režīms sabrūk. Demokrātija nav pašsaprotama. Mūsu pienākums ir to sargāt no naidīgiem uzbrukumiem. Paldies! Thank you. Monsieur Raphaël Glucksmann, 1 minute et demie. Merci. Monsieur le Commissaire, chers collègues, 85 000 cyberattaques, 8 millions d'abonnés, des plus de 100 influenceurs qui ont été mobilisés pour promouvoir la campagne du candidat pro-russe Georgescu, 25 000, le nombre de comptes actifs sur lequel s'est appuyée la stratégie de manipulation de l'information, 1%, le sondage de ce candidat à 4 semaines du scrutin et 23%, près de 23% des voix, son score au premier tour de l'élection présidentielle. Et zéro, c'est la réaction de TikTok quand les services roumains ont alerté la plateforme sur l'opération de déstabilisation en cours. Alors dans ce débat, moi j'entends
les voix de ces pseudo-patriotes de l'extrême droite qui ne sont absolument pas dérangés par les ingérences étrangères et russes en particulier dans nos élections. Mais protéger la souveraineté de nos nations, c'est d'abord protéger la capacité de nos peuples à s'exprimer librement sans être les victimes de manipulations étrangères grâce à des plateformes qui sapent nos démocraties. L'attaque contre la démocratie roumaine fait partie de la guerre hybride lancée contre nos démocraties par le régime de Poutine. Pendant 5 ans, j'ai alerté à la tête de la commission spéciale sur les ingérences étrangères, essayant de faire comprendre la gravité de la situation. La Roumanie n'est pas un cas isolé. C'est notre avenir à tous, si nous ne nous réveillons pas. TikTok, présenté comme une simple plateforme de divertissement, est un outil puissant de manipulation. Des acteurs étrangers, au premier rang desquels la Russie, exploitent ces algorithmes pour fausser notre débat public et semer le chaos dans nos pays. Il faut désormais que ces plateformes obéissent à nos règles ou alors nous aurons à les interdire. Merci. Mr. Hader, for 1 minute. Hat es eine ausländische Beeinflussung der Wahl in Rumänien gegeben? Möglicherweise. Sind dafür Social-Media-Kanäle genutzt worden? Auch gut möglich. Die gezielte Beeinflussung von Wählern durch Medien ist so alt wie die Demokratie selbst. Jeder mündige Bürger sollte sich dessen bewusst sein, und dann ist das auch nicht problematisch für die Demokratie. Eins ist aber ohne jede Frage eine ernste Gefahr für die Demokratie, und das ist Zensur, staatliche Zensur, die Einschränkung der Medienfreiheit durch Zensur. Und genau das praktiziert die EU mit dem Digital Services Act. Hier wird eine rote Linie überschritten. Es ist legitim, sich gegen ausländische Beeinflussung zu wehren. Aber Zensur darf niemals das Mittel der Wahl sein. Die EU hat sich hier leider auf einen hochproblematischen Weg begeben. Mit Verboten und mit Zensur wird man die Demokratie nicht retten. Mit Verboten und mit Zensur wird man die Demokratie zerstören. Mr. Squarta, 1 minute. Grazie Presidente. La lotta contro la disinformazione rappresenta una sfida cruciale e urgente. Viviamo in un'epoca in cui piattaforme come TikTok e i social network stanno ridefinendo il nostro spazio pubblico, influenzando profondamente il dibattito e la formazione dell'opinione pubblica. Eppure l'Unione Europea non sta ancora investendo abbastanza in educazione mediatica, uno strumento essenziale per preparare i nostri giovani a riconoscere, analizzare e interpretare le informazioni in modo critico. Ma c'è di più. Le piattaforme devono essere responsabili, soprattutto durante i periodi elettorali, ma senza trasformare questa responsabilità in un controllo ipertrofico che soffochi innovazione e libera iniziativa. La risposta alla disinformazione non può e non deve mai tradursi in una dittatura culturale. In nome della sicurezza troppo spesso infatti assistiamo a derive che portano alla censura ideologica o alla limitazione della libertà di espressione. L'Unione Europea non deve ergersi a giudice supremo della verità, perché è proprio nella pluralità, anche quella più difficile da accettare, che risiede la forza della nostra democrazia europea. Grazie. Mr. Brandstetter, 1 minute. Danke, Herr Präsident, Herr Kommissar, liebe Kolleginnen und Kollegen. Russland und China mischen sich in unsere Demokratie, mischen sich in unsere Wahlen ein. Die Rechtsextremisten, die stört das nicht, sondern sie freuen sich sogar darüber. Und dann kommen sie und reden sie von Zensur. Und das Interessante ist, sie verwenden dieselben Formulierungen, die die Putin-Propagandisten verwenden. Wir sehen hier einen starken Zusammenhang. Das sind also Putins Freunde, die hier ihre Meinung vertreten, nein, Putins Meinung vertreten. Soziale Medien sind natürlich Information, sie sind Unterhaltung, aber von diesen Leuten, von Putin, werden sie auch als Waffen verwendet. Und da sage ich, endlich aufwachen. Wir müssen uns dagegen wehren. Wir wissen, dass es Menschen gibt, die auf unseren sozialen Medien publizieren, obwohl sie ja sanktioniert sind, weil sie Diktaturen vertreten, weil sie zum Genozid gegen die Ukrainerinnen und Ukrainer aufrufen. Das ist auch strafrechtlich verboten. Und wie können Sie herauskommen und sagen, das soll alles gesagt werden dürfen? Nein, es gibt ein Strafrecht, es gibt Anstand, mit dem haben Sie offensichtlich nichts zu tun. Und weil hier Karl Popper erwähnt wurde, der Österreicher Sir Karl Popper, noch ein letztes Wort. Optimismus ist Pflicht. Dankeschön.
Madam Kukalari, 1 minute and a half. Thank you very much. Colleagues, we have war in Europe and we are fighting the battle both on the ground and online. In Romania, we see the results of the Russian attacks on European countries in our elections, enabled by Chinese social media platform TikTok. This must be stopped, because next year we have new elections in Europe, in Germany, in Denmark, in Austria, in Poland, Portugal, Romania, Ireland, Czechia. It's a long list, and they are also under the risk to be attacked by Russia. It's enough now with the fine, nice words and the excuses from TikTok. TikTok must follow the EU laws. And if TikTok does not take actions against Russian disinformation, we will take actions against TikTok. It's enough now. Domnule comisar, stimați colegi, dezbatem de câteva ore o problemă esențială. E adevărat că mulți nu s-au uitat la titlul dezbaterii și au vorbit despre cu totul altceva. Aici vorbim, domnule comisar, de rolul Comisiei conform tratatelor, rolul de gardian, de a verifica dacă se respectă sau nu regulile. Pentru că mulți eurodeputați din extrema dreaptă ar dori să fie așa un fel de haos. Cred că trebuie să le dăm o carte cu definiția democrației, cu ce înseamnă dreptul la exprimare, libera exprimare nu înseamnă să-mi încalce dreptul mie, spunând despre mine ceva, încălcându-mi dreptul la imagine. De asemenea, s-a vorbit aici de faptul că se restrâng drepturile platformelor. Nu! Există un regulament și toate platformele, nu numai TikTok, trebuie să respecte acest regulament. Noi am spus aici și am votat, tot ce este în offline trebuie să fie și în online. Tot ce intră din țări terțe în piața internă a Uniunii Europene, tocmai am sărbătorit 30 de ani, trebuie să respecte standardele și regulile din Uniunea Europeană. Despre asta este vorba, stimați colegi. Îmi pare rău că au fost dezinformări făcute de eurodeputați și este trist că am ajuns în 2024 ca eurodeputați să dezinformeze cetățenii. Asta cer, domnule comisar. Să analizați, să se aplice regulamentele. Domnul Hirauta Vital, for 1 minute. Muchas gracias, señor presidente. Estoy oyendo aquí una especie de amenazas, ¿no?, sobre cerrar las redes. Miren, si cierran TikTok, a mí personalmente me parecerá fantástico porque es una empresa cuya matriz está en Pekín y, por lo tanto, es una red llena de datos de miles de millones de personas, o 1.000 millones de personas y pico, que en realidad está controlada por un régimen comunista feroz. Pero, oiga, ese no es el caso de otras redes sociales. Estoy oyendo cosas que suenan que suenan muy poco democrático. ¿Cómo van a hacer para detener ciertas publicaciones en una red como X, por ejemplo, que es una red donde las notas de la comunidad permiten corregir las falsedades que otros usuarios puedan publicar? Ustedes creen poco en la complejidad, los sistemas complejos se autoorganizan y la forma de autoorganizarse cuando aparecen mentiras flagrantes es justamente la autoorganización, cosa en la que creen poco los dirigistas. Gracias. Mr. Zlotowski, 1 minute. Przewodniczący, panie komisarzu, próby wpływania na wyniki wyborów w Europie przez naszych wrogów nie są nowym problemem. Internet sprawia, że jest to po prostu dużo łatwiejsze niż dawniej. Mamy narzędzia, by z tym walczyć. Rozumiemy też, jak działa rosyjska dezinformacja. Służby państwowe muszą być skuteczniejsze w tym, do czego zostały powołane. Istnieje jednak pokusa, której ulega wielu, polegająca na tłumaczeniu dezinformacją każdej politycznej porażki. Młodzi politycy, dopiero rozpoczynający swoje kariery, potrafią umiejętnie korzystać z mediów społecznościowych i budzą tym zazdrość. W reakcji na to próbuje się używać hasła dezinformacja jako pretekstu do zwalczania politycznych rywali.
Od wyroków demokratycznych nie ma odwołania. Obawy przed zagraniczną ingerencją w wybory nie mogą dawać prawa do unieważniania ich wyników bezpodstawnie. To, że wynik wyborów jest niezgodny z oczekiwaniami, to także, a czasem przede wszystkim wina przegranego. My w Prawie i Sprawiedliwości wiemy coś o tym, a wybory w demokracjach trzeba umieć wygrywać i przegrywać. Mr. Kobowski, for 1 minute. Thank you, Mr. President, Commissioner, colleagues. Fake news, manipulation and simple lies pose a serious threat to the integrity of our democracies. These threats are not abstract. We can see how disinformation is being used today to divide societies, undermine citizens' trust in politicians and in state institutions, or even influence scientific achievements. There are numerous examples, from false information on vaccines to manipulation regarding the climate change. A single fake video or a manipulated post can destabilize democracy and election in our member states. This is not just a TikTok problem in Romania. Just yesterday, reports emerged that before 2023 parliamentary elections in Poland, hackers, likely acting on behalf of Russian Secret Service, sent out nearly 200,000 text messages urging votes for the then-ruling Law and Justice Party. They unsuccessfully attempted to send another 600,000 messages. Our response has to be strong. Democracy cannot survive if citizens do not have access to the truthful information. We must create effective regulations that will target those who deliberately spread lies and disinformation. Thank you. We'll kindly ask all speakers to respect the timing. Mr. Furlas, for 1 minute and a half. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουμε την ευθύνη να διαφυλάξουμε τη δημοκρατία και να προασπίσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα σε έναν κόσμο που αλλάζει ραγδαία. Τα social media είναι όπως το μαχαίρι, εξαρτάται σε ποιο το χέρι θα βρεθεί. Αν χρησιμοποιηθούν σωστά, προάγουν τη δημοκρατία. Αν χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς, μπορεί ακόμη και να την καταλύσουν. Ψεύτικες ειδήσεις, αλγόριθμοι που προωθούν το ακραίο και κατευθυνόμενες αφηγήσεις, υπονομεύουν τη δημοκρατία μας και το δικαίωμα των Ευρωπαίων πολιτών στην αλήθεια. Από την άλλη, κανείς δεν μπορεί να παραγνωρίσει ότι αποτελούν πηγή πληροφόρησης, ενισχύοντας το δικαίωμα των πολιτών να είναι ενήμεροι για τα πάντα. Λέγοντας αυτά, υποστηρίζω στεναρά ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δράσει άμεσα και να επιβάλλει κανόνες διαφάνειας και λογοδοσίας στις ψηφιακές πλατφόρμες. Οι πολίτες αξίζουν ένα δημόσιο διάλογο βασισμένο στην αλήθεια και εμείς ως Ευρωκοινοβούλιο οφείλουμε να το διασφαλίσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Miss Inchir Evin, for 1 minute. Commissioner McGrath, colleagues, disinformation is a real threat to our union, all of our democracies, and to our peace and security. It is a cynical but effective tool used by hostile foreign powers as well as right-wing political parties, unfortunately. The troll farm in Sweden, for example, belongs to the Sweden Democrats, a part of the ECR group, and exposed earlier this year, is a troubling example. Such activities, echoed by far-right movements across Europe, use disinformation and misinformation to spread lies and manipulate to try to influence our citizens during, for example, election times. Yet social media platforms also bear significant responsibility for this use and for this issue. Their algorithms prioritize engagement over truth and often allow disinformation campaigns to thrive unchecked. So not only do we need to ensure the Digital Services Act must be quickly and ambitiously enforced, but we also need to ensure that the media platforms, social media platforms, take their responsibility. The year is 2024, and even criminal gangs can recruit young people into organized crime. This is unacceptable. Thank you. I have Mr. Sanchez, Julian. For 1 minute. Parfois, dans ce Parlement, vous voudriez nous faire croire que vous vous battez pour les libertés.
Alors, comme tout à l'heure avec le prix Sakharov, vous faites venir des gens ici dans le public, vous les faites applaudir à juste titre pour leurs actions pour les libertés dans le monde, sachant que vous seriez souvent incapables de faire ce qu'ils font, car c'est souvent la peur qui guide aujourd'hui le plus les politiques européennes. Et puis, vous vous apercevez que la liberté d'expression permet aussi à vos adversaires de s'exprimer. Et alors là, la liberté devient un crime et vous tentez de reprendre le contrôle sur les populations. Ainsi, en ce moment, en Roumanie, vous voudriez nous faire croire que TikTok aurait ordonné aux électeurs d'aller voter pour un candidat. Vous soutenez même l'annulation des élections démocratiques pour cette seule raison. Incroyable. Comme si les citoyens étaient suffisamment stupides pour aller voter en fonction de TikTok. Vous rendez-vous compte de l'infantilisation absolument délirante que vous et vos amis commettez? Nous croyons, nous, aux patriotes pour l'Europe, à l'exercice du sens critique de chacun. C'est aux citoyens de recevoir les informations, de les trier et de les choisir. Ce n'est pas à vous de modérer TikTok aujourd'hui ou la presse demain. Sinon, cela s'appelle soit de la censure, soit une dictature, soit une secte. Nous ne souhaitons pas avoir de gourou. Domnul Terheș Cristian, pentru un minut. Mulțumesc. Stimați colegi, înainte de a vorbi despre anularea alegerilor prezidențiale din România, cred că ar fi indicat pentru toți cei care iau cuvântul pe această temă să citească hotărârea Curții Constituționale din România, pentru că ceea ce am auzit în cadrul acestei dezbateri este absolut halucinant. Am auzit pe unii spunând că e imperativă cenzurarea platformei TikTok în Europa și pe alții spunând că a existat un atac la democrație prin hotărârea respectivă. Citesc un paragraf pentru a înțelege cu toții ceea ce s-a întâmplat cu adevărat în România. A avut loc o manipulare a votului alegătorilor și distorsionarea egalității de șanse a competitorilor electorali prin utilizarea netransparentă și cu încălcarea legislației electorale, a tehnologiei digitale și a inteligenței artificiale în desfășurarea campaniei electorale, precum și prin finanțarea din surse nedeclarate a campaniei online. Avem așadar finanțare nedeclarată și utilizarea împotriva sau cu încălcarea legii a tehnologiei informatice. Aceasta este problema. Înainte de a vorbi despre cenzură, e important să ne asigurăm că finanțarea tuturor campaniilor electorale este transparentă. Mulțumesc! Madame Vasconcelos, for a minute. Thank you, President, dear Commissioner, dear colleagues. In the early days of social media, there was hope that millions of people living under oppressive regimes would be empowered with different points of view and even inspired to fight for their freedoms. Now, social media is considered one of the main threats against democracies because they are wielded as a weapon by those who wish to destabilize and weaken our free societies. If one really cares about democracy and freedom, in particular freedom of speech, one must defend transparency and accountability of those who spread any kind of information, be they governments, be they political candidates, be they traditional media, be they social platforms, especially during electoral periods. That is why historically we've had laws that are more demanding in electoral periods. In a new, fast-evolving information ecosystem, we must make sure that citizens are empowered to make informed choices, that they know who is behind the information that reaches them, how it is financed and promoted. Let us not lose sight of the aim should always be to empower citizens, not to empower platforms or governments, especially not foreign governments who suppress the freedom of the people they rule over. Thank you. Mr. Hotting, for 1 minute and a half. Thank you, dear Commissioner. The geopolitical symbolism of Romania's presidential election could not be greater. An ambitious European nation thrown into an unprecedented democratic crisis by a tech platform and totalitarian regimes from outside the EU. After letting the fire rage online for weeks, TikTok finally reacted. But when the fire started, they did nothing, despite having election protocols and almost 100 Romanian language moderators. I welcome the investigation by the Commission and I commend the involvement of the Irish supervisor, who has a significant responsibility for all of Europe in enforcing the DSA. However, the Commissioner, the DSA cannot only be a reactive instrument. By the time the ECJ confirms that TikTok has in fact breached EU law, the online world will have radically changed already. Europe's naivety and slowness is our biggest weakness and the greatest threat to the livelihoods of our citizens. At best,
The platforms pursue profits with addictive designs, especially targeted at our children. At worst, they're used by foreign powers to attack our freedoms and democratic institutions. This is simply an unacceptable status quo. We must enforce a technological level playing field, force platforms to integrate similar speed limits for content. Just as we regulate car engines, we should regulate algorithms. If we don't, our laws, our institutions, and democratic culture will be replaced by them. Madam Guzenina, for 1 minute. Dear Commissioner, dear colleagues, in light of current developments, it is crucial that the EU strengthens its resilience against disinformation. Russia has announced that they are preparing a war against NATO in the next 10 years. Shame on those in this House that make way to Putin to gain a foothold across European societies. This is not a time to surrender. This is a time to demonstrate our values of freedom, democracy, and just society. There should be no room for disinformation that corrupts the minds of our innocent and weak, our children, our youth. It is unacceptable that platforms such as TikTok and X deny their responsibility where it is evident that their aim is not to uphold democratic values, but on contrary, to cause chaos and damage to our European way of life. Thank you. Mr. Legheri, 1 minute and a half. Merci, Monsieur le Président. Aujourd'hui, les réseaux sociaux comme X ou TikTok sont devenus des champs de bataille pour notre démocratie. Mais ne soyons pas naïfs. Derrière les beaux discours de Bruxelles sur la lutte contre la désinformation, il y a une volonté claire de museler ceux qui défendent réellement le peuple face à un système qui confisque les libertés. La Commission européenne prétend protéger nos démocraties, mais ces solutions consistent toujours à surveiller, censurer et contrôler. Supprimer l'anonymat ou filtrer les contenus, c'est un pas de plus vers une société de censure. Et les citoyens le savent. 64% des Français estiment que les atteintes aux libertés individuelles se sont aggravées ces 10 dernières années, selon un chiffre du Sénat. Aujourd'hui, l'état d'esprit promu par la Commission européenne aboutit à des situations inédites, où une élection est interrompue entre 2 tours sans preuve formelle. Voilà ce qui se passe aujourd'hui en Roumanie, mais soyons clairs, c'est un précédent qui pourrait se reproduire ailleurs dans l'UE pour imposer la pensée unique du système. Nous, les patriotes, nous défendons un débat public libre et une information accessible. Les réseaux sociaux doivent rester des espaces où chacun peut s'exprimer librement, sans crainte d'être bâillonné par une machine bruxelloise de contrôle idéologique. Merci, Monsieur le Président. Mr. Tunkunen, we have a question to you. If you want to answer a question. Yeah. From Mr. Gotting. You should push the button. Thank you. Thank you, Chair. Mr. Leggeri, you said some very serious things about the decision of the highest court in Romania and that it was somehow based on or baseless. Do you think Romania is a state where the rule of law exists? Do you believe in the institutions of this European member state? Because it appears that you actually don't. And instead of implying it, maybe you should say it explicitly in this House. J'espère que l'état de droit existe en Roumanie et c'est pour qu'il continue à exister que j'exprime ce que je viens de dire. Il est absolument stupéfiant de voir, pour la première fois dans l'histoire, me semble-t-il, en tout cas depuis de nombreuses années, qu'une élection présidentielle dans cette partie de l'Europe est annulée entre les 2 tours. Et au moment où cela a été annulé,
il n'y avait pas de base, en tout cas de preuves, sur des allégations. Donc, en général, le juge de l'élection, lorsque le Conseil constitutionnel dans un pays est juge de l'élection, il statue une fois que le deuxième tour est terminé. Voilà ce que j'ai voulu dire. Merci beaucoup pour la question. Mr. Tynkkynen, for 1 minute. Arvoisa puhemies, ilman sananvapautta meillä ei ole mitään. Katsokaa nyt tuota otsikkoa. Missä disinformaatio somessa ja niiden riski vaalien rehellisyyteen? Täällä ihan pokkana keskustellaan keinoista lisätä sensuuria somessa, jotta meillä olisi vapaat vaalit. Täällä vallitsee Pohjois-Korean meininki. TikTokin Kiinan omistuspohjan vaihtamista voidaan edellyttää turvallisuusnäkökulmasta, mutta täällä puhutaan kaikista someista ja informaation levittämisen katkaisemisesta, oli se kenenkin mielestä väärää tai oikeaa. Jos vain oikeaa informaatiota saa levittää, on vain yksi totuus ja jonkun se on määriteltävä. Se on vastoin kaikkia periaatteita, joihin uskomme. Kuinka kateellinen olenkaan USAlle, koska siellä ymmärretään, että demokratian kehoon kuuluu myös paksu nahka. Lause maahanmuutto pelastaa Euroopan on disinformaatiota, mutta annetaan senkin levitä ja jos kansa uskoo sen, sitten se saa kärsiä seuraukset, kuten nyt on käynyt. Demokratia kyllä tiputtaa disinformaation levittäjät, kun kansa saa tarpeekseen. Please do respect the timing, Madame Abadia. Gracias, presidente. La gran plaza pública digital ha revolucionado nuestra sociedad, abriendo oportunidades enormes, pero también exponiéndonos a serios riesgos. Este debate es crucial, porque a diferencia de quienes luchamos por un debate público saludable y de calidad, respetando la libertad de expresión, de quienes usan la desinformación como mecanismo de manipulación social. Hoy nos encontramos con graves vulnerabilidades asociadas a las granjas de bots que han operado en TikTok durante las elecciones en Rumanía. La Unión Europea se dotó en la legislatura anterior de herramientas jurídicas para combatir este tipo de situaciones a través de la Directiva de Servicios Digitales y ya está actuando. La DSA proporciona un marco para exigir transparencia y responsabilidad a las plataformas digitales. Es fundamental que estas herramientas se utilicen no solo para reaccionar ante incidentes, sino también para prevenir la manipulación de futuros procesos democráticos. La educación en competencias digitales y la promoción del pensamiento crítico son pilares fundamentales para que los ciudadanos puedan discernir entre lo verdadero y lo falso en el tumulto de la información digital. Por tanto, abogo por una política de libertad de expresión que sea inclusiva y equitativa. Para que podamos construir una verdadera democracia digital en Europa, necesitamos plataformas que sean transparentes, que apliquen la DSA y luchar contra las injerencias extranjeras. Los españoles lo vivimos en Cataluña y hoy es Rumanía quien la sufre, porque la diversidad de ideas es la esencia de la democracia, pero la manipulación es la raíz de su muerte. Muchas gracias. Monsieur Elliot Dirupo, pour 1 minute. Monsieur le commissaire, Elon Musk, comme vous le savez, possède plus de 7000 satellites autour de la Terre, soit plus de 60% de l'ensemble des satellites dans l'espace. Un seul homme détient donc un pouvoir exorbitant. Il possède X et il peut manipuler les algorithmes pour imposer sa vérité. Or, aujourd'hui, nos connexions numériques sont devenues existentielles. La question est simple, les autorités publiques peuvent-elles laisser ce pouvoir sans contrôle? En Roumanie, on en a beaucoup parlé, TikTok a propulsé un complotiste auprès de 9 millions d'utilisateurs. Ces faits ne sont pas des exceptions, ils révèlent une dérive vertigineuse. La désinformation et la mésinformation rongent gravement nos démocraties et nos libertés. Pour moi, Monsieur le Commissaire, la transparence des algorithmes et les modalités d'utilisation
doivent devenir une exigence absolue de l'Union et on compte sur vous. Monsieur Bilan, for 1 minute. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Rozmawiamy dzisiaj o kampaniach dezinformujących przed wyborami, rozmaitymi wyborami w Europie w ostatnim czasie. W ostatnich dniach wyszły dowody na to, że Rosjanie próbowali ingerować w kampanię wyborczą przed wyborami parlamentarnymi w Polsce w październiku 2023 roku. Nie kto inny, tylko liberalne media, Gazeta Wyborcza, którą trudno oskarżać o współpracę z moją partią Prawo i Sprawiedliwość, opublikowała dowody na to, że kilkaset tysięcy SMS-ów rozesłali najprawdopodobniej rosyjscy hakerzy, SMS-ów, które miały zaatakować rządzące Prawo i Sprawiedliwość. Jednocześnie mamy informacje o tym, że z kont firm zarejestrowanych w Estonii i na Węgrzech organizowano oficjalnie kampanię, która zmierzała do tego, żeby zwiększyć frekwencję w tych wyborach, a znowu spoty atakowały przede wszystkim rządzące konserwatywne ugrupowanie, które skończyło z błędną polityką resetu z Władimirem Putinem i w relacjach z rosyjskim przywódcą oraz niosło największą pomoc walczącej Ukrainie. Czy to był przypadek, że Rosjanie atakowali rząd Prawa i Sprawiedliwości przed wyborami parlamentarnymi? Apeluję o mniej hipokryzji w tej Izbie i przyjrzenie się faktom. Dziękuję bardzo. Mr. Szczerba, for 1 minute and a half. Szanowny panie przewodniczący, panie komisarzu, akt o usługach cyfrowych DSA miał być europejskim zabezpieczeniem przed dezinformacją w internecie. Ostatnie wydarzenia potwierdziły, że ta regulacja nie wystarcza. Wybory w Rumunii to przedsmak tego, z czym niedługo i na znacznie większą skalę mogą mierzyć się pozostałe kraje członkowskie, w tym moja ojczyzna Polska, w przyszłorocznych wyborach prezydenckich. Odporność społeczna to jedno z kluczowych wyzwań nowej Komisji, ale także polskiej prezydencji. Żaden kraj, żadne media społecznościowe, żadne pieniądze wpompowane w chińską platformę nie mogą bezkarnie wpływać na demokratyczny proces wyborczy. System nie zabezpiecza naszego społeczeństwa przed kłamstwem i dezinformacją. Naszym wspólnym obowiązkiem jest wyciągnąć wnioski z tej gorzkiej rumuńskiej lekcji. Powinniśmy się zastanowić, co zrobić z podmiotami, które nie kontrolują przepływu informacji, a tak mocno ingerują w nasze codzienne wybory. Chciałbym zwrócić uwagę na to, że bardzo istotne jest to, jakie narzędzia wykorzystuje dezinformacja. To jest deepfake, to są zmanipulowane dane, to są przywłaszczone informacje. One trafiają w ludzką nieufność i niewiedzę. Mają potężny wpływ na postawy i na wybory. Musimy zapewnić to, że te media społecznościowe dostarczają informację, która jest prawdziwa i reagują na nieprawdziwe informacje i kłamstwa. Dziękuję bardzo. Thank you. Madam Schöring-Wielgus. Panie Przewodniczący, przysłuchuję się tej debacie już od kilku godzin i naprawdę ręce mi opadają, kiedy słucham tutaj tego, co mówi prawa strona. I dziwię się, że w XXI wieku musimy nadal kolegom tłumaczyć, co to znaczy wolność słowa. Przysłuchuje się naszej debacie młodzież. Wolność słowa? Oczywiście, że tak, ale wolność słowa nie może być używana do dzielenia ludzi, do niszczenia zaufania, do siania strachu, do wywoływania gniewu czy poczucia niesprawiedliwości. Po co wy to robicie? Dlaczego nie jesteście wyedukowani? Ale lubicie dezinformować, bo dezinformacja powoduje to, że ludzie są podatni na informacje, które nie powinny do nich dotrzeć. To jest oczywiście w waszym interesie i bardzo dobrze było to widać na przykładzie Rumunii, która bardzo często była tutaj dzisiaj przywoływana. Do pana komisarza mam pytanie. Przed nami w Polsce wybory prezydenckie. Obawiamy się, że scenariusz rumuński może w wyborach prezydenckich odbyć się również w Polsce. Co mamy po prostu w tej kwestii zrobić? Dziękuję. Madam Carberry, for 1 minute and a half. Thank you, President. Commissioner McGrath. Imagine a friend scrolling through TikTok or Instagram, stumbling upon disinformation that influences how they vote.
This isn't a fantasy, it is our reality. In recent elections across Europe, we have witnessed firsthand the impact of unchecked disinformation. Social media platforms have often failed to detect and address the spread of false narratives, leaving our democratic processes vulnerable. Disinformation campaigns are not just about spreading lies. They are deliberate attempts to sow division, erode trust and weaken the democratic values that unite us as Europeans. This pan-European crisis demands a coordinated EU-wide response. The Digital Services Act represents a crucial opportunity to counter this growing threat. By holding social media platforms accountable for the spread of disinformation and hate speech, the DSA can serve as a robust tool to protect our democracies. However, tackling this issue effectively requires more than regulation. We must also equip our citizens of all ages with the tools and education to identify and challenge disinformation. Strengthening verification procedures is equally essential to ensure information integrity. This isn't just about elections, it's about safeguarding our democracy. Thank you. Thank you. Ori Orden, for 1 minute. Our democracies are under attack. Europe has Trump to one side of us and Putin to the other. And in the middle, we have Elon Musk, who is using X to fuel their hateful ideologies. Platforms like X and TikTok are inflaming division and hatred in our societies. I'm particularly worried about the impact racist, misogynistic, homophobic and transphobic content is having on young men. Large swathes of this cohort are being radicalised through their social media feeds. We have to solve this problem. In the EU, we now have the Digital Services Act, which was put in place to stop the spread of harmful content on platforms. The Commission needs to use this law to hold these companies to account. But we have to look to and learn from what others are doing in different jurisdictions. For example, the social media ban recently introduced in Australia for those under 16 years of age. The threat is existential. We need to act now before it is too late for many of our young people. Thank you. Mr. Bucalco, for 1 minute and a half. Mr. President, a Comissão Europeia deu hoje início a um processo contra o TikTok por suspeita de violação do regulamento dos serviços digitais. A ordem de retenção emitida em dezembro e a investigação hoje iniciada foram acertadas no tempo e no modo. No modo, pela flagrante violação do regulamento por parte do TikTok e pela indisponibilidade para prestar os devidos esclarecimentos a este Parlamento e à Comissão Europeia. Mas, sobretudo, pelos princípios que nos distinguem como comunidade defensora da democracia e reguladora do mercado. Se há algo que ficou claro das respostas ou não respostas do TikTok, é que não está ao lado de nenhum destes princípios. A audição dos seus representantes neste Parlamento comprovou-o. O TikTok comporta-se como o condutor de um carro que jura que tem travões, mas não consegue identificar o pedal. Quer andar na estrada, mas não vê os outros carros a passar. Não cumpre com o código, mas quer continuar com carta. Quando perguntamos ao TikTok se tem regras específicas para as eleições, disseram-nos que sim, mas não as mostram. Quando perguntámos se avaliam o cumprimento dessas regras, em particular nas eleições na Roménia, disseram que sim, mas mais uma vez não mostraram. Para citar um senador romano, por quanto mais tempo, Catilina, testarás a nossa paciência? Por pouco tempo, é o que esta União respondeu hoje. Podemos não ser tão rápidos a ferir a democracia quanto os nossos inimigos, mas se há algo que esta Comissão já mostrou, é que não seremos lentos nos próximos 5 anos a sair em defesa da democracia, seja contra quem for. Muito obrigado. Thank you. Mr. Marcos Rossempere, for 1 minute. Presidente, comisario, las redes sociales acercan el mundo a los jóvenes. Para ellos tienen un efecto similar al que tuvo la televisión en mi generación, con el añadido de introducir un mayor número de voces al debate político. Pero entre estas voces se cuelan actores con el único objetivo de manipular y difundir desinformación en su propio beneficio. Lo hemos visto en X o en TikTok. Debemos establecer mecanismos para que la integridad electoral se garantice en las redes sociales, aumentar la transparencia en la orientación política de los comunicadores, medidas para luchar contra la desinformación en tiempo real, a pesar de la rapidez de los contenidos,
Y además debemos ofrecer a los jóvenes europeos una alfabetización mediática y digital que les permita desarrollar un pensamiento crítico para acceder a información verificada y diversa. Es urgente implementar adecuadamente la Ley de Servicios Digitales aprobada en este Parlamento. Si queremos conservar la calidad de las democracias, es fundamental garantizar unas redes sociales seguras y sanas para nuestros jóvenes. Gracias. Mr. Schenk, for 1 minute and a half. Herr Präsident, Herr Kommissar, meine Damen und Herren! Soziale Medien haben einen enormen Einfluss auf unsere Gesellschaft. In wenigen Jahren haben sie unser Informationsverhalten und unsere Art, Debatten zu führen, radikal verändert. Gleichzeitig sehen wir, wie die neuen Informationsmonopole bislang etablierte Medien gefährden oder sie sogar zerstören. Für unsere Demokratie, die auf gute Medien angewiesen ist, ist das ein Alarmzeichen, das wir nicht ignorieren dürfen. An die Stelle von journalistisch gut recherchierten Inhalten treten zu oft Filterblasen, in denen Fake News und Verschwörungstheorien aufblühen. Anstelle von Transparenz haben wir Algorithmen, anstelle von Verlegern und Chefredakteuren die Verantwortlichkeit der Interessen der Plattformbesitzer. So werden die freiheitlichen Demokratien weltweit angegriffen, in Europa und andernorts. Informationswüsten und Fake News waren laut Timothy Snyder auch wichtige Gründe, warum in den USA die Menschen das Kapitol gestürmt haben. Sie waren schlecht informiert in den Echokammern des Netzes. Unsere politische Antwort braucht 2 Stoßrichtungen. Erstens, wir müssen verstehen, dass der Raum der sozialen Medien kein rein privater Raum, sondern auch ein öffentlicher Raum ist. Der Rechtsstaat muss Hasskriminalität auf Plattformen konsequent verfolgen und von den Anbietern unmissverständlich fordern, strafbare Inhalte zu löschen. Und zweitens, unsere freiheitliche Demokratie lebt von freien Medien. Wir brauchen unabhängige Medien mit Vielfalt und gut bezahlten Journalisten. Dazu gehören starke private Anbieter genauso wie ein starker öffentlicher Rundfunk. Was wir derzeit in anderen Ländern sehen, muss daher für uns ein Weckruf sein, unsere Medien vor Monopolisierung und unsere Gesellschaft vor Fake News und gesteuerten Algorithmen zu schützen. Vielen Dank. Monsieur Juvet, pour 1 minute. Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, nos démocraties sont attaquées. Elles sont attaquées et nous ne ripostons plus. Depuis des heures, nous entendons dans cet hémicycle l'extrême droite se relayer à ce pupitre pour dire que la liberté d'expression est attaquée. Eh bien, je nous alerte. Quand l'extrême droite dénonce une attaque à la liberté d'expression, la réalité, c'est que l'extrême droite préfère défendre des intérêts étrangers qui viennent attaquer directement nos démocraties. L'extrême droite préfère défendre ici, dans cet hémicycle, les régimes dictatoriaux qui viennent mettre à mal notre continent européen. L'extrême droite préfère se mettre dans la main de TikTok, de X et de toutes ces plateformes qui n'ont qu'un intérêt, venir désinformer nos concitoyens, venir déstabiliser nos nations. Ce ne sont plus des patriotes, ce sont des lobbyistes, des intérêts de ces plateformes de réseaux sociaux qui désinforment. Il est temps, Monsieur le Commissaire, que nos règles s'appliquent, sinon nous devrons enfin mettre fin à ces plateformes de désinformation. Madame Gasiuk-Pihowicz, 1 minute. To obywatele decydują, kto wygra wybory. Nie Moskwa, nie Pekin, nie algorytm TikToka. To, co widzieliśmy w Rumunii, to jest atak na demokrację i na samą Europę, bo tak wygląda w praktyce rosyjska wojna hybrydowa. W tej wojnie media społecznościowe stały się bronią służącą do prowokacji, manipulowania wyborami, siania chaosu, do niszczenia naszej demokracji. 800 fałszywych kont, armia botów, ponad 1 000 000 euro, setki opłaconych influencerów, 85 000 cyberataków. To są elementy rosyjskiego ataku w Rumunii, który spowodował wypromowanie w ciągu 3 tygodni przychylnego im kandydata. I z podobnymi atakami mamy do czynienia w Europie, także w Polsce. Wczoraj polskie media podały, że rok temu podczas wyborów parlamentarnych mieliśmy do czynienia z masową akcją hakerską, podczas której wysłano 187 000
SMS-ów z agitacją dotyczącą ówcześnie rządzącej partii. Przyjęto kontrolę nad ekranami w 20 galeriach handlowych. Wolność słowa nie oznacza przyzwolenia na manipulacje i zakłamywanie rzeczywistości. Za 5 miesięcy wybory prezydenckie w Polsce. Ochrona wyborów to jest ochrona demokracji i naszą odpowiedzialnością jest zadbać o to, aby obywatele Unii mieli dostęp do prawdziwych informacji, mogli podejmować decyzje samodzielnie, a nie by podjął je za nie algorytm TikToka. Cieszy mnie dzisiejsza decyzja Komisji. Nie możemy być bierni, to jest wojna, musimy się bronić. Mr. Matthias Hecke for 1 minute. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir blicken in den Schlund eines Monsters. Der Bruderkuss von Donald Trump und Elon Musk, die autoritäre Achse von Kreml zu TikTok, die radikale Verbindung von Big Money und autoritärer Staatsmacht in der Plattformökonomie ist eine massive Bedrohung für unsere Freiheit und Demokratie. Mit dem Gesetz über digitale Märkte wollten wir Marktmacht einschränken und Plattformen regulieren, damit ihre Dominanz sich nicht ungehindert für kommerzielle Interessen einsetzen kann. Doch die Gefahr ist doch gewachsen. Die Plattformen, politische Eliten und autoritäre Regierungen sind heute eng miteinander verflochten. Es sind Machtinstrumente entstanden wie Waffen, um die politische Deutungshoheit zu erlangen. Und dieser geballten Macht müssen wir was entgegensetzen. Da reichen Regulierungen allein nicht aus. Wir brauchen europäische Alternativen. Ich denke daran, dass wir föderierte Open-Source-Netzwerke aus ihrer Nische herausholen, dass wir eine europäische Plattform auf Basis von Open-Source-Protokollen entwickeln oder Hybridmodelle, die private Innovationen und öffentliche Interessen verbinden. Meine Damen und Herren, soziale Medien müssen sich ändern. Wir brauchen europäische Alternativen. Mulțumesc. Domnul Dan Motreanu, pentru 1 minut și jumătate. Domnule președinte, domnule comisar, alegerile libere și corecte reprezintă fundamentul procesului nostru democratic. Cetățenii trebuie să poată vota în deplină libertate, fără ingerințe externe, manipulări sau campanii de dezinformare. Aceasta este una dintre cele mai mari provocări cu care se confruntă democrația noastră într-o eră digitală. Comisia Europeană a adoptat deja o serie de măsuri pentru a preveni dezinformarea și atacurile cibernetice în timpul alegerilor. Cu toate acestea, atacul hibrid împotriva alegerilor prezidențiale din România a expus vulnerabilitățile democrației în Uniunea Europeană și capacitatea actorilor ostili de a exploata tehnologiile moderne pentru a influența rezultatele alegerilor. Astfel de atacuri hibride au fost deja testate în Republica Moldova, Georgia și Ucraina. Riscul replicării acestor tactici într-un alt stat membru al Uniunii Europene este cât se poate de real. Prin urmare, solicit Comisiei Europene garanții pentru alegeri libere, prin monitorizare riguroasă și aplicare strictă a prevederilor privind combaterea dezinformării pe parcursul perioadelor de precampanie și campanie electorală, pentru toate rândurile de alegeri, în toate statele membre, pentru a putea detecta, preveni și combate într-un timp real orice tentativă de ingerință ostilă în procesele electorale. Vă cer ca platformele digitale care facilitează sau permit răspândirea de fake news-uri să fie trase la răspundere și sancționate drastic, pentru că altfel pierderea democrației este pasul către pierderea libertății. Mulțumesc. Madam Agin, for 1 minute. Gracias, presidente. En 1932, Hitler ganó las elecciones en Alemania. Este es un fenómeno que se ha estudiado en muchas ocasiones, pero fue una sorpresa para quienes pensaban que no tenía el apoyo del principal medio de comunicación, entonces era la prensa. Y utilizó 3 elementos fundamentales. El primero, un nuevo medio de comunicación que no se conocía tanto, la radio. El segundo, la propaganda o la desinformación. Y el tercer elemento, se aprovechó del descontento de la política en una situación de crisis económica. Hoy asistimos a la consolidación de nuevos medios de comunicación que escapan a las reglas democráticas. Y este es el debate, señorías. Este no es un debate sobre la libertad de expresión ni sobre la injerencia de la libertad en Internet. Este es un debate sobre reglas democráticas, como ha ocurrido en Rumanía, pero también ha ocurrido en Brasil. Necesitamos regular y necesitamos hacerles responsables de su uso. Por eso hay que ir más allá. Necesitamos educación y sensibilización
y regulación, porque lo que está hoy en juego, señorías, es nada más y nada menos que nuestra democracia. Thank you. Adam Lexman for 1 minute and a half. Ďakujem za slovo. Kolegovia, hrozby, ktoré prináša sociálna sieť TikTok, rozhodne nie sú nové. Dlhodobo som aj ja na ne upozorňovala a vyzývala európske inštitúcie a členské štáty, aby sme zasiahli. Mnohé štáty TikTok zakázali. Mnohé inštitúcie ho zablokovali na svojich zariadeniach. A Európska únia sa stále spolieha na to, že TikTok možno raz, jedného dňa začne dodržiavať naše právo. Dokedy sa budeme pozerať na to, ako čínska komunistická strana prostredníctvom tejto siete ničí duševné zdravie našich detí a podsúva im toxický obsah? Dokedy budeme tolerovať ich snahy podkopávania demokracie? Vážení kolegovia, už včera bolo neskoro. Moje opakované výzvy na Európsku komisiu neboli reflektované. Hoci ak by sa komisia začala vážne hrozbami, ktoré TikTok predstavuje, zaoberať, možno by sme dnes nemuseli riešiť situáciu v Rumunsku. Pochopme konečne, že ak chceme chrániť demokraciu a zdravie našich detí, musíme voči tejto sieti zakročiť. Inak ešte viac ohrozíme už aj tak krehkú dôveru v inštitúcie. A dobre vieme, že tá je v dnešných časoch potrebná pre demokraciu ako soľ. Ďakujem. Thank you. Mr. Maniatis for 1 minute. Αγαπητοί συνάδελφοι, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο στη μετάδοση ιδεών, στη διαμόρφωση αντιλήψεων, στην ανταλλαγή απόψεων. Ιδιαίτερα στις εκλογές ο ρόλος τους είναι πάρα πολύ σημαντικός. Το ίδιο σημαντική όμως είναι και η ευθύνη που έχουν οι πάροχοι ψηφιακού περιεχομένου, ώστε να διασφαλίζουν ότι οι κανόνες θα είναι ίδιοι για όλους. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε την επικράτηση της αλγοκρατίας, όπου αλγόριθμοι φτιαγμένοι από μεγιστάνες ή πολιτικές ελίτ ή ξένες κυβερνήσεις θα αποφασίζουν τι θα δούμε, τι θα ακούσουμε, ποιοι πολιτικοί θα έχουν προβολή και ποιοι όχι. Οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, όπως και τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης, πρέπει με συγκεκριμένους κανόνες να διασφαλίζουν το αδιάβλητο των εκλογών. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε την επανάληψη όσων συνέβησαν στη Ρουμανία, όπου κάποιοι αξιοποίησαν το TikTok για να επηρεάσουν το αποτέλεσμα των εκλογών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να εφαρμόσει και να επεκτείνει με αυστηρότητα το θεσμικό πλαίσιο που έχουμε ψηφίσει για τις ψηφιακές υπηρεσίες, για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, τελικά για την προστασία της ίδιας της δημοκρατίας. Mr. Dahl for 1 minute and a half. Tak for ordet. Hybridkrig er ikke et fremtidsfænomen, en risiko, vi kan tale om. Det er en realitet. Hver dag bliver vi udsat for hybride angreb af forskellige slags. Russiske fly i vores luftrum, GPS-signaler, som bliver jammet, eller sabotage mod vores kritiske infrastruktur, som for eksempel kabler i Østersøen. Men den hybride krig er også flyttet over i vores telefoner. Rusland og Kina spreder systematisk misinformation online med det formål at skabe splittelse i den vestlige befolkning. For et splittet Vesten er ikke nogen trussel over for en samlet fjende. På venstrefløjen der vil man sikkert foreslå nye store lovpakker, som skal forhindre og stoppe misinformation med flere regler og mere stat. Men her tror jeg, man skal slå koldt vand i blodet. I den sidste mandatperiode blev der vedtaget en stor mængde af ny lovgivning lige præcis imod misinformation. Her vil jeg opfordre til, at man giver de gamle regler en chance først, i stedet for at komme med helt nye regler. Fordi man har en hammer, bliver ens problemer ikke nødvendigvis til søm, og fordi man kan lave nye regler, er det ikke sikkert, man skal. Tak for ordet. Mulțumim. Domnul Ștefan Mușoiu, într-un minut. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, stimați colegi. În România, democrația este încă destul de tânără, dar solidă.
Nu ne putem compara cu alte state europene, cu democrații vechi de sute de ani, însă trebuie să admitem cu toții că România continuă cu succes procesul de democratizare și că recuperează decalajele și din acest domeniu prin eforturi constante. Însă țara mea este și sub presiunea unor imixtiuni externe care au utilizat acum la maxim aceste instrumente, rețelele de socializare, ca să aducă atingere democrației. Firește că am reacționat tocmai pentru a ne apăra țara și integritatea sa în fața gamei insidioase de manipulări și dezinformări, cel mai probabil venite dintr-un stat vecin, autocrat și represiv. Concomitent, am apărat și memoria și crezul eroilor noștri care și-au dat viața în decembrie 89 ca să pună capăt regimului dictatorial al lui Nicolae Ceaușescu. Oamenii din țara mea sunt de bună credință, iar această calitate, din ce în ce mai greu de întâlnit în ziua de astăzi, poate fi exploatată și în scopuri mai puțin ortodoxe, așa cum s-a întâmplat la aceste alegeri prezidențiale. De aceea eu sper să se ia deciziile cele mai adecvate la nivelul Comisiei Europene pentru a împiedica pe viitor aceste tipuri de imixtiuni politice externe în problemele naționale și chiar în cele ale Uniunii, dar și ca să ne putem proteja cu adevărat cetățenii. Indiferent de modurile de intimidare folosite împotriva românilor, România nu se va abate de la parcursul său european. Suntem un popor curajos, care a învățat din trecut și care refuză vehement să mai ajungă victima oricărei dictaturi. Noi credem în democrație, protejăm libertatea de exprimare, însă urâm dictatorii și abuzurile lor. Din toate aceste considerente am și reacționat prompt și nu ca să generăm vreun precedent, însă semnalul de alarmă trebuie atras. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnul Vince Laurent, pentru 1 minut și jumătate. Commissioner, üdvözlöm a bizottság fellépését az online platformok ellen. Igen, ki kell vizsgálni, hogy mi történik a választások során. Románia az első ország, ahol kiderült, hogy a TikTok egyértelműen partizán álláspont felerősítésével, külföldi beavatkozással befolyásolta az elnökválasztás eredményét. A romániai elnökválasztás nyomán kialakult helyzetért azonban nem lehet kizárólagosan a TikTokot és a külföldi beavatkozást megnevezni felelősnek. A történteknek mélyebb társadalmi okai vannak, és nemzeti hatáskörben az elhárítással foglalkozó intézmények mulasztását is érdemes vizsgálni. Ami most Romániában tenni kell, a polgárok elvárásait első helyen kezelő kormányzás és tisztességesen lefolytatott elnökválasztási eljárás. Az EU-ban az online platformokat szabályozni kell, hiszen egyre inkább a klasszikus média helyét veszik át. Információkat szolgáltatnak és választói opciót befolyásolnak. A klasszikus média szigorú szabályozásnak felel meg, ennek a platformokra is vonatkoznia kell. Az internet szabad. Betiltani a platformokat nem lenne eredményes, már csak azért sem, mert rögtön megjelenne más néven egy átalakított új platform. Kedves kollégák, a legtöbb tennivaló az iskolákban van. A polgárok kritikai szemlélete nélkül a demokráciának kevés esélye marad. A félrevezető, álhírek megkülönböztetésére vonatkozó készség elsajátítása a tagállami oktatási rendszerek része kell legyen. Hatalmas lemaradást kell behozni, ezért mihamarabb el kell kezdeni. Köszönöm. Thank you. So we go to the catch the eye procedure, and there are several requests. Depending on the timing, we'll give you the floor. So we'll start by Mr. Buda Daniel. Domnule președinte, mulțumesc. Domnule comisar, stimați colegi, astăzi Rusia nu vine cu tancuri în fața noastră, dar infiltrează minciuni în telefoanele și mințile cetățenilor noștri. Aceasta este realitatea războiului modern. Algoritmii sunt transformați în arme, iar manipularea emoțiilor și a percepțiilor devine o tehnică standard. Trebuie să înțelegem că manipularea și dezinformarea desfășurate prin platforme precum TikTok nu sunt incidente izolate, ci reprezintă strategii deliberate și perfide de subminare a proceselor democratice. Nu este suficient însă să identificăm problema, ci trebuie să acționăm. Educația digitală trebuie să devină o prioritate, la fel și sancționarea campaniilor de dezinformare finanțate de Rusia și China. Rusia vrea să genereze confuzie în Uniunea Europeană și să slăbească încrederea cetățenilor în instituțiile statului și să fragmenteze societatea. Nu trebuie să le oferim această victorie. Vă atrag atenția că astăzi este vorba despre România, dar mâine poate să fie vorba despre o altă țară. Este vorba despre Europa, despre libertate și viitorul democrațiilor noastre. În fața acestui atac trebuie să rămânem ferm uniți și să tăiem răul de la rădăcină. Mulțumesc! Mulțumim, domnul Andriukaitis.
Dėkuoju, gerbiamas posėdžio pirmininkė, vertimas vėluoja. Gerbiamas komisarė McGrathai, sveikinu, kad komisija pradėjo procedūrą prieš TikToką. Ir dabar komisija turi iš tikrųjų parodyti visą savo jėgą kaip Lisabono sutarčių sargo, kaip mūsų vertybių sargo, kaip mūsų demokratijos sargo. Visiškai akivaizdu, kad skaitmeninių paslaugų platformos veikimas dabar turi būti labai išanalizuotas ir kiek įmanoma greičiau turėtumėte pateikti tos žingsnius, kuriuos turėtumėm padaryti visi kartu ir ypač šalyse narėse, kada reikia reglamentuoti ir harmonizuoti skaitmeninių platformų panaudojimą rinkimų laikotarpiu. Monopolijos ir galimybės diktuoti ir manipuliuoti žmonių sąmonę yra labai galingas ginklas. Ir mums dabar kaip niekad reikia labai aktyviai suderinti jėgas tiek šalių narių lygių, rinkimų harmonizavime, tiek ir ES mastu. Todėl sveikiname jūsų žingsnius ir linkime greitų atsakymų. Thank you, Mr. Andrews Berry. Yeah, thank you, President, Commissioner McGrath. For the last decade, democracy has been in retreat, and the idea of democratic recession is not new. Freedom House tells us that in 2024, the year of elections, global freedom declined for the 18th consecutive year. Now just 20% of the global population live in fully free countries. And layered on this already serious problem of democratic backsliding is X, TikTok and others putting the interests of their companies ahead of the interests of the public. We need to stop people being forced into narrower and narrower corridors of thought. We need a free marketplace of ideas and a Digital Services Act that's prepared to bare its teeth. And I welcome the investigations into TikTok's risk assessment policy for new features and into its age verification practices. Ahead of the Irish national election, just a few weeks ago, an NGO, Global Witness, placed paid adverts on TikTok to test its capacity to stop disinformation. One video claimed that you needed 2 COVID vaccinations to vote, and it was approved by TikTok. This proves that the need for a very strong Digital Services Act remains very acute. Thank you. Thank you, Mr. Brown. Thank you, Mr. President. This was really something. Listening to the long debate gave me constant déjà vu feeling because I was born under the Soviet rule in Poland, and I can remember censorship, books sent or smuggled from the West. Western democratic countries would be confiscated. Western radios would be jammed. And here today, so many of you are so much in favor of censorship. And obviously you use your democratic newspeak language, Orwellian language. You are trying to overthrow, to cancel the election in Romania. And obviously you talk about some democratic values. This is pathetic, this is ridiculous, and this is criminal. This is criminal. Euro-Soviet Union is going to fall down, and its fall down will be really great, and I hope to live to see it. The time, please. This was outrageous. So I will have to interrupt because I asked everyone to respect the timing, and this means also respecting this House. I will give the floor to Mr. Jonski. Bardzo dziękuję. To bardzo ważna debata i chcę bardzo wyraźnie to powiedzieć. Dzisiaj wróg nie musi przekraczać granic Unii Europejskiej, żeby wejść do naszych domów. Właśnie przez telefon, telewizję czy gazety może to zrobić. I robił to między innymi, jak popatrzymy na Brexit, na ostatnie wybory w Mołdawii, w Gruzji,
czy chociażby w Rumunii, to wszędzie tam, a nawet w Polsce w ostatnich wyborach parlamentarnych, wszędzie tam zobaczymy agenturę rosyjską, która szerzyła dezinformację. W Mołdawii zainwestowali 100 milionów euro, w Rumunii 70 milionów euro tylko na szerzenie dezinformacji. Chcę powiedzieć bardzo wyraźnie, Putin również rękoma tych, co są na tej sali, chce przejmować media. W Polsce premier Donald Tusk właśnie podjął decyzję, aby 2 największe stacje telewizyjne prywatnie wpisać na listę firm strategicznych, aby zablokować wrogie przejęcie. Postawmy tamę, blokadę rosyjskiej dezinformacji. Razem wszyscy. Dziękuję. Thank you. I will give the floor to Mr. and sorry for misspelling, but the machine was not working. Wawrzyński. Panie Przewodniczący, Panie Komisarzu McGrath, najpierw mała korekta. Kilkanaście minut temu poseł z ECR-u, z Prawa i Sprawiedliwości powiedział, że przed wyborami parlamentarnymi w 2023 roku mieliśmy do czynienia z atakiem hakerskim, jak doniosła Gazeta Wyborcza, przeciwko jego partii. Było wręcz odwrotnie. Ten atak hakerski, 187 tysięcy SMS-ów, oraz przejęcie w galeriach handlowych ekranów wyborczych było agitacją za tą partią. W tych SMS-ach było napisane głosuj na PiS i były wizerunki polityków PiS, Kaczyńskiego, Morawieckiego, Błaszczaka. Także tak wygląda właśnie też między innymi dezinformacja. Czas jest, abyśmy zadbali o nasze demokratyczne bezpieczeństwo. Zróbmy to skutecznie, zróbmy to mądrze. Systemowa, celowa, zorganizowana dezinformacja w mediach społecznościowych to jest plaga naszej demokracji. Dziękuję bardzo. Thank you. I give the floor to all that stayed in the room till the end of the debate, requesting for to catch the eye. So we go back to Commissioner McGrath. Thank you so much. Dear President, dear honourable members, thank you all so much for your contributions to this lengthy debate here this afternoon. It is a debate that has run for almost 5 hours, which I think is a reflection of the importance of this issue and also, if we are to be honest, the diversity of views that there are on some of the issues that have been discussed. I want to be clear that the Commission remains steadfast in our commitment to promote and protect democracy across the European Union, including to help ensure the integrity of electoral processes. Free and fair elections are the very essence of democratic systems. They are our citizens' direct tool to make their voice heard and choice known for governing. It is essential that elections remain free from foreign interference and that the information space serves to enhance citizens' knowledge based on facts, not fiction, based on lively debates where all views are heard and not on manipulation. And it is also clear from today's debate that disinformation does not only happen on social media. I heard a number of honourable members of this House claim the assertion today that the European Union, that the European Commission had annulled elections within our Union, including in Romania, which is categorically not the case. The conduct of elections is a competence of individual member states, and the decision in respect of the Romanian presidential election was made by the Romanian Constitutional Court, not any arm of the European Union. The Commission fully recognises the challenges we face, both from outside but also from within our Union. And the Commission has significantly strengthened its toolbox to protect democracy, to fight disinformation, information manipulation and also foreign interference. Executive Vice President Verkunnen has provided a detailed overview of our actions so far at the start of today's debate. The Digital Services Act is a crucial legal instrument contributing to safeguarding democratic debate and the integrity of electoral processes in the online sphere, while protecting freedom of speech
and we will always protect freedom of speech. The freedom of expression is a fundamental right enshrined in the Charter of Fundamental Rights, and I and my colleagues in the European Commission will stand over and defend that freedom all of the time. The Commission is monitoring the situation for the upcoming elections in the European Union and is fully committed to ensuring the full compliance with the Digital Services Act, working in close collaboration with the National Digital Service Coordinators. As EVP Verkunnen said earlier, the conduct of elections is the responsibility of individual member states, but we work closely with the national electoral authorities to share information on national contexts, to learn quickly from each other and adapt the national measures. The European Elections Network offers a forum for hands-on exchanges, and we are ready to step up this engagement. A meeting is ongoing today, and we will look at whether we can make those exchanges even more operational, for example, by developing checklists and key actions which national authorities could take in the context of electoral preparations. And it is essential for Member States to prepare for the application of the new regulation on the transparency and targeting of political advertising. While formally the regulation only starts to apply in October of next year, nothing stands in the way of voluntarily front-loading its application. And I would encourage Member States to look at what they can already do and to take steps now to implement the measures set out in the regulation, because it will make it easier for citizens to recognise political advertisements, to understand who is behind them and know whether they have received a targeted political advertisement. This is about ensuring that our citizens are better placed to make informed choices, and will also ensure that political advertising takes place in full respect of the right of privacy and the freedom of opinion, and that the freedom of speech are protected. The Commission stands ready to facilitate its application through exchanges with national authorities and developing operational guidance where needed. And of course, next year as well, in August, we will have the implementation of many of the measures in the European Media Freedom Act, designed to protect media freedom, to protect media pluralism within the European Union. And again, there is nothing preventing Member States from implementing these measures at an earlier date. In conclusion, and looking ahead, we are ready to start work on the Democracy Shield. I intend to lead the development of this initiative in an inclusive manner. I will build on what already exists, identify gaps and pull ideas from all relevant policies to ensure that we develop a strong democracy shield that can respond to emerging challenges, to foreign interference, while respecting our fundamental rights. And this will require extensive consultation with a broad range of stakeholders. I look forward to the continued close and intensive contribution from this House, and I welcome the establishment, should you decide to vote accordingly tomorrow, for the Special Committee on the Democracy Shield, and I look forward to our joint engagement. Debates like the one that we have had here today provide important opportunities to identify where the European Union action is most urgently needed. And again, I thank you all for your contributions here today, and I reassure you of the Commission's resolve to fully use all of the tools at its disposal, including through the Digital Services Act, to deal with misinformation, disinformation on media platforms and related risks to the integrity of elections in Europe, which of course is the title of today's debate. Thank you very much. Thank you, Commissioner. Therefore, the debate is closed. Before switching to the next debate, I want to inform you that Mr. Luca Sieper requested a personal statement at the end of this debate according to Rule 180 of the European Parliament, Rules of Procedure. And this has been granted. I want to remind you that the members making a personal statement may not speak on substantive matters. So I will ask Mr. Sieper to take the floor. Dear colleagues, I am sorry that I have to bother you with a personal matter. It is, of course, something that happened in this debate that we just had. I had asked Mr. Milan Mazurek, a colleague of us, for a blue card, and I asked him about his views on how social media platforms should be restricted. His answer
to that was that I am, in fact, not able to divide between dream and reality, and that I am brainwashed. Thereby he was denying me my stable and lucid state of mind. And why is this wrong? Not only because I, as a person, was insulted, because I've been insulted a lot in my life. And it is not only wrong because Rule 10, number 4 of the Rules of Procedure clearly prohibit insultive behavior. It is wrong because freedom of speech, my freedom of speech and also your freedom of speech, is about the freedoms of all of opinions, and it is about the freedom of having different opinions. I'm just wondering, Mrs. President, I have 3 minutes, but it says it's over already. I'm a bit confused. It's correct. You have up to 3 minutes. Up to 3 minutes. Okay, wonderful. So, as I just said, freedom of speech is about differing opinions, and thereby freedom of speech also includes the freedom not to be insulted when you question your opponent. And I just hope that everyone here takes this as an example how we should not speak to each other in this house, that we should not insult each other just because we do not like what happens. Just for the record, I think most of you all know that I can in fact divide between dream and reality, because even though I live my dream here in this house, if it would be a dream, people who are deemed as political extremists would not be here, and therefore I hope I don't get insulted in the future. I hope no one here gets insulted in the future. And with all due respect, I would like to ask the Vice President and all Vice President and the President of this House to immediately stop any insultive behavior in any debate in the future. Thank you. Thank you very much, Mr. Sieper, and the debate is closed. And I have a couple of announcements before we go to the next topic. The President has not received any request to put to the vote the request from Intercommittee to consult the European Economic and Social Committee for it to issue an opinion on trade-related aspects of the Draghi report announced yesterday. The request is therefore deemed to have been approved pursuant to Rule 1512. And pursuant to Rule 2514 of the Rules of Procedure, I would like to inform you that there was no request to put to the vote the corrigendum announced in plenary on Monday, the 16th of December. The corrigendum is therefore deemed to have been approved, and it is published on the plenary website. The next item on the agenda is the statement by the Vice President of the Commission, the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy. The topic is use of rape as weapon of war, in particular in the Democratic Republic of Congo and Sudan. And therefore, it is my pleasure to give the floor to Vice President Kallas. The floor is yours. Welcome. Thank you, dear President, honourable members. We will be speaking about horrific wars taking place today where sexual violence is being used as a weapon. In the Democratic Republic of Congo, last year, Médecins Sans Frontières helped treat over 25,000 victims and survivors of sexual violence across the country. That is more than 2 people every hour. In September this year, 80% of displaced women in camps had reportedly suffered rape. Sudan faces the greatest humanitarian crisis of the world. 25 million people who need support right now, and the most basic needs, including food and water. But here too, rape and gender-based violence are also used as tactics on the battlefield. 6.7 million people are at risk of gender-based violence, with displaced, refugee and migrant women and girls particularly vulnerable. The 2 main parties to the conflict are accused of sexual violence, with Rapid Support Forces fighters and allied militias having committed sexual violence on a large scale, including multiple occurrences of sexual slavery. Sexual violence in conflict is a war crime, but in DRC and Sudan, it's part of daily life.
It is underreported and likely to be far worse than we imagine. Whatever the EU can do to change this, we must do. In DRC, as we support regional peace initiatives, the Luanda and Nairobi processes, we have also sanctioned individuals who are known serious human rights violators to complement UN sanctions. The current list includes 23 people and 1 entity. 7 of these are linked to armed groups who have committed sexual violence. They are subject to travel bans, which prevent them from entering or transiting through European member states, and an asset freeze. EU citizens and companies are forbidden from making funds available to them. And we sanction those who sustain, support, or benefit from the armed conflict, instability, or insecurity in the country. I want us to constantly review these lists and be ready to add to them with the agreement of all EU member states. In Sudan, we are also pushing for peace. Together with our regional and international partners, including the African Union and the United Nations, we call for an immediate ceasefire and sustainable political solution to the conflict. But there must be accountability for crimes committed too. This is also a hugely important part of rebuilding post-war. We just continue to support the work of the International Criminal Court. It must be free to investigate and prosecute those responsible for sexual violence and other atrocities in Sudan, as it did in the 2000s for crimes committed in Darfur. And as we do in DRC, in Sudan, we should also support additional sanctions against the perpetrators of human rights violations and abuses. For both the DRC and Sudan, the EU will remain a provider of humanitarian support. In DRC, the EU provided over €112 million of funding for humanitarian aid this year. In response to the widespread prevalence of sexual and gender-based violence in the country, the EU is implementing a strategy specifically to address gender-based violence with a budget of over €12 million. In Sudan, we have increased funding to humanitarian organizations tackling gender-based violence operating on the ground to almost 4 million in the last 2 years. At the same time, we are working with our partners to ensure that their programs integrate protection services so that survivors receive adequate medical care, psychological support, and any other relevant protection support. Globally, the EU has provided over €50 million in the last 2 years alone to tackle gender-based violence in emergencies. Looking forward, the EU must remain committed to a strong global response to conflict-related sexual violence. First, it is global condemnation and global response that will send the clearest message to perpetrators that their actions will be punished. Second, this requires strong legal systems to hold criminals to account. Globally, 4 in 5 women and girls live in countries without substantial legal protection against gender-based violence. Third, it requires more humanitarian funding that explicitly addresses gender-based violence. We need to do much better than spending a meager 1% of global humanitarian funding to tackle violence against women and girls. And finally, for victims, the EU will keep funding initiatives across the globe that provide survivors with healthcare, legal assistance, and psychological support. And we call on others to do so as well. For victims, wherever you are, the EU's message is simple: you are not alone. Honourable members, we must honour the courage of survivors by ensuring that their suffering is met with action and that their resilience inspires change. Thank you. Thank you very much. And now we will start the round of speakers on behalf of the political groups. The first one is Ms. Terlaak for 2 minutes, please. Voorzitter, geachte collega's, beste commissaris. Wat als verkrachting in een conflict normaal is?
En je hebt geen enkele mogelijkheid om je ertegen te wapenen. En bovendien, als je als slachtoffer wordt, kan je het ook niet over je pijn en verdriet vertellen. Als je dat doet, loop je het risico om afgewezen te worden, om uitgesloten te worden uit je eigen gemeenschap. Dit is wat meisjes en vrouwen in Congo en Soudaan overkomt. Meisjes, kinderen. Zij zijn soms nog maar 9 jaar oud. Ik heb dit met eigen ogen gezien 20 jaar geleden in Congo. En helaas is het nog steeds de realiteit vandaag de dag. Seksueel geweld is een effectief en betrouwbaar wapen om een hele bevolking te vernederen en hele gemeenschappen te ontwrichten. Dit wapen is voor militaire groeperingen altijd gratis voorhanden. En het wordt dan ook vaak ingezet. Het is niet alleen een levenslange mentale schade, maar ook bijna altijd een enorme fysieke schade van het seksueel geweld. Zo maakte VN recent bekend dat een meisje van 11 overleed aan de verwondingen die ze opliep van verkrachting. Een vrouw is meer dan 35 dagen vastgehouden en verkracht door groepen mannen. Vrouwen zouden nooit het tactisch wapen mogen zijn van een tegenstander om de ander te vernederen en te controleren in oorlog. En laten we bij het ontstaan van vredesinitiatieven ervoor zorgen dat vrouwen altijd aan de onderhandelingstafel zitten. En zorgen dat seksueel geweld een onderwerp is van het gesprek. Zodat de daders ter verantwoording worden geroepen en de slachtoffers gesteund. Dank u wel. Thank you very much. The next speaker is Ms. Mai for 2 minutes, please. Ja, dank u wel, voorzitter. Mevrouw de hoge vertegenwoordiger, collega's. Seksueel geweld tegen vrouwen, verkrachting, wordt ingezet als een middel in de oorlog, in oorlogsvoering. Vrouwen en meisjes worden ingezet als middel in oorlogsvoering. En met die vrouwen en meisjes worden hele gemeenschappen gestraft, vernederd en ontwricht. Seksueel geweld in conflict is een oorlogsmisdaad. En vrouwen en meisjes worden disproportioneel geraakt. 95% van de geregistreerde zaken zijn vrouwen en meisjes. En het brengt fysieke, emotionele en psychologische littekens. Bij de betrokkenen, maar ook in hun gemeenschappen. Slachtoffers, familieleden, zij lopen het risico om geïsoleerd te raken. Om buiten hun gemeenschap geplaatst te worden. Voorzitter, we hebben het vandaag over de DRC en Sudan. Maar laten we eerlijk zijn, dit gebeurt in alle situaties waar oorlog is. Ook op andere continenten op dit moment. Het gaat om verkrachting, om groepsverkrachting, seksueel misbruik, seksuele slavernij, gedwongen prostitutie. En de strijdkrachten maken zich daaraan schuldig in de DRC en in Congo, aan beide zijden. Voorzitter, het is belangrijk dat de EU aan de slag gaat om vrouwen en meisjes, ook die met seksueel geweld, obstakels voor humanitaire hulp wegnemen. Ik vraag daarom aan de EU om samen met de lidstaten te zorgen voor meer humanitaire hulp. Om te zorgen dat er gerichte hulp is voor de slachtoffers. Om te zorgen dat er gerichte sancties zijn tegen de commandanten van de strijdkrachten die dit mogelijk maken. Maar ook om ervoor te zorgen dat deze vrouwen en meisjes niet alleen beschermd worden, maar een plek krijgen aan de tafel. Dat zij geen middel zijn voor oorlogsvoering, maar dat zij bijdragen aan de vrede. Want dat, voorzitter, dat is de belangrijkste taak die vrouwen... Dat zij bijdragen aan de vrede. Want dat, voorzitter, dat is de belangrijkste taak die vrouwen en meisjes goed kunnen oppakken. Dank u wel. Thank you very much. The next speaker is Mr. Mariani. For 1 minute, please. Désormais, aucune femme ne peut se rendre seule au champ. Elles ont peur d'être violées et abusées. Ce témoignage d'une Congolaise du Nord Kivu laisse entrevoir l'enfer qui est devenu le quotidien des femmes dans cette région. Car en République démocratique du Congo, le viol est devenu une arme, pas une stratégie isolée, mais une véritable tragédie de guerre. Qui en est l'architecte, Madame la Vice-présidente? C'est Paul Kagame, ce dictateur rwandais que la Commission européenne soutient contre Kinshasa, qui a été brillamment réélu avec 99,13% des voix. Et là, on ne trouve rien à redire. Et après, vous me permettrez, j'ai écouté votre discours. Vous avez dit qu'il faut prendre des sanctions contre tous ceux qui sont complices. J'ai peur que pour vous, les sanctions, il faille commencer par les prendre ici, à Strasbourg et à Bruxelles. Pourquoi? Parce que vous savez très bien, ou peut-être
vous allez découvrir le dossier, que l'Union européenne a signé un accord qu'on présente comme exemplaire, où en réalité on achète au Rwanda des minerais qu'il n'a pas et qui en réalité, chacun le sait, l'ONU l'a confirmé dans son rapport en juin dernier, qu'elle pille au Congo, Kinshasa, juste proche à sa frontière. C'est-à-dire qu'en réalité, on se sent coupable en étant receleur et en achetant ces minerais. Voilà, si vous voulez faire des sanctions, commencez par ici ou alors changez cet accord qui, à mon avis, est un accord qui encourage ces viols. The next speaker is Ms. Kanko for 1 minute and 30 seconds, please. Sorry. Sorry, I have a problem. Yes, I just accidentally erased my speech. Can I speak up with the Yes, you can. Skal jeg lige se? Well, then we will go to the next speaker, Ms. Woutman, for 1.5 minutes. If you are here, thank you. You don't have to run. We will. Don't worry. Thank you very much for helping us out here. 1.5 minutes, please. The floor is yours. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Mesdames, Messieurs, nous ne pouvons plus fermer les yeux pour la violence sexuelle comme arme de guerre. Rien qu'au Nord Kivu, plus de 17 000 femmes et filles ont été violées les 5 derniers mois. C'est une réalité choquante, brutale, qui ne peut plus être ignorée. Comme aujourd'hui, nous avions décerné ici même le prix Sakharov au docteur Mukwege en 2014 pour avoir soigné, non, pour avoir réparé les femmes violées. Aujourd'hui, écoute bien, il répare les filles et les petites filles des enfants issus de ces horribles viols. Et j'ai visité l'hôpital. J'ai parlé avec les filles. Leur corps était détruit, mais pas leurs rêves. Je leur ai demandé « De quoi tu rêves ?» Et tu sais ce qu'elle m'a répondu, une fille, 11-12 ans. Elle a dit « Madame, je rêve d'avoir un homme et des enfants. » Pourtant, elle était violée pendant des semaines par des soldats. Elle était complètement détruite. Alors, Madame Kayas, il est grand temps que l'Europe redonne toute sa force à l'accord cadre d'Addis Abeba, certainement vu que ce week-end, le processus de Luanda a encore une fois échoué. Vous savez très bien que les minéraux stratégiques sont le moteur de ces conflits. Sanctionnez alors tous les acteurs et complices impliqués. L'histoire nous jugera selon nos actions d'aujourd'hui. Amani Kwenu, pour être à la hauteur de son rôle, l'Europe doit conditionner ses relations économiques avec le Rwanda. Merci beaucoup. Thank you. And then we take Ms. Kanko for 1.5 minutes, please. Thank you very much, Madam President, and thank you, Madam Commissioner. I'm very sorry that I had a little accident on my phone. I'm grateful that we are having this debate, and as you see, it makes us nervous because we feel powerless. We have been speaking about this situation for so many years, and colleagues mentioned Dr. Denis Mukwege, who even won the Nobel Prize, and we should mention also the victims, the Yazidi victims, who also went through so much. Today, the list is very long. Women are always the first victims of conflict. They are not only raped and kidnapped, but also sold and taken to be exploited as slaves. Their pain is never ending. It's not only a woman that is destroyed, but a whole community usually, a whole family, and after that they cannot stand up anymore. The women of Congo, the women of Sudan, they all need us. They're totally abandoned. But today we can also speak about the women of Ethiopia who are also suffering. And we must fight against this, and we must prevent the conflicts that create space for women to be destroyed and for communities to be assaulted. I'm today also especially willing to have us remember the women who were also violated on October 7 and who were kidnapped, who were also raped. This was also rape as a weapon of war. We need to condemn it, and some of them are still held as hostages. And I would like to finish by honoring a woman from my city called Natalie. Natalie loves to go running in the morning. When she went out in 2016 to run in Vilvoorde, where I live,
Someone beat her up, raped her, and left her down as if she was dead. After that, she went through so much pain, but the perpetrator was free 3 years after. And the pain was so intense that Natalie requested euthanasia, and she was granted the right to have euthanasia because the pain is unbearable. This is what our system does to women who are victims. We need to wake up for all of them. There is a war against women. It's called rape. Thank you. Thank you very much. The next speaker is Ms. Fiveria for 1.5 minutes, please. Dear Chair, dear Ms. Callas, there is nothing anyone can do for justice. I just have to report to God. These were the words of a survivor of sexual violence in Sudan. These are words of hopelessness. Amidst the horrible conflict in Sudan, women are raped, often by several men and in front of their families. In some cases, they are underage. In some cases, they are kept as sex slaves. Meanwhile, in Congo, every minute a woman is raped. In North Kivu, women have been targeted by soldiers when they were leaving displacement camps in search of food. So rape, as a method of warfare, is not an act by individual soldiers, but a systematic, deliberate, and cruel warfare tactic that terrorizes victims. It tears entire communities apart, and it has the potential to leave irreparable damage and erase women and girls' participation in public life. International humanitarian law is evolving, and rape is increasingly being identified as a war crime, a crime against humanity, and an act contributing to genocide. This legal recognition, both in the EU and the UN level, is extremely important, but we need to step up our efforts. We need to deploy missions to protect civilians, we must demand the investigation and prosecution of perpetrators, and we must ensure that women are full participants in all peace negotiations. Let us take our responsibility because we owe it to the survivors. Thank you very much. Thank you very much. And the next speaker is Ms. Kyllönen for 1 minute, please. Kiitos, arvoisa rouva puhemies. Raiskausten käyttäminen sodankäynnin aseena on ihmisyyden alhaisinta pahuutta. Ukrainassa, Sudanissa, Kongon demokraattisessa tasavallassa ja monessa muussa paikassa erityisesti lapset ja naiset ovat joutuneet systemaattisen seksuaalisen väkivallan uhreiksi. Sotien runtelemilla alueilla usein haavoittuvimmassa asemassa olevia ihmisiä sorretaan kaikkein eniten. Tämä on julmuutta, johon EU:n on vastattava päättäväisesti. Meidän on varmistettava, että kansainvälisillä toimijoilla on riittävät resurssit näiden järkyttävien rikosten torjumiseen, ennaltaehkäisyyn ja uhrien auttamiseen. EU:n johtajuus mitataan teoissa. Meidän on lisättävä tukea kriisialueelle suunnattuihin erityisohjelmiin, joilla torjutaan seksuaalista väkivaltaa ja vahvistetaan oikeusturvaa. Jokaisen uhrin on oltava meille jotain muuta kuin numero tilastoissa. Tämä on testi inhimillisyydellemme. Meidän on pystyttävä parempaan ja toimittava nyt. Thank you very much. And that was the first round of speakers on behalf of the political groups, and I will now open up for the use of blue card in case you would like to use that. And the next speaker is Ms. Temido for 1 minute, please. Obrigada, Sra. Presidente, Sra. Alta Representante. Há 10 anos, nesta mesma sala, o Parlamento entregava o Prémio Sakharov a Denis Mukwege, médico que tem dedicado a vida a curar o corpo das mulheres vítimas de violações de guerra na República Democrática do Congo. Dizia o Dr. Mukwege que os corpos das mulheres se tornaram um verdadeiro campo de batalha, no seu país e noutros, como o Sudão, de que hoje aqui também falamos. O recurso à violência sexual é uma das mais violentas armas de guerra, porque agride e traumatiza as mulheres que delas são vítimas e, simultaneamente, fere toda a comunidade, acabando maioritariamente impune. O Sudão surge agora como um novo campo de batalha, no qual esta arma, barata, acessível e com um efeito devastador, como a qualificava Mukwege, é usada por grupos armados para violar em massa mulheres, meninas e meninos.
Uma década passada, sobre a consagração do Prémio Sakharov à luta contra a violação como arma de guerra, apelo aqui às autoridades destes dois países para que condenem clara e inequivocamente estes crimes, responsabilizem judicialmente os culpados e facilitem a entrada de assistência humanitária para prestação de cuidados de saúde capazes de dar resposta a estes atos terríveis. Thank you. The next speaker is Ms. Goerens for 1 minute, please. Madame la Présidente, Madame la Haute Représentante, notre débat d'aujourd'hui porte sur les violences limitées aux pays africains parce qu'au cœur de l'Europe, nous déplorons l'existence du même fléau. Tout doit être fait pour prévenir cette ignominie. Si un pays impliqué dans une guerre n'a rien fait pour prévenir cette indicible dérive, c'est qu'ils seront non seulement complices, mais aussi coupables de la nature et de l'ampleur de ces crimes. Le viol apparaît dans des cas de conflit où le respect et les droits de l'homme et la défense du plus faible n'est pas assuré. Ceux qui assument les pouvoirs régaliens d'un État en guerre sont de toute évidence responsables, voire coupables, et doivent être traduits devant la Cour pénale internationale. En attendant, il importe bien documenter les preuves qui, tôt ou tard, pourront faire espérer les victimes qui attendent que justice se fasse. Mettre fin à l'impunité est aussi une forme de prévention. C'est une question de morale, c'est une question de justice, c'est une question de responsabilité politique. Par le viol, par le recours à l'esclavage sexuel, le corps des femmes est devenu un champ de bataille au Soudan comme en RDC. C'est une véritable arme de guerre. Le viol est utilisé pour humilier et laisser des séquelles physiques, pour détruire psychologiquement les femmes et leur communauté. Les fillettes ne sont pas épargnées. Au Soudan, des viols ont lieu sur des enfants de 8 ans. En RDC, le nombre de mineurs qui accouchent à la suite de viols explose. Le viol est aussi utilisé par les puissances étrangères, comme le Rwanda. Le but, déplacer les populations pour piller les richesses minières. Madame Kallas, le protocole d'accord signé avec Kigali passe sous silence les exactions du Rwanda au RDC. Je vous pose une question directe. L'UE est-elle complice de ces crimes? Si oui, que comptez-vous faire pour mettre fin à cette complicité? Je veux citer ici le docteur Mukwege, lauréat Sakharov et prix Nobel de la paix. Ce ne sont pas seulement les auteurs de violences qui sont responsables de leurs crimes, mais aussi ceux qui choisissent de détourner le regard. Madame Kallas, ne détournez pas le regard, agissez. Thank you. Next speaker is Mr. Botenga for 1 minute, please. Merci. Les violences sexuelles comme arme de guerre, tant à l'est de la République démocratique du Congo comme au Soudan, les victimes ne se comptent plus. Et les histoires, les témoignages des femmes, des filles sont horrifiants. Et aujourd'hui, ici, on dénonce ces crimes, il ne manquerait plus que ça. Mais les paroles de certains d'entre vous me laissent la mer en bouche. Parce que pendant qu'on blablate ici, pendant qu'on palabre, il y a des politiques européennes bien concrètes qui entretiennent, qui alimentent en fait ces guerres en Afrique. Parce que soyons francs, qu'avons-nous fait quand les Nations Unies ont accusé le Rwanda de soutenir des groupes armés au Congo? L'Union européenne a été signé un accord privilégié avec le Rwanda et a donné de l'argent public au Rwanda et à son armée. Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, malgré l'embargo des Nations Unies, nous trouvons des véhicules blindés, des armes européennes, même au Soudan? C'est parce qu'en Afrique, les matières premières importent plus à l'Europe que les droits humains. Il est temps d'en finir avec cette ingérence, avec cette déstabilisation en Afrique et de respecter la souveraineté des peuples africains pour que la paix revienne. Merci. Thank you. Next speaker is Ms.
La violencia sexual como arma de guerra es una de las caras más atroces y silenciadas de los conflictos. No se trata de actos aislados de soldados descontrolados, sino de una táctica deliberada que deconstruye a individuos, familias y comunidades enteras. Es una violencia que somete, aterroriza y desplaza, dejando secuelas físicas, psicológicas y sociales que duran generaciones. En Sudán, combatientes de las fuerzas de apoyo rápido han cometido violaciones en grupo y esclavitud sexual contra decenas de mujeres y niñas. Hay regiones donde las mujeres han sido violadas en presencia de sus familias e incluso secuestradas y sometidas a meses de abusos en bases militares. Estas atrocidades constituyen crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. En la República Democrática del Congo, la violencia sexual alcanza niveles desgarradores. Decenas de miles de mujeres son violadas cada año. Los combatientes utilizan esta brutalidad para sembrar el terror y desgarrar el tejido social, dejando comunidades enteras traumatizadas, silenciadas y divididas. Ante esto debemos ser claros. Debemos de acabar con las guerras que permiten estas atrocidades, garantizar la justicia y reparación a las víctimas, poniendo fin a la impunidad. Por eso es tan importante las direcciones generales como las de víctimas de la Corte Penal Internacional. Sobre todo, no más guerras, no más impunidad y no más silencio. Muchas gracias. Thank you very much. I just want to let you know that please speak slowly so the interpreters have a chance to follow you. And the next speaker is Mr. Andrews for 1 minute. The floor is yours. Madam Callas and colleagues, just this morning I met women peace activists from Israel and Palestine, both of whom emphasised the importance of UN Resolution 1325 on women, peace and security. It's often said that truth is the first victim of war, when in reality women and children are the first victims. The conflict in Sudan has been marked by grave violations of international humanitarian law and international human rights law, which combined with a breakdown of basic services is disproportionately affecting women and girls. Reports of conflict-related gender-based violence have been widespread in Sudan. We are seeing similar scenes of mass rape and sexual violence in the Democratic Republic of Congo, with children as young as 9 being victims of sexual violence. But we have to put deeds with our words. And the reality is that our development aid budgets are shrinking across the EU member states and here in the Commission. And we have to remember these speeches and these words when we decide on what our development aid budgets will be in the years to come. Thank you. Thank you very much. The next speaker is Sira Sanchez for 1 minute, please. Gracias. La violencia sexual es un arma de guerra y hoy en Sudán y en República Democrática del Congo muchísimas mujeres están sufriendo esta gravísima vulneración de los derechos humanos. También en Palestina, por cierto. Pero, señorías, más allá de palabras vacías y de volver a constatar la normalización y la impunidad de la violencia sexual en nuestra sociedad. Slow down, please. Thanks. ¿Qué debe hacer la Unión Europea? En primer lugar, más ayuda humanitaria es evidente y pública democratísticas que fabrican armas que van a parar a la República Democrática del Congo o a Sudán. Aumentar el gasto militar nunca genera más seguridad. En tercer lugar, dejar de impulsar una política colonialista y extractivista, que lo llaman cooperación, pero que significa desviar ayuda oficial al desarrollo para que empresas europeas hagan negocio y que impide la soberanía de los pueblos en el sur global, la democracia y los derechos. En cuarto lugar, no pactar con una ultraderecha que niega la violencia contra las mujeres para formar un gobierno aquí en la Unión Europea. Y, en quinto lugar, no hacer acuerdos con países que vulneran derechos humanos. Muchísimas gracias. Thank you. The next speaker is Mr. Papandreou for 1 minute, please. Thank you, President. In the Congo and Sudan, men are drunk on evil. They live in a world of savagery. They themselves have been destroyed, even as they destroy the women and the men and the children. Every woman raped is an assault on our soul. We do have programs for aid. We do have support for women. We have made endless efforts for peace. We have imposed sanctions on warlords. And yet, I myself am at a loss at what we need to do. Sometimes in our dream world, I think, give me an army, let me solve it like that. Give me an army to save the women and save the men. We have resorted to violence with far less cause, unfortunately. Yet, is that the only solution, violence with violence? Somewhere in the skies, a devil is smiling. Somewhere in the skies, an angel is crying. Thank you.
Thank you. The next speaker is Mr. Özcan for 1 minute, please. Vielen Dank, Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen. Krieg ist schrecklich. Aber wenn wir uns vorstellen, was diese jungen Frauen, Kinder zum Teil durchmachen müssen, dann ist das noch viel schrecklicher. Das ist die Hölle auf Erden. Stellen Sie sich vor, Soldaten kommen in ihr Dorf, in ihr Heim, vergewaltigen ihre Mutter, vergewaltigen die Kinder, einer nach dem anderen. Mädchen werden verschleppt, zwangsverheiratet, als Sklaven gehandelt. Das ist das, was gestern von Human Rights Watch in einem Report über den Sudan präsentiert wurde. Und das ist leider dort die tägliche Realität. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, wir dürfen da nicht wegschauen, sondern wir müssen gezielte Sanktionen auf den Weg bringen, als Europäische Union gegenüber denen, die dafür verantwortlich sind, dass solche schrecklichen Taten geschehen. Und wir müssen dafür sorgen, dass der Internationale Gerichtshof in die Lage versetzt wird, solche Kriegsverbrechen, solche Verbrechen gegen die Menschlichkeit tatsächlich aufzuklären und die Täter hinter Gitter zu bringen. Vielen Dank. Thank you very much. The next speaker is Ms. Shedin for 1 minute, please. I många konflikter, bland annat i Sudan och Kongo, så används våldtäkt som vapen. Det sexuella våldet drabbar kvinnor på plats i krigsområden, men också kvinnor på flykt. Men medan vi sitter i denna sal och diskuterar så finansierar faktiskt EU våld. I sin jakt på att lägga ut flyktingmottagandet på entreprenad till andra länder så göder EU konflikter och grova människorättsbrott. Det finns påståenden om att EU-pengar gått till den paramilitära gruppen Rapid Support Forces i Sudan. En grupp som Human Rights Watch pekar ut för att återkommande använda just sexuellt våld i sin krigsföring. Vi har även sett det i Libyen, vi har sett det i Tunisien, hur EU finansierar våld i syfte att hindra människor från att ta sig hit. Det här måste få ett slut. Inga mer skattepengar till att upprätthålla eller underlätta våld. Inga fler migrationspakter. Thank you. The next speaker is Ms. Grossmann for 1 minute, please. Danke, Frau Präsidentin, Frau Kommissarin, Hohe Vertreterin, werte Kolleginnen und Kollegen. Der Einsatz von Vergewaltigung als Kriegstaktik ist nicht nur ein grausames Verbrechen gegen die Menschlichkeit, sondern ist auch geeignet, ganze Gesellschaften zu destabilisieren. Und Vergewaltigung und sexuelle Gewalt im Krieg ist eben nicht nur ein Kriegsverbrechen, sondern es ist auch ein Ausdruck eines tief verwurzelten patriarchalen Machtmissbrauchs. Und hier muss sich die Europäische Union mit aller Entschlossenheit und mit allen Mitteln gegen diese Verbrechen einsetzen. Und wir hören immer wieder die erschütternden Berichte der überaus wichtigen Organisation Ärztinnen ohne Grenzen, dass die Zahl an Opfern stetig steigt. Und auch im heurigen Jahr ist diese Zahl weiter gestiegen. Und da ist es unsere Pflicht als Vertreterinnen europäischer Werte, eben der Humanität, nicht nur diese Taten mit Worten zu verurteilen, sondern auch entschlossene Taten zu setzen. Danke. Thank you. Next speaker is Ms. Al-Salani for 1 minute, please. Madam President, Madam High Representative, dear colleagues, I would like to ask you, Madam High Representative, to actually initiate a global initiative against weaponizing of rape as a tool of war against women. Let us be taking the lead on this issue, because we all know the fact that women in Sudan are raped by different militias. We know that as a fact. We know that they are treated with no human dignity. We know that there are gang rapes against them. We know that girls are
being treated the same way. We know that in the DRC, women have been suffering from sexual violence for so long time, and still we are debating this over and over again, and we have the tools, but no one is willing to actually do the job. And I do believe that you have the stamina, you have the competence, but also the legitimacy to actually take this initiative globally and lead the world against the weaponization of rape against women, because this is totally not acceptable for our standards, for our world. These women, they deserve to live a life in safety. They deserve to live a life in dignity. They deserve to have their whole bodies whole and not used as a tool of war. Thank you. Thank you. Den næste taler er hr. Clausen for 1 minut. Værsgo. Sudan, hvor vold og voldtægt bruges som krigsvåben mod kvinder og piger, er en forfærdelig plet på menneskeheden. Rapporter om gruppevoldtægter, seksuel slaveri og vold påført civile er dybt foruroligende. Det er ikke kun en krænkelse af den menneskelige værdighed, det er en krigsforbrydelse og en forbrydelse mod menneskeheden. Kvinders kroppe bliver slagmarker, hvor kulturelle og politiske, men ikke mindst økonomiske magtspil og kamp om ressourcer og råvarer udspilles. Men vi skal også huske, at kvinderne i Sudan er ikke kun ofre, de er også modstandere og overlevere. Vi har et ansvar for at støtte dem i deres modstand i denne forfærdelige krig. Vi skal sikre, at der ikke kommer våben og penge til dem, der står bag forbrydelserne. Vi skal bruge et hvert diplomatisk, økonomisk og juridisk værktøj til at presse Sudans stridende fraktioner og afslutte denne groteske vold. Tak for det. The next speaker is Ms. Hassan for 1 minute, please. Merci, Madame la Présidente. Au Kivu, au Soudan et ailleurs, les corps des femmes sont transformés en champs de bataille et le viol utilisé comme arme de guerre. Les guerres sur fond de prédation des ressources et d'ingérence étrangères ont donné lieu au massacre de 6 millions de personnes en République démocratique du Congo, dans une indifférence et une impunité quasi totale. Au Soudan, les femmes sont elles aussi les cibles systématiques de violences sexuelles, alors même qu'en 2019, elles menaient en première ligne la révolution qui renversa le dictateur Omar el-Béchir. Au Soudan, pour certaines femmes, être en sécurité, c'est être morte, comme en témoignent les suicides de femmes violées ou craignant de l'être. Pendant que les armes continuent d'affluer, les survivantes, elles, sont abandonnées, stigmatisées et privées de justice. Selon l'ONU, ces violences sexuelles ont augmenté de 50% en 2023, mais ces chiffres restent sous-estimés. Ms. Hassan, could you speak a little bit slower for the interpretation? Oui. Thank you. Ces crimes qui visent à briser des communautés ne cesseront pas tant que leurs auteurs ne seront pas poursuivis. Cette insupportable culture de l'impunité doit cesser en République démocratique du Congo, au Soudan comme ailleurs. Les États européens doivent mettre fin aux livraisons d'armes alimentant ces atrocités et exiger des comptes à leurs entreprises qui s'en rendent complices. À celles qui ont survécu, nous devons non seulement réparation, mais aussi une raison d'espérer. L'avenir ne pourra se construire sans elles. Thank you very much. And now we have come to Catch the Eye. I have only one Catch the Eye, and that is, I would say, of course, Mr. Sipa, seat 840, please. Dear colleagues, dear people of Europe, whenever I think about the stories that I read about the weaponization of rape in Sudan and Congo quite some months ago, I don't know what I can say anymore, and it sends a shiver down my spine. But I would like to touch on one thing that our dear colleague Mr. Oetjen said. He said we need to enable the International Court, I think he meant International Criminal Court of Justice, to actually do something against this. And I want to agree with all my heart. I think it is time because of crimes like this, as well as because of other crimes, that we actually enable international criminal law institutions to enact international law. You can call it blue helmets, you can call it a world police, I don't care. But in a situation where people weaponize rape as a weapon of war, there need to be other people with guns who can stop those people. Thank you.
Thank you very much. And I will ask the High Representative to close this very important debate. The floor is yours, please. Thank you for this debate. I was also in this plenary when Dr. Mukwege got the Sahara Prize, and I remember how he explained what is really happening on the ground. And it was so devastating that I couldn't sleep afterwards because the descriptions were just so horrific. It is clear that European Union is resolute in condemnation of sexual violence, and if we look at the humanitarian law, the international humanitarian law, it also says very clearly this is a war crime and it has to be prosecuted as such. This requires strong legal frameworks through which perpetrators can be held to account, and there I definitely think that we need to work harder. The EU will continue to collaborate with the United Nations, also the NGOs and other stakeholders to build the capacity to do this. In the DRC, the EU has been supporting several international partners, including UNFPA, Save the Children, Solidarité Internationale, Danish Church Aid, all of which have numerous local Congolese partners distributing to the response and whose capacity is being built up with our support. And at the same time, we also focus on supporting survivors with the initiatives that provide survivors the healthcare, legal assistance and psychological support. But the problem is it's so massive, and this is really very horrific. I want to underline my commitment in this role to do more, and I want the EU to contribute a stronger global response to conflict-related sexual violence. And this also includes, but it's not limited to, our global human rights sanctions regime. Here we target those responsible for serious violations. But it's clear that this is not the fight of any nation or institution that can take it alone. It requires united global effort to strengthen accountability mechanisms, enhance protections for vulnerable populations and build societies to uphold the dignity and equality of all people. And I really here call on the men also to understand the worry and the problem, how big it is. I mean, I was counting how many men spoke on this topic. Majority were women, and I know that in this plenary, majority are not women. So as long as this is a female issue, then there will not be a change. Please, men, speak up. It's also, it can be your mothers, it can be your sisters, it can be your daughters that are attacked here. Thank you. Thank you, Vice President Kallas, for this. The debate is closed. The next item on the agenda is the statement by the Vice President of the Commission, High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy, on Russia's disinformation and historical falsification to justify its war of aggression against Ukraine. And here again we will start with you, Ms. Kallas. The floor is yours. Thank you, dear President, honourable members of the European Parliament. There is no rewriting of history that can ever explain away the invasion of another country today. But some people just don't care. Putin's justification for his war on Ukraine is steeped in lies. Ukrainians are fighting back every second of every day, and we will continue to support them until they win this war. But there is also a war taking place off the battlefield. It is Russia's war of disinformation. Disinformation is a fundamental part of Russian military activities. And this is what we are here to discuss. When Russia illegally annexed Crimean Peninsula, it began with the disinformation campaign based on falsely accusing Ukraine of a different history it never had. I will not repeat these lies here. Anyone can find them online.
We are talking about coordinated and state-funded information manipulation campaigns, but not only in the media. Russian authorities are revising history textbooks for Russian pupils and students, bringing the imperial war propaganda to schools and brainwashing children for years now, and it has a clear impact. Again, you can look at the videos online. Russia jails its own historians and destroys organizations that seek truth, like Yuri Dmitriev, for example, whose work identified the victims of Stalin-era repressions in Karelia. We have seen this all before. We have seen it in action in the Soviet Union. Honourable members, we cannot accept the spillover into Europe of Russian disinformation campaigns. It is a weapon to support the kinetic warfare on the ground. We have to fight it. This is a hybrid warfare. The front line of this hybrid warfare runs through our own democracies, universities, parliaments, media, and other institutions. It aims at creating distrust. People don't know what to trust anymore, sparking domestic divisions, influencing democratic decision-making, including the decisions we make at the ballot box. It aims at changing our policies and deterring Europe from supporting Ukraine. Organized disinformation, or sometimes also manipulated information which is partly true, reaches wide audiences via social media. It sits literally in our pockets, on our phones, in our apps. The best way to counter propaganda and disinformation remains the same. Expose it, provide the facts and the truth, support the free and independent press. Traditional media and journalists play such a crucial role to ensure that propaganda and disinformation don't succeed. Online, the major platforms also have a fundamental role in this regard. The EU has been at the forefront of developing policies and tools to fight against disinformation online. With the Digital Services Act and the Code of Practice on Disinformation, the EU put in place the framework to make sure that digital platforms are doing their job. But we also have to empower users, researchers, and fact-checkers, demonetizing disinformation and ensuring transparency of political advertising. So what is Europe doing against Russia's disinformation aggression? Following Russia's invasion of Crimea in 2014, the EU's work against disinformation began and has only become stronger since then. The E-Stratcom task force was created with a specific mandate from the European Council to counter Russian disinformation campaigns. Thank you for the European Parliament for pushing to set it up. And since then, the EU has done more to fight foreign information manipulation and interference. We have built a rapid alert system to share information, exchange best practices, and coordinate the responses with the EU member states and institutions. Our objective is to collect evidence on all foreign interference activities, act quickly against disinformation campaign, and expose Russia. Beyond our immediate neighbourhood, we have expanded our work in this area to support our European delegations around the world. We are working widely to safeguard civilian and military operations from all foreign information manipulation and interference. We have built a Team Europe approach to tackle Russia's interference attacks against the EU and our partners. We have experts in dedicated task forces now, focusing on other parts of the world, such as EU's southern neighbourhood, the Western Balkans, China, Sub-Saharan Africa, and CSDP missions. To ensure that the information on the incidents and threats that we collect has a benefit for all, we have created a dedicated information sharing and analysis centre. This helps civil society in our member states and beyond to pool their knowledge about root causes, incidents and threats.
Honourable members, disinformation is a Russian military tactic and a threat to our security. Going forward, building on the work of the Commission services and the EAS in combating foreign information manipulation, interference and disinformation, we will cooperate better to make sure that we can better prevent, detect and also address domestic threats to democracy, as well as improving situational awareness of disinformation and crisis response mechanisms. It is key to talk about concrete examples and urge also to invite it's a long day. I urge you to invite our experts also to brief you on them. As we recently saw in Romania, Moldova and Georgia, Russia does not stop its attempts to undermine and destabilize our union and our partners. We know we must work especially with candidate countries, building a resilience to withstand Russia's attempts to keep them away from the European path. And beyond our neighbourhood, we also need to rebuild the EU's influence in third countries. We will work together closely with democracies in sub-Saharan Africa and other regions where Russia is heavily investing in its information manipulation operations. To tackle this, we also need to work with our like-minded partners, especially the G7, to pool the know-how, resources and also respond collectively. Thank you. Thank you very much. And now we will start with a group of speakers on behalf of the political groups. And we will start with Ms. Yuknir-Visien for 2 minutes, please. Thank you very much, Madam Vice President, for being with us on this very important debate. I would like to thank my colleagues in the Informal Remembrance Group for their support in getting this debate with resolution in January on the agenda. I was born in Lithuania, occupied by the Soviet Union. It was a period of brutal lies, when the freedom fighters were called bandits and families exiled to Siberia were called profiteers and prostitutes. When we regained our independence, we hoped for an end of the empire of lies. Yet, unfortunately, the Ribbentrop-Molotov Pact was the biggest European disaster of the last century. Unfortunately, it is being revived in the aggressive policies of the current Kremlin and also because communist crimes were not addressed. We must ensure that Russia's war crimes in Ukraine are judged by a special tribunal. This would also serve as a condemnation of the crimes committed by the communists. Today's Russia uses history as a tool, not only against Ukraine, but also against us, against the whole democratic world. Putin wants to bring back the division of spheres of influence, regardless of the will of the nations. We must stand against any attempts to create exclusive zones of interest that undermine the sovereignty and borders of independent countries. Such actions go against international law. Every nation has the right to choose its own security arrangements, including defense partnerships, and to take steps to protect its people's well-being. Let us be clear. No reason, political, economic, or military, can justify acts of aggression. As we prepare for the resolution to be adopted in January, we must highlight these principles loud and clear. Thank you. Thank you very much. And the next speaker is Mr. Piskula for 1.5 minutes, please. Thank you, Madam President, Madam High Representative, dear colleagues. I would like to start my speech by strongly condemning persistent Russia's disinformation and historical falsification to justify its war of aggression against Ukraine. Why Russia uses disinformation and falsification? Because their actions have no justification under international law. Most probably, this debate will enable a number of opinions and attempts to justify the actions of Russia, which might then be misused and miscommunicated on the social media platforms.
That's also an additional reason for us to be even more committed to defending the historical facts as well as present premises of international law. We insist on special tribunal on Russia's crime of aggression and for international justice to deal with Russia's war crimes and crimes against humanity. We call for legal proposal to use €200 billion frozen Russian state assets in order to arm and reconstruct Ukraine. The use of profits, it's not enough. It's also high time to have reached a common position on the use of long-range weapons against legitimate military targets on Russian territory. The best way to fight disinformation, apart from calling them out, is to respond to them with concrete action to help Ukraine, for as long as it takes. Thank you. Thank you very much. The next speaker is Mr. Thionnet for 1 minute, please. Chers collègues, que Poutine ait consacré à l'histoire de l'Ukraine un article entier, des messages télévisés la veille et le jour de l'invasion et un entretien d'1 heure avec le journaliste Tucker Carlson étaient tous sauf anodins. C'est à une entreprise de négation de l'histoire d'une nation ukrainienne que nous avons assisté. L'invasion de l'Ukraine a été précédée et s'accompagne d'une invasion mentale destinée tant aux Russes et aux Ukrainiens qu'à nous, peuples d'Europe et d'Occident. Entre les mains de Poutine, l'arme de l'histoire sert à nous convaincre du destin inséparable des peuples russes et ukrainiens. Dans un suprême mensonge, le Kremlin veut nous garantir qu'en envahissant l'Ukraine, en tuant ses fils et en bombardant ses villes, la Russie commettrait en réalité un geste fraternel. La nation ukrainienne est résiliente, mais ici, notamment en Europe de l'Ouest, nous sommes mal protégés contre cet assaut idéologique. Qui donc ne pense pas, au fond, que l'Ukraine est la petite sœur de la Russie, que l'ukrainien est un dialecte du russe et que tout cela a toujours ou presque formé un bloc des tsars jusqu'à l'ex-URSS. Chers collègues, être aux côtés de l'Ukraine, comme nous le sommes depuis le début de cette guerre, c'est aussi se défaire d'un imaginaire obsolète qui participe à la défaite des Ukrainiens. Je vous remercie. Thank you. The next speaker is Mr. Mulacek for 2.5 minutes, please. Dziękuję bardzo. Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo. Dezinformacja i fałszowanie historii przez Rosję to jedno z kluczowych narzędzi Kremla stosowanych od dekad. W uzasadnieniu zbrodniczej agresji na Ukrainę, ale też w wprowadzeniu imperialnej i agresywnej polityki wobec wszystkich sąsiadów. Wszyscy sąsiedzi Rosji znają tą propagandę, dezinformację, ale też imperialną politykę Rosji. Znają także mój kraj, Polska. Kreml cynicznie odwraca rolę ofiary i agresora, przedstawiając swoją brutalną wojnę jako misję wyzwolenia. To niebezpieczna manipulacja, która ma siać podziały i chaos w Europie, ale także na świecie. Polska doskonale zna te mechanizmy. Przez dekady od II wojny światowej była ofiarą zakłamywania historii, czego symbolem jest chociażby zbrodnia katyńska, mord 22 000 polskich oficerów, których Związek Sowiecki próbował przerzucić na innych. Niestety także dziś w Europie pojawia się niepokojący rewizjonizm historyczny. Zbrodnie II wojny światowej są prezentowane i rozmywane przez bezosobowe określenia, takie jak na przykład naziści, zamiast faktyczni sprawcy, czyli Niemcy. Wciąż słyszymy haniebne sformułowania o polskich obozach koncentracyjnych, mimo to, że to Niemcy stworzyli te obozy na polskich ziemiach. Fabryki śmierci, gdzie ginęły miliony Polaków, Żydów i obywateli innych narodowości. Te kłamstwa uderzają nie tylko w prawdę, ale i godność ofiar. Dlatego Polska przygotowała historyczny raport o stratach wojennych i wystosowała notę dyplomatyczną do rządu Niemiec, domagając się w tej sprawie sprawiedliwości i prawdy historycznej. To wyraz troski o pamięć historyczną i walki o sprawiedliwość. Dziś Kreml sięga po te same metody, które znamy od zawsze. Fałszując historię, próbuje usprawiedliwiać agresję na Ukrainę i odwracać uwagę od własnych zbrodni. To próba użycia historii jako broni propagandowej, która destabilizuje teraźniejszość. Historia pokazuje, że fałszowanie przeszłości prowadzi do eskalacji przemocy. Jako Polacy, którzy od lat walczą o prawdę historyczną, wiemy, jak niebezpieczne są to manipulacje. Dlatego milczenie wobec rosyjskiej propagandy będzie miało tragiczne konsekwencje.
Obrona prawdy to nasz obowiązek wobec ofiar przeszłości i przyszłych pokoleń. Dziękuję bardzo. Thank you. The next speaker is Mr. Brandstetter for 1.5 minutes, please. Thank you, dear President. Dear colleagues, for years already, Putin is waging a war against us Europeans in different ways, with obvious lies, like his essay a year before the full-scale occupation of Ukraine, that there was no Ukrainian nation existing. And he complained that we do not see how great the Soviet Union was, and he always said there are no borders for the Ruski Mir. All this was no accident. His tactic was hybrid warfare, taking land by force and taking people's mind by lies. This strategy was paying off here in the European Union, very often with right-wing extremists. So I really wonder, there was a colleague from the Patriots who also sees how terrible Putin is. So some people are learning, and I'm very happy about that. It's not the same case in Austria. They still love Putin and say everything is fine, what he is doing. But we have to stand up against him. And that's the reason why I really call on the Commission. We have to do something. Kaja Kallas explained how we defend ourselves against misinformation, but we have to do information. I've been a correspondent for a long time in Germany, also in East Germany. The East Germans, they wanted another regime another government, because they saw it from Western television that life there was better, rule of law was better, and so on and so forth. We have to explain to the Russians what rule of law means. We have to explain to them what democracy means, not disinformation. We have to give them information, also by the internet, by all the means we have, and then they have a problem. Putin has a problem, but not we anymore. Thanks very much. Thank you. The next speaker is Mr. Lagodinsky for 1.5 minutes, please. Das Wort Desinformation kommt aus dem Russischen und wurde unter Stalin erfunden. Die KGB stufte Desinformationen als aktive Maßnahmen ein. Heute erleben wir eine Renaissance von diesen aktiven Maßnahmen. Seit 2 Jahrzehnten ist auch Geschichte Teil dieser Angriffe. Es ist ein geschichtliches Paralleluniversum, was Putin erfunden hat. Dort fand es keine Zerlegung Polens statt. Es gab keine Besatzung der baltischen Staaten durch Moskau. Und Molotow-Ribbentrop klingt für manche russischen Ohren wie ein fesches Cocktail und nicht wie ein verbrecherischer Pakt zwischen Hitler und Stalin. Keiner redet über genozidale Deportationen von Krimtataren, von Tschetschenen, von Russlanddeutschen, aber alle über das erfundene Naziregime in Kiew, was übrigens von 2 Juden zurzeit regiert wird. Diese Pseudogeschichte trifft in Moskau auf technologische Gegenwart. Allein im Juni 2024 gab es 1400 falsche prorussische Konten auf X. Sie erreichten 4,5 Millionen Nutzerinnen und Nutzer. So sieht es aus, wenn Vergangenheit made by Putin die Zukunft made by Putin trifft. Gegen diese Zukunft müssen wir gewappnet sein, müssen wir resilient sein, technologisch, aber auch von unserer Haltung her. Und deswegen müssen wir diese wahre Geschichte uns immer wieder vergegenwärtigen. Und das werden wir in der kommenden Sitzung in Straßburg tun, auch in Form unserer Resolution. Liebe Kolleginnen und Kollegen, legen wir los. Thank you very much. And the next speaker is Ms. Demirel for 1 minute, please. Dankeschön, Frau Präsidentin. Im Krieg stirbt die Wahrheit zuerst. Diese Aussage drückt aus, was in jedem, ausnahmslos jedem Krieg gilt. Das gilt auch für Russlands Krieg gegen die Ukraine, galt auch für europäische oder NATO-Kriege in der Vergangenheit. Desinformationen, Halbwahrheiten und Narrative, die man aufbaut, um das eigene Vorgehen zu legitimieren und der Bevölkerung als notwendig zu verkaufen, sie mindestens ruhig zu stellen. Doch, Kollegen, Kriege sind nichts weiter als Barbarei. Und dagegen braucht es eine starke Friedensbewegung. Und diese starke Friedensbewegung braucht es in Russland, ja. Aber sie braucht es auch hier. Ihre Erzählung ist, dass der Krieg vom Himmel gefallen ist. Jeglichen Hinweis auf die Rolle der NATO in diesem Krieg diffamieren Sie.
Sie tun so, als ob die NATO ein Unschuldslamm wäre. Was gehört zur Vorgeschichte des Krieges? Es gehört dazu, dass es Verhandlungen zwischen den USA und Russland gab um die Ukraine. Es gehört dazu, die NATO-Osterweiterung. Liebe Kolleginnen und Kollegen, diese Aussagen legitimieren in keinster Weise den Krieg Russlands. Aber sie helfen, über den Kontext zu sprechen, hilft, eine Lösung zu finden. Es setzt aber voraus, dass man eine will. Bei Ihnen zweifle ich daran, dass Sie überhaupt eine Lösung für ein Ende des Krieges wollen. Sie wollen lieber aufrüsten in der EU. Kommende Krieg. The next speaker is Mr. Stoyanov for 1 minute, please. Remember, 1 minute. Благодаря, госпожо председател. В продължение на почти 2 години сме свидетели на смърт и разрушения, причинени от братоубийствена война в Украйна. Войната донесе страдания за народите в Европа, но и същевременно осветли импотентността на европейската дипломация и неспособността й да предложи мирно решение. Най-важната цел трябва да бъде постигането на мир. Обвиненията за лъжи, дезинформиране или исторически фалшификации от едната или другата страна няма да спомогнат за това. Напротив, носят щети. Хора ще продължават да умират и цели поколения ще бъдат унищожавани, без значение от резолюциите, които приемем тук. Европейският съюз трябва да действа като сила за мир. Вместо да подклаждаме разделение и да дебатираме върху ролята на дезинформацията по време на война, ние трябва неуморно да работим за намирането на дипломатическо решение. Това е най-големият конфликт в Европа от Втората световна война насам и крие огромни рискове и непредвидими последствия за всички. Нека да се концентрираме върху помиряването, а не върху насъскването и дадем шанс на Европа за мир. Благодаря ви. Thank you. That was the end of the round of political speakers, and I will now open up for the blue card opportunity if you'd like to use that. And the next speaker is Mr. Halicki for 1.5 minutes, please. Dziękuję, szanowna pani przewodnicząca. Dziękuję bardzo za ten temat. Rasa Junkniewicjene, która szefuje Grupy Pamięci, robi dużo, by pamiętać właśnie, bo to jest też nasza powinność polityków, osób, które mają odpowiedzialność za to, żeby budować pokój oparty na pielęgnowaniu tożsamości. Putin używa historii jak oddziałów militarnych. Mówił o tym Sergiej Lagodziński, przywołując bardzo ważną datę. Kiedy zaczęła się wojna i agresja na Ukrainę? W 2022? Nie. Aneksja Krymu w 2014? Nie. 2010. Przyjęcie strategii, którą wdrażał wraz z podwładnym swoim, kiedy Wiktor Janukowicz został prezydentem Ukrainy. Pamiętacie kilkugodzinne konferencje o historii, o epizodzie w postaci państwa ukraińskiego, o narodzie, który nie ma kultury, tożsamości. Przecież to był pierwszy fragment tej wojny i agresji, a ilu było polityków, których chciało z Putinem robić biznesy? Partnership for Development, przypominam taki projekt. On powstał właśnie wtedy. Jak ważna jest nasza odpowiedź i jak ważna jest nasza akcja i reakcja na to, co się może zdać w przyszłym roku. 6 grudnia, niedawno, kilka dni temu, podpisał Putin z Łukaszenką umowę o współpracy militarnej, podporządkowaniu wojskowym, współpracy służb i o czym? O wspólnej narracji historycznej na przyszły rok. Bo jest 80-lecie zakończenia wojny, II wojny światowej, którą to sowiecka Rosja wywołała razem z III Rzeszą. Musimy być odporni, pamiętać i nie dać się tym kłamstwom zmanipulować. Putina miejsce jest przed sądem, a nie na salonach politycznych. Thank you. The next speaker is Ms. Fritzon for 1.5 minutes, please. Tack, fru talman. Ja, Rysslands krig mot Ukraina är inte bara ett brutalt angrepp på en suverän stat och ett folk. Det är också ett angrepp på sanningen. För genom desinformation och historieförfalskning så försöker Ryssland rättfärdiga sitt vidriga krig mot Ukraina och skapa splittring i Europa. Men vi får inte låta lura oss. Historien är tydlig.
Ukrainas rätt till självständighet och frihet är obestridlig. Den ryska propagandan, den hotar inte bara Ukrainas sak, utan den underminerar även våra europeiska värderingar och demokratins fundament. Och att stå emot dessa lögner är avgörande för att skydda vår gemensamma framtid. Vi socialdemokrater, vi står fast vid vårt stöd för Ukraina, militärt, ekonomiskt och humanitärt. Och vi står upp för kampen mot desinformation varje dag. Sanning och solidaritet, det är vårt starkaste vapen. Det är så vi försvarar demokratin. För tillsammans så skickar vi ett tydligt budskap. Ett budskap om frihet, sanning och rättvisa. Och det kommer alltid att segra över förtryck, lögner och aggression. Det visar historien. Och det måste komma en dag för Ukrainas frihet och vår fred i Europa. Slava Ukraini! Thank you very much. The next speaker is Mr. Hirauta Vidal for 1.5 minutes, please. Muchas gracias, señora Presidente. Prácticamente no hay una guerra de agresión en la que no aparezcan excusas y pseudo-justificaciones de tipo histórico, de apariencia histórica. En realidad se trata siempre, y por supuesto se trata en el caso de la agresión rusa contra Ucrania, de la manipulación más burda de la historia, la simplificación y el aprovechamiento de un desconocimiento general sobre la historia que, si además le sumamos que la escuela... Hirauta, please, there is a problem with the translation. The German the German one, is it okay now? Yes, you have to start again. Is it okay now? No problem. Thank you. Thanks. The floor is yours. No, well, maybe. Gracias. Lo que estaba diciendo es que no hay guerra de agresión en la que no se utilice una justificación, una excusa o muchas de apariencia histórica. Las potencias que agreden lo suelen hacer amparándose en no sé qué ofensas y agravios de tipo histórico, que normalmente lo que son simplificaciones o abiertas mentiras respecto a hechos que el gran público no conoce, porque la historiografía es una especialidad y se aprovecha este desconocimiento masivo para lanzarle burdas mentiras. Pero dentro de las mentiras no solo está la mentira abierta y flagrante, también está la ocultación de una parte de la historia, también están los hechos específicos que se seleccionan, la manera en que se interpretan. Por lo tanto, es cierto que el caso ruso es una grosera manipulación de una potencia agresora contra un país que ha querido ser libre y pertenecer al mundo libre. También, y si no dijéramos esto no estaríamos diciendo la verdad, existe una utilización por parte de la historia que es una utilización bastarda en países supuestamente democráticos, o sin supuestamente, países democráticos. Y quiero poner como ejemplo el mío, España, donde una ley de memoria democrática hurta la mitad de lo que sucedió en la guerra civil y donde los separatistas catalanes no han dejado de aprovechar con el apoyo ruso la mentira histórica. Muchas gracias. Thank you. The next speaker is Mr. Feriga for 1.5 minutes. The floor is yours, please. Dėkoju, pirmininkė, kolegos. Baltijos šalis gerai žino, ką reiškia Leninų ir Stalinų nešama nauja pasaulio tvarka. Ta tvarka pas mus buvo atėjusi kartu su prasmirdusiais autais, chaosu, badu ir holodomoru Ukrainai. Naujai tautų kūrėjai kraujyje paskandino milijonus ištrėmė, o likusiems bandė sukurti naują realybę, falsifikuodami istoriją, bandydami naikinti kalbą ir tikėjimą. Dabar jų idėjas perėmęs Putinas, besipuikuojantis kabutėse supūsio vakarų pasaulio sukurtą prabangą, bando iš naujo perpiešti pasaulio žemėlapį ir vienasmeniškai nuspręsti, kas ko buvo, yra ar gali būti. Buvęs KGB pulkininkas Putinas gerai žino, kodėl reikia skleisti melagingus naratyvus. Jis gerai žino, kad informacinis ir ideologinis karas yra nemažiau svarbus nei fiziniai karo veiksmai. Putinas bando įtikinti Rusijos visuomenę, esą jis kovoja su fašizmu Ukrainoje,
nors tikrasis rusofašizmo skleidėjas yra jis pats. Jo nurodymų vykdomas ukrainiečių tautos naikinimas, civilinės infrastruktūros griovimas neturi ir negali turėti jokio pateisinimo. Ir dabar po jų nešamos tvarkos lieka griuvėsiai, išdegusi žemė, išžudyti žmonės. Visą tai bandoma pateisinti pigiomis istorinėmis ir ideologinėmis spekulacijomis. Negalima leisti, kad tokios manipulacijos pasiektų tikslą ES. Dėkuoju. Thank you very much. The next speaker is Ms. Strack-Zimmermann for 1 minute, please. Thank you very much, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren. Was sich gerade abspielt in der Ukraine und was wir sehen ein Schlachtfeld wie im Ersten Weltkrieg. Wir sehen auf der anderen Seite moderne Technik von Drohnen. Wir sehen hybride Angriffe, beispielsweise, dass die Felder vermint werden, damit über 400 Millionen Menschen Probleme bekommen, verhungern und Migration ausgelöst wird. Wir sehen Cyberangriffe und ja, wir sehen auch Beeinflussung und Fake News. All das, um unsere Köpfe, um die Menschen zu beeinflussen, meine Damen und Herren. Das ist eine Tragödie. Es wurde gerade aufgeführt, wie die Geschichte geklittert wird. Wir erleben das in Deutschland, wenn in Russland heißt, die Deutschen würden wieder angreifen. Das ist unglaublich. Aber wissen Sie, was noch mindestens so schlimm ist? Dass hier in diesem Europäischen Parlament im größten Friedensprojekt der Welt Leute sitzen wie Frau Demirel und andere, die hier diese Geschichte weitererzählen, dieses Narrativ weitererzählen, auch auf ihren sozialen Netzwerken. Und deswegen müssen wir extrem aufpassen. Wir müssen resistent sein und wir müssen auch in unseren Reihen schauen, was wir hier täglich erleben. Das ist Beeinflussung junger Menschen, das ist Beeinflussung in den sozialen Netzwerken und das muss aufhören. Vielen Dank. Thank you. The next. Oh, you're not. Please, quiet, please, colleagues. Respect each other's speaking time. And the next speaker is Mr. Sinkiewicz for 1 minute, please. Dear colleagues, the Kremlin is waging a war not only on Ukrainian soil, but also on the very fabric of reality itself. As a Lithuanian, I know what it means to stand on the front line of history. We endured Soviet occupation, where lies rewrote textbooks, dissent was silenced, and truth was treated as a threat. We have seen how disinformation divides families, erodes trust, and weakens nations. Today's Russia's disinformation machine is more precise, more powerful, and even more dangerous. From spreading false denazification narrative to exploiting social media platforms like TikTok, the Kremlin floods our societies with manipulated stories seeking to divide Europe and discredit Ukraine. We need stricter transparency for political advertising, and we must hold platforms accountable when profit-driven algorithms amplify hatred and lies over truth. We must fight for a world where fact, not fiction, shape our shared reality. The future of Ukraine, the stability of Europe, and the health of our global democracy depend on it. Thank you. The next speaker is Mr. Della Valle for 1 minute, please. Grazie. Dal febbraio 2022 siamo immersi in una guerra di propaganda. Tutti concordiamo sul fatto che la Russia non stia conducendo una guerra solo sul campo, ma stia usando veri e propri mezzi di disinformazione, perché siamo consapevoli tutti che la verità è la prima vittima di ogni guerra. Allo stesso tempo dobbiamo avere anche il coraggio di dire che dal nostro lato, dal lato delle democrazie, troppo spesso si fa una battaglia di revisionismo storico. E questo credo che dobbiamo fare attenzione, perché non dobbiamo capovolgere la storia del XX secolo. L'Unione Sovietica ha sacrificato oltre 20 milioni di propri figli, l'Unione Sovietica quindi, non solo la Russia, per combattere il nazifascismo. Il prezzo della vittoria è stato terribile, ma quello della sconfitta sarebbe stato impensabile. Oggi però, per giustificare il sacrificio di migliaia di ucraini, troppo spesso mandati a morire in una guerra senza via d'uscita, al momento, si riesumano fantasmi del passato, della guerra fredda. Alcuni glorificano assassini come bandiera delle SS Galizia, che con i nazisti invece collaborarono durante i più efferati eccidi della recente storia d'Europa. Penso ai massacri dei polacchi in Volinia e Galizia orientale. Sembra quindi che gli assassini criminali di ieri possano essere diventati anche eroi. Veniamo ad oggi, parliamo di sanzioni, parliamo di inviare armi, addirittura qualcuno propone di inviare truppe a combattere contro la Russia. Abbiamo il coraggio di dirlo chiaramente. Non vogliamo la pace? Close your microphone. Thank you. The next speaker is Mr. Bistron for 2.5 minutes, please.
Liebe Kollegen, Sie haben hier schon vor 2 Jahren Russia Today in der ganzen EU verboten. Komisch, dass wir heute, 2 Jahre später, immer noch über russische Propaganda sprechen müssen. Vielleicht, weil Sie das Thema immer wieder künstlich aufbauschen? Für wie dumm halten Sie uns eigentlich? Jeder sieht doch, was Sie hier versuchen. Von der eigentlichen Propaganda und Wahlbeeinflussung. Please, colleagues, please don't shout when there is a speaker. Bestes Beispiel von diesem Jahr, Voice of Europe. Eine Webseite von Exil-Ukrainern in Prag, die Beiträge von einer Handvoll Menschen geliked, und ausgerechnet diese Webseite sollte die Wahlen in der ganzen EU beeinflussen im Sinne von Putin. Nicht Voice of Europe. Die Kampagne gegen Voice of Europe hat den ganzen Wahlkampf beeinflusst. Sie manipulieren öffentliche Meinung. Sie, Frau Strack-Zimmermann, wollen den Krieg. Sie wollen weitere Waffenlieferungen. Sie diffamieren jeden, der Ihnen im Weg steht, als Agenten Moskaus. Und es ist interessant, von wem wir diffamiert werden. Von den wirklichen Agenten einer fremden Macht. Und es ist nicht Russland. Liebe Kollegen, wussten Sie, dass die großen europäischen Medien seit über 20 Jahren heimlich von der US-Regierung finanziert werden? Darunter Spiegel, Süddeutsche Zeitung, Le Monde, Guardian, El País, Republika und weitere. Sie alle gehören dem OCCRP-Netzwerk an. Das Netzwerk hat seit seiner Gründung 47 Millionen $ von der US-Regierung erhalten. Die Zahlungen werden verschleiert. Die Finanzierung durch die Amerikaner wird in den Artikeln nicht erwähnt. Und die Journalisten dürfen für das Geld keine US-Angelegenheiten untersuchen. Mit Hilfe dieses Netzwerks haben die USA jahrzehntelang, womöglich sogar mit illegal beschafften Informationen, Menschen in ganze Länder diffamiert, illegale Kriege gerechtfertigt und Wahlen beeinflusst. Und Sie diskutieren hier ernsthaft russische Webseiten und ein paar Bots auf TikTok? Okay, dann schauen wir uns doch die Inhalte, ach so gefährlichen Inhalte an, die Sie schon zensiert haben. Voice of Europe hat Korruption der Zelensky-Regierung angeprangert. Und was war der meist angesehene Beitrag auf Russia Today in Deutschland? Ein Video über die angeblichen Hetzjagden von Chemnitz, das die Mainstream-Lügen enttarnt hat. Sie haben keine Angst vor Desinformation, Sie haben Angst vor der Wahrheit. Mr. Bistron, there is a blue card. Do you want to accept that? I have a blue card. With pleasure. Please, Mr. Dear Mr. Bistron, I know that you visited Lithuania 2022 and of November or something like that, and then disappeared for 1 week to Belarus. Could you tell us what kind of instructions did you get from there to speak here about Russia, like Говорит Москва? Mr. Bistron. Frau Jungnewičiene, wissen Sie, auch Sie verbreiten hier Fake News. Ich bin der außenpolitische Sprecher unserer Bundestagsfraktion gewesen. Ich war auf offizieller Reise in Litauen und ich war auf offizieller Reise in Belarus. Und die Reise hat nicht eine Woche gedauert, sondern 3 Tage. Das war's. Ja. Thank you. Und wenn Sie korrektiv glauben, dann sitzen Sie eben Fake News auf. Das ist so. Seien Sie nicht ein Teil dieser Propagandamaschinerie, öffnen Sie Ihre Augen und gucken Sie, was die Wahrheit ist. Wir können Thank you gerne very much. den Dialog fortsetzen. Thank you. There are no more blue card to Mr. Bistron, so we will keep on, and I will give the floor. Please, colleagues, please do not shout in the chamber. And I will give the floor. Next speaker will be Mr. Sieper for 1 minute. Kollege Biströn, ich habe auch eine Frage an den Kollegen Biströn. Können Sie mir vielleicht 200 € wechseln? Ich muss noch tanken gehen. Aber das nur am Rande. Liebe Menschen Europas, werte Abgeordnete, Russland führt in der Ukraine nicht nur einen Krieg mit menschlichen Wellen und Raketen, es führt einen Krieg gegen die Wahrheit, einen Krieg der Desinformation. Putin behauptet, die Ukraine sei kein Volk, kein Land, keine Nation. Doch die Fakten sprechen eine andere Sprache. Fakten, die Putin unterdrücken möchte. Zum Beispiel, dass die Ukraine, entstanden aus den Kiewer Rus, älter ist als das moderne Russland. Oder der Fakt, dass Russland bereits 200 Milliarden $ in der Ukraine verpulvert und 300.000 Soldaten verloren hat, ohne
den Willen der Ukraine zu brechen. Das sind Fakten, die Putin nicht hören möchte, die Putin unterdrücken möchte und die für uns eine Waffe sein können, um uns diesem Aggressor entgegenzustellen. Und dementsprechend bitte ich Sie alle, liebe Abgeordnete, erheben Sie Ihre Stimme, lassen Sie uns gemeinsam gegen Desinformation kämpfen. Slava Ukraine! Vielen Dank, Herr Sieper. Als nächster Redner Michael Gahler. President, colleagues, normally one cannot change history because what happened just happened. And still it is typical for all kinds of dictatorships and autocratic rule, not only Russia, to instrumentalize a selective or distorted presentation of the past to justify today's aggressions. I stand here as a German, and I feel free to accuse today's Russia of what it is, an utterly Stalinist and, yes, fascist dictatorship. But that is possible only because we have told the truth about the darkest part of our national history, partly being committed on today's territory of Ukraine. Nothing to be relativated, never again to be repeated by Germany, and never again to be accepted by anyone against anyone. Putin's July 2021 essay about the historic unity of Russians and Ukrainians deprives Ukrainians of their identity, pretending it was about one people, one empire, one language, one church. It was the attempt to thereby justify the Heim ins Reich, the back to the empire policy. As democracies, we must have the strength to counter that. As Democrats, we must call a spade a spade. We must expose those who are in the service of the dictator because they suffer from a Führer withdrawal syndrome, from a Führerentzugserscheinungen, and have learned nothing from history. Thank you. Vielen Dank, Michael Gahler. Der nächste Redner ist Adam Bilan. We all know that Russia's disinformation is not limited to its own borders. It is a global weapon of chaos and manipulation. By twisting facts, faking reputable resources, and meddling in elections, Putin aims to sow discord, undermine our unity, and pressure us into abandoning Ukraine. We have yet another recent example. During last year's parliamentary elections in Poland, Russian actors attempted to harm Law and Justice Party by sending hundreds of thousands of text messages to Polish citizens designed to ridicule and discredit the party, ultimately aimed at eroding its public support and help the authors of the reset policy towards Putin, who are now in power. Let us be clear today. Russia's war against Ukraine is not grounded in legitimate self-defense or historical claims, but in propaganda that blurs the lines between aggressor and victim while rewriting centuries of Ukrainian history. Madam Vice President, the expectations are high. We urge you to outline the next initiatives to bolster our common defence and partnership with NATO, ensuring the safety of our citizens. Thank you very much. The next speaker is Dan Barna. Thank you, Madam President. I will speak Romanian. Când vorbim de Vladimir Putin, adevărul deja istoric este următorul. Ne confruntăm cu o amenințare gravă la adresa ordinii internaționale și a principiilor democratice. Rusia a falsificat activ istoria pentru a justifica politica agresivă, invaziile și războiul hibrid împotriva unor țări independente. Această rescriere periculoasă a istoriei nu este doar o problemă academică, este o strategie calculată de a submina fundamentele societății noastre. Fără o bază comună despre adevăr și fapte, nu putem funcționa. Prin denaturarea istoriei, Rusia vrea să-și legitimeze acțiunile și să erodeze exact suveranitatea națiunilor. În această manipulare continuă deschide calea pentru alte potențiale agresiuni, creând un mediu periculos pentru toate națiunile care prețuiesc libertatea și independența. Trebuie să ne opunem ferm acestor încercări. Păstrarea integrității adevărului istoric este esențială pentru menținerea păcii și a stabilității în lumea noastră. Comunitatea internațională trebuie să se unească în condamnarea acestor acțiuni. Iar pentru Vladimir Putin, mesajul meu este unul simplu. Istoria vă va reține drept un dictator sângeros. Indiferent cât încercați acum, domnule Putin, să vă justificați acțiunile, istoria va ști să spună adevărul. Mulțumesc! Thank you very much. The next speaker is Nela Riel.
Sigma Boy. Do you know Sigma Boy? If you're an 11-year-old girl in, for example, Germany or even Ukraine, you probably do. Sigma Boy is a viral Russian trope used on social media that communicates patriarchal and pro-Russian worldviews. It's most popular with young teenagers and only one example of Russian infiltration of popular discourse through social media. Russia has understood how to embed these ideas in a society, target young Ukrainians on their phones, change their stories of Ukrainians telling their own society. Last week, Ukraine's Minister of Culture pointed out to me that cultural heritage does not only include history books and also museums, but the Ukrainian language, music, and also current Ukrainian influencers. Russia targets this all. Here, the EU must stand in strong support and target even these subtle infiltrations and falsifications. Thank you. Vielen Dank, Frau Riel. The next speaker is Hans Neuhoff. Kolleginnen und Kollegen, die eigene Propaganda ist wie der eigene Körpergeruch. Man bemerkt sie nicht, weil man sie immer schon gewöhnt ist. Russland desinformiert und verfälscht, die EU verkündet die Wahrheit. So einfach ist die Welt. Meine Damen und Herren, wenn dieses Parlament erklärt, die Ukraine bis zu ihrem Sieg unterstützen zu wollen, dann ist das eine Irreführung der europäischen Öffentlichkeit. Die Wahrheit ist, die Ukraine steht militärisch mit dem Rücken zur Wand und wird diesen Krieg verlieren. Die Oreschnik-Rakete ist keine Desinformation, sondern ein knallharter Einschlag der Wahrheit in die Illusionswelt auch dieses Hauses, auch in Ihre, Herr Gahler. Und die Ursache des Ukraine-Konflikts ist nicht, wie uns die hohe Vertreterin erklärt, ein neuer russischer Imperialismus, den es nicht gibt. Die Ursache des Konflikts ist die Osterweiterung der NATO bis an die russisch-ukrainische Grenze. Wer das verleugnet, verfälscht die Geschichte. Vielen Dank. Sandra Kalniete has the floor now. Kolēģi, ir pagājuši 20 gadi, kopš Eiropas Savienībai pievienojās valstis, kur cilvēki cieta no PSRS uzspiestā komunistu režīma. Taču izpratne par Eiropas 20. gadsimta vēsturi vēl ar vienu nav vienota. Neticami, bet Eiropas parlamentā notiek pasākumi, kuros izmanto komunistiskā režīma simboliku. Var iedomāties, kāda brēka saceltos, ja mūsu gaiteņos parādītos plakāts ar svastiku un Hitlera portretu. Taču Ļeņins ar sirpu un āmuri izrādās ir kreiso grupas iekšējā lieta. Tas ir pilnīgi nepieņemami. Mums ir jāaizliedz abu totalitāro režīmu simbolikas lietošana Eiropā. To, kā ar vēstures faktiem nedrīkst manipulēt, vistraģiskāk pierāda Putina iebrukums Ukrainā. Atgādināšu, ka kopš kara sākuma jau ir pagājušas 3954 dienas, jeb vairāk nekā 10 gadi. Krievijas agresīvajam revanšismam punktu var pielikt tikai tā sakāve netaisnajā karā pret Ukrainu. ASV kongress tikko pieņēma Crucial Communism Teaching Act. Tā mērķis ir veidot sabiedrībā noturību pret naidīgām ideoloģijām un veicināt pētniecību. Diemžēl Eiropai vēl ir ļoti daudz darām, lai padziļinātu izpratni par sarežģīto 20. gadsimta vēsturi. Par komunismu antihumāno ideoloģiju ir jāmāca skolā. Tā ir pastiprināti jāpēt, lai veidot imunitāti pret manipulācijām ar vēstures faktiem. Paldies! Thank you very much, Mrs. Kalniete. The next speaker is Veronika Vrečonova. S ruskou agresí vůči Ukrajině je spojena řada dezinformací, které se nezakládají na historické realitě. V České republice se aktuálně setkáváme s jednou neuvěřitelnou dezinformací. Příznivci Ruska šíří povídačku o tom, že musíme být Rusku vděční a chápat jeho politiku na Ukrajině, protože nás Rusko v roce 1945 osvobodilo od nacistické okupace.
K tomu tato proruská pátá kolona ovšem dodává, že za naši okupaci v roce 68, kdy sovětské tanky potlačily Pražské jaro, mohou Ukrajinci. To, že tehdy nezávislá Ukrajina neexistovala, je jim úplně jedno. Blábolí o tom, že v okupačních jednotkách sovětské armády bylo mnoho Ukrajinců a v politbyru sovětské komunistické strany zasedalo mnoho členů ze sovětské Ukrajiny. Je to absurdní, ale šíří se to. Braňme se proti všem podobným překrucováním historie. Děkuji. Vielen Dank. Der nächste Redner ist Dainius Šalimas. Dear colleagues, Russia's war of aggression is not only brutal attacks against civilians. It has ideological background, often called the Russian world concept. It rather deserves to be named Russofascism or Russonazism. This ideology can be traced back to Russia's glorification of the Soviet crimes of aggression, genocide, crimes against humanity, and war crimes. I recall that the occupation of the Baltic states is justified by Russia with the same arguments as Nazis attempted to use at the Nuremberg trial for the seizure of Austria or Czechoslovakia. Just as Hitler, Putin proclaims the aim to take all the so-called Russian-speaking lands, while at the same time denying the right to existence of entire nations. Russofascism is built on disinformation and falsification of history, when aggression, extermination of people, torture, and rape are called liberation. War of aggression against Ukraine is the best demonstration of this manipulation. We must respond to the appeal of the Ukrainian parliament by condemning Russofascism as totalitarian and misanthropic ideology. Like Nazism in Nuremberg, it must also be proclaimed illegal. Thank you. Thank you very much. The next speaker is Willy Søvne. Thank you. I'll speak in Danish. Historisk set har det altid været propagandaens virkemiddel, at hvis en løgn blev gentaget ofte nok, så endte det med at blive en sandhed. Derfor er det vigtigt at sige det, som det er. Misinformation er løgn, og misinformationens mester hedder Vladimir Putin. Putin løg dagen før hans brutale invasion af Ukraine. Putin løg om den krig, han ikke ville kalde en krig. Putin lyver som enhver anden autokrat konsekvent over for sin egen befolkning og over for resten af verden. Og hans misinformationskampagne kører på fuld damp her i 2024. Senest har vi set det ikke blot på de ukrainske slagmarker, men også ved valg i Moldova, Georgien og Rumænien, som har været diskuteret tidligere i dag. Der er ovenikøbet medlemmer af dette parlament, som ovenikøbet spiller Putins spil og gentager Putins løgne. Vi har heldigvis et politisk flertal, som afviser at spille det spil. Vi skal gøre os umage for at beskytte det, vi holder af. Det frie samfund med ret til kritik. Demokratiet uden trusler og manipulation. Уважаеми колеги, дезинформацията по повод войната в Украйна е огромна и тя идва основно от западните властови центрове, включително и от този Европарламент. Разобличаването на западните лъжи минава през ясното изговаряне на следните факти. За първи път независима украинска държава се създава едва през 1991 година и от тогава насетне колективният Запад прави всичко възможно, за да превърне Украйна в своя антируска марионетка. Спомнете си Виктория Нюланд с нейното Fuck the EU, която призна за милиардите изливани в Украйна именно с тази цел. Збигнев Бжежински съвсем открито написа в книгата си Голямата шахматна дъска, че за да бъде омаломощена Русия, трябва да бъдат прекъснати връзките и с Украйна. Последното, от което се интересуват западните лидери, са демокрацията, свободата и просперитета на Украйна. Тази държава е важна за тях само до толкова, доколкото могат да я ползват в своята война срещу Русия. Западът организира преврата в Украйна през 2014 година. Пак Западът забрани на Украйна да сключи мирно споразумение с Русия в началото на войната. Ето защо именно Западът носи най-голямата вина за днешната украинска трагедия. Благодаря. The next speaker is Andrei Kovachev. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, както чухме, гласът на Москва и тук в Европейския парламент, за съжаление. Диктаторските режими фалшифицират историята, за да оправдаят своите престъпления.
Националсоциалистите и комунистите оправдаваха депортацията, терора и масовите убийства с манипулативно представяне на исторически аргументи. За съжаление, тази практика продължава и днес, когато режима в Кремъл се опитва да оправдае агресията си срещу Украйна с безсрамната лъжа, че се борят с нацизма. Кремълският режим води кървава война по бойните полета на Украйна, но и информационна война за сърцата и душите на всеки европеец. Изключително цинично е, че защитниците на Кремъл в Европейския съюз се представят за миротворци. Манипулативното интерпретиране на исторически факти и личности възпрепятства помирението, разпалва омразата и създава предпоставки за продължаване на конфликтите между съседи. Между другото, виждаме и в постюгославския елит, например на Сърбия и Северна Македония, подкрепена от дезинформацията на Кремъл, продължаването на разединението и комунистическия прочит на историята. Обективното, основано на факти преподаване на историята от надежни и потвърдени исторически източници е от съществено значение за образованието на младите хора и изграждането на силна имунна система срещу дезинформацията. Символи и наименования, свързани с национал-социалистическата и комунистическата диктатура, личности и събития от този период, нямат място на обществени места в демократичните държави. Затова трябва обединение и да имаме законодателство, както на европейско и национално ниво, което да постави тези символи в музеи, тематични паркове и да включва престъпленията на тоталитарните режими в училищните програми във всички държави членки. Трябва да противодействаме и да не оставяме манипулациите от историята като оръжие на агресията на Русия, която заплашва не само сигурността на Европейския съюз, но и на Украйна, но и на Европейския съюз, правата на човека и демокрацията. Благодаря ви. André, there is a blue card from Mr. Zieper. Do you accept it? Independent. Okay. Yeah, please. Dear colleague, I think you raised one important point, and this is the cynicism that derives from the fact that especially those who are defending the Kremlin are also defending this regime. So I think this is very important for the people outside this house. Maybe you could elaborate a little more about this. I would be interested to hear your take on that. Thank you very much, colleague. Yes, I was always surprised how these peacemakers, as they say, and looking for diplomatic solution of the aggression against Ukraine from Russia, are protesting in front of European institutions, in front of national parliaments, in front of national governments, and not in front of the embassy of the Russian Federation, which is the source of the aggression against Ukraine. So we all are for peace, for justice, peace in Ukraine, and that means the territorial integrity and the sovereignty of this country need to be restored. Thank you very much. Thank you very much. Now the next speaker is Richard Scholz. Ļoti cienījamie godātie kolēģi, Krievijas centieni pārrakstīt vēsturi nav nekas jauns. Maskava gadiem organizēja Baltijas galvaspilsētu atbrīvošanas salūtus, noliedz okupāciju un propagandai melus par mūsu pagātni. Tagad viltus naratīvu mašīna kalpo vēl ciniskākam mērķim - agresijas kara attaisnošanai pret Ukrainu. Ir skaidri fakti. Krievija aplaupa, terorizē un nogalina Ukrainas civiliedzīvotājus, deportē un nolaupa bērnus un sievietes, atkārtojot 20. gadsimta noziegumus, kurus, ja nesodīti, tie atzīmēs nākotnē ar salūtēm. Vēstures falsificēšana ir instruments, ar ko Kremlis cer panākt nesodāmības turpināšanos. Vēstures faktu sagrozīšana, tostarp arī organizācijas Memorial aizliekšana Krievijā, kalpo, lai dzēstu noziegumu pēdus un attaisnot jaunas zvērības. Mums ir jāveido vienota Eiropas atmiņa, skaidri apzinoties tās zvērības, ko pastrādājuši dažādi totalitārie režīmi, un apzinoties to, ka tie deformējuši mūsu sabiedrības. Un kas ilustrē nepieciešamību pēc vienotas atmiņas? Tas, ka Ļeņina spoks kopā ar Eiropas komunistiem klejo pa Eiropas parlamenta gaiteņiem šobaldien. Un noslēgumā, kolēģi, ja mēs runājam par vēsturi, tad viena lieta ir absolūti skaidra, un mans novēlējums būtu, lai mēs virzītos tajā virzienā, kas novestu pie Make Russia Small Again. Thank you very much. The next speaker is Mikhail Kobasko.
Pani Przewodnicząca, Panie Przewodniczący, Rosja przez wieki budowała swoje imperium na kłamstwach i manipulacjach. Carat, Sowieci, a później pseudodemokracja Putina miała jedną strategię. Oprócz sprawowania kontroli nad wojskiem, kontrolować umysły obywateli. W ostatnich latach widzimy, jak Putin chce tę kontrolę poszerzyć poza granice swojego państwa. Kłamstwo o wielkości Rosji i jej wiecznej potędze jest wciąż powtarzane, by ukryć jej barbarzyńskie metody. Po tym, jak w Katyniu w 1940 roku sowiecka armia zamordowała tysiące polskich oficerów i inteligencji, Stalin dowodził, że Rosjanie nic o tym nie wiedzieli. Dopiero pół wieku później Gorbaczow potwierdził prawdę. Dziś przez rosyjski walec historii przechodzi Ukraina. Rosyjska dezinformacja i fałszowanie historii są elementem strategii, której celem jest wymazanie ukraińskiej tożsamości i wprowadzenie narracji, w której Ukraina jest tylko częścią Rosji. Za bezczelność kłamstw Putina czy Łukaszenki odpowiedzialność ponieść muszą oni sami, a nie Ukraina, Polska czy jakikolwiek inny kraj. Sankcje, sankcje, jeszcze raz sankcje. Pełne, szczelne i skuteczne. Dziękuję bardzo. Thank you very much. The next speaker is Riho Terras. Thank you, Madam Vice President. Dear colleagues, Russia's war of aggression against Ukraine has killed and injured tens of thousands of Ukrainian people. But according to Putin's understanding of history, there is no Ukraine. There are no Ukrainian people. Denying the very existence of Ukraine is not a new concept for Putin. He told George W. Bush at the NATO Bucharest Summit 2008, and I quote, "George, you have to understand Ukraine is even not a country." Russia has used falsification of history not only against Ukraine, but it is deeply rooted in the educational system, state-controlled media, and with that in the society as a whole. It is no secret that Russia denies the fact that the Baltic states were occupied by the Soviet Union in 1940. According to the official narrative, the three countries joined Soviet Union voluntarily. It is the duty of this House to remind the European people that we cannot accept Russian attempts to rewrite the history, and we stand united against it. And therefore, it is also inevitable to treat the crimes of communist regimes equally to those of Nazi and fascist regimes. Thank you. Thank you very much. Szanowni Państwo, fałszowanie historii to znana metoda rosyjskiej polityki. Władimir Putin w przeddzień pełnoskalowej inwazji na Ukrainę wygłosił pełne kłamstw przemówienie, które miało uzasadnić agresję na ten kraj. A więc to propaganda była pierwszą użytą bronią w tej pełnoskalowej agresji, w tej pełnoskalowej wojnie. Putin niejednokrotnie wybielał współodpowiedzialność Związku Sowieckiego za wywołanie II wojny światowej, a atak na Polskę w 1939 roku, który przyniósł terror, mordy oraz dekady zniewolenia, wciąż określa mianem wyzwolenia. Europa musi być liderem w walce o prawdę, również o tę prawdę historyczną. Naszym obowiązkiem jest głośne przypominanie o ofiarach zbrodniczych rosyjskiego reżimu, jak również innych totalitaryzmów. Dlatego popieram projekt budowy Europejskiego Pomnika Ofiar Totalitaryzmów reżimów XX wieku w Brukseli i wzywam Komisję do działań w celu przyspieszenia tego projektu. Kolejny raz też chciałbym podkreślić, jedynie pełne zwycięstwo Ukrainy zapewni trwały pokój w Europie. Będzie to fundament sprawiedliwości i odpowiedź na imperialne ambicje Rosji w duchu prawdy. Thank you very much. The next speaker is Mika Aaltola. Puheenjohtaja, sanotaan, että historiaa kirjoittavat voittajat oman valtansa pönkittämiseksi. Toisaalta politiikan resurssien mobilisaatio puolustukseen vaatii oikean faktaperusteisen käsityksen menneestä, myös vihollisesta ja tämän päämääristä. Venäjälle tämä yhtälö on selvä. Voittaja Venäjä ei ole. Se voi alistaa muita versioonsa historiasta, mutta se voi sekoittaa myös muiden historian tajun ajallisen ymmärryksen. Hämärtää näin meidän käsitystä sen päämääristä sekä lamauttaa vapauden puolustukseen tarvittavien resurssien liikekannallepanon. Tässä Venäjä on taitava.
Se manipuloi, hajaannuttaa historiallista ymmärrystämme. Suomessa pääkohteena on suomettumisen ja suomettamisen ajanjakso. Sillan rakentamisen roolia suositellaan Suomelle rauhanomaisen rinnakkaiselon nostalgiaa ei hehkuteta ainoastaan Suomen hämäämiseksi, vaan sillä on käyttöönsä erityisesti suhteessa läntisiin tahoihin, jotka näkevät finlandisaatiossa houkuttelevan välineen Ukrainan alistamiseksi. Näin moni on langennut Venäjän manipulatiiviseen ansaan. Suomalaiset onneksi tietävät paremmin ja ymmärtävät ajanjakson olleen vaaran vuosi. Kiitoksia. Thank you very much. The next speaker is Lukasz Kohut. Na wschodzie bez zmian. Sowieci kłamali i dalej kłamią. Wyzwolenie w 1945 roku na wielu terenach wschodniej Europy to nie było prawdziwe wyzwolenie. To było zastąpienie hitlerowskiego reżimu stalinowskim terrorem. I trzeba o tym głośno mówić, bo oni na tej nieprawdzie historycznej dalej budują swój mit, nacjonalizm i imperializm. Przyszowice, Gliwice, Kuźnia Raciborska, Miechowice-Bytom, Łambinowice, Świętochłowice, Mysłowice-Wesoła, Radzionków, Racibórz, Zdzieszowice. W tych i wielu innych miejscach na Górnym Śląsku Armia Czerwona popełniła straszliwe zbrodnie. Mordowali z zimną krwią, gwałcili i wywozili. Nie mieli litości dla dzieci i staruszek. W styczniu przyszłego roku minie 80 lat od tych najstraszniejszych wydarzeń w historii Śląska, a dziś ta historia powtarza się na naszych oczach w Ukrainie. Tam współczesna Armia Czerwona robi dokładnie to samo. Morduje, gwałci i deportuje. Dzisiaj dokładnie jak po wojnie Rosjanie zakłamują historię. Po wojnie zmusili nasze starki i starzyków do milczenia o tragedii górnośląskiej, a ofiary skazali na zapomnienie. Milczeli nad Hołodomorem w Ukrainie, który przecież specjalnie wywołali. Polakom robili to samo. W żywe oczy kłamali o zbrodni katyńskiej. Wszystkim ofiarom Sowietów należy się sprawiedliwość i wieczna pamięć. A Europejczykom należy się prawda historyczna o tym, co działo się 80 lat temu i o tym, co dzieje się obecnie w Ukrainie. Dziękuję bardzo. Vielen Dank. The next speaker is Francisco José Miamón. Gracias, presidenta. Frente a la propaganda rusa, debemos insistir en que la invasión de Ucrania es una agresión ilegal e injustificada que viola abiertamente la arquitectura de seguridad europea y los compromisos asumidos por Rusia en el Acta de Helsinki, la Carta de París y en el Acuerdo de Budapest. Además, es una clara violación de los principios más básicos del derecho internacional, como el del no uso de la fuerza, que toda la comunidad internacional aceptó tras la Segunda Guerra Mundial. La propaganda rusa, que utiliza medios de comunicación como RT, sus embajadas, canales oficiosos y las redes sociales, quiere difundir una falsa versión de las razones del invasión. Sorry, could you please speak a little bit slower because the translation cannot follow? I'll do it. Decía que la propaganda rusa, que utiliza medios de comunicación como RT, sus embajadas, canales oficiosos y las redes sociales, quiere difundir una falsa versión de las razones de la invasión de Ucrania. Al mismo tiempo, persigue dividir y polarizar a nuestras sociedades. Su objetivo es distorsionar la realidad y sembrar desconfianza, inseguridad e incluso miedo en los países occidentales. Nosotros tenemos que ser muy activos para contrarrestar esta desinformación. En el exterior, el Servicio Europeo de Acción Exterior, las delegaciones de la Unión, las embajadas de los Estados miembros tienen que desempeñar un papel diligente e intentar combatir la indiferencia de muchos países respecto del comportamiento de Rusia e incluso, en algún caso, la comprensión de esta conducta. Pienso especialmente en algunos países del llamado sur global. En este sentido, celebro las sanciones impuestas ayer por el Consejo contra algunos actores de desinformación en el exterior. Termino. Tenemos que combatir la propaganda rusa y también evitar que Moscú encuentre en terceros países las vías para evadir el impacto de nuestras sanciones económicas. Thank you very much. The next speaker is Ivo Davos-Stier. Hvala predsjednice, kolegice i kolege. Sean Walker, novinar lijevog The Guardiana, je još 2018. napisao knjigu u kojoj tvrdi kako je Putin manipulirao sa sjećanjima na veliku pobjedu iz 1945. kako bi Rusija zapravo zaboravila 89. To jest
pad Berlinskog zida, zločine komunističkih diktatura i raspad Sovjetskog carstva. Manipulacija s povijesnim temama je karakteristika autokratskih režima i često prethodi vojnoj agresiji. A taktika je jasna, zaboraviti zločine komunizma, homogenizirati naciju na memoriji borbe protiv nacizma i fašizma, ali onda prikazati Ukrajinu kao fašističku tvorevinu i pokrenuti okupaciju Ukrajine. Ništa novo, isto je činio Slobodan Milošević 90. godina i zato su ljudi toliko osjetljivi danas u Hrvatskoj, u Bosni i Hercegovini ili na Kosovu kada se ponavljaju takvi opasni narativi. Nasuprot takvom krivotvorenju povijesti, nasuprot ratnom narativu koji promovira Moskva, Europa mora više činiti u promociji istinske kulture sjećanja, mora osuditi sve totalitarizme i naravno Europa mora ostati uvijek vjerna politici mira, pomirenja i demokracije. Hvala vam. Thank you very much. The next speaker is Christophe Gomard. Merci Madame la Présidente. Chers collègues, la désinformation est depuis toujours une arme. Elle est une part de ce que l'on appelle aujourd'hui la cyberguerre. Internet est un lieu de conflictualité désormais naturel pour des armées modernes. Certains pays de l'Union européenne ont des unités militaires cyber, la France même dispose d'un commandement cyber. Comme militaire, je peux vous dire que cette arme est une arme stratégique, car elle a les moyens aujourd'hui de faire basculer un conflit, des relations internationales, voire des élections. Autrement dit, le scandale n'est pas que Poutine déforme l'histoire, falsifie les informations et développe un récit pour justifier sa guerre. Nous sommes en effet en pleine guerre de l'information. Non, le scandale, selon moi, c'est que nous comptons trop les points sans agir. Nous cherchons trop peu à savoir ce qui se passe vraiment et à croiser nos informations. Pourquoi, à titre d'exemple, nous ne nous appuyons pas davantage sur l'INSEN, qui est l'agence de renseignement de l'Union européenne et qui se nourrit des informations des agences des pays membres. Mieux savoir ce qui se passe en toute autonomie, sans être influencé par d'autres, nous permettrait de mieux agir. Le scandale, c'est aussi que nous n'avons pas de contre-discours. Quelle est notre guerre d'influence et avec quels outils? Nous qui n'avons même pas de réseaux sociaux puissants et souverains, cela devrait être notre priorité pour protéger nos démocraties. Merci. Thank you very much. The next speaker is Reinhold Lopatka. Dear colleagues, Russia's action in Ukraine demonstrate how disinformation can be weaponized to justify aggression. By distorting history, Moscow frames its invasion as legitimate, falsely asserting that Ukraine is not a sovereign nation, as it was mentioned before by my colleagues. These tactics also aim to divide Europe and the Western world. The Kremlin state-controlled media spreads false narratives and create divisions among EU member states and among the Euro-Atlantic allies in order to weaken and also to make us in a way weaker, that our cooperation, our unity is not as strong enough. This manipulation also extends globally, depicting the West as the aggressor and Russia as the victim. The EU and the member states must actively counter these false narratives by promoting accurate historical accounts from reputable sources and based on verified facts. We must also seek accountability for Russia's actions. Disinformation is part of a broader campaign of aggression. Holding Russia accountable means addressing both its crimes and information warfare that supports them. Ultimately, truth is the strongest ally of Ukraine. By combating disinformation, we defend our principles of democracy, human rights, and the international rule-based order. Thank you very much. The next speaker is Michal Czelba. Szanowna Pani Przewodnicząca, Panie Komisarzu, Wysoka Izbo. Ta wojna trwa od 1028 dni, ale kłamstwo próbujące uzasadnić agresję i późniejsze zbrodnie kraju terrorystycznego, jakim jest reżim Putina, zaczęło się o wiele wcześniej. Zaczęło się od fałszowania historii,
kłamliwej narracji o obronie ludności rosyjskojęzycznej, a skończyło na specjalnej operacji wojskowej. Kolejnym wielkim kłamstwie. Pełnoskalowa wojna Putina przyniosła śmierć, gwałty, terror, masowe porwania ukraińskich dzieci, bombardowanie szkół, szpitali i domów starców. Tworzono absurdalne narracje o zagrożeniu dla rosyjskiego bezpieczeństwa polegającego na rozszerzeniu NATO. Pojawia się whataboutism, który ma na celu umniejszyć rosyjskie zbrodnie wojenne, pokazując, inni też prowadzą wojny. Od lat mój kraj, Polska, jak i kraje bałtyckie są przedstawiane jako wrogowie Rosji. Tak samo przez lata był przedstawiany rząd w Kijowie. Nie możemy lekceważyć tych sygnałów. Musimy przeciwdziałać rosyjskiej propagandzie, zwalczać farmy trolli w mediach społecznościowych, ale przede wszystkim odkłamywać rosyjską kłamliwą narrację. Bardzo dziękuję. Thank you. The next speaker is Helder Sousa Silva. Senhora Presidente, caro Comissário, a história só é história devido à memória coletiva que todos perpetuamos, seja em palavras, seja em atos, seja em imagens. Ao mesmo tempo, atos deliberados de revisão histórica são a única opção da Rússia quando se quer pintar como justificável a invasão da Ucrânia. A Rússia usa a desinformação e o enviesamento histórico para reescrever o passado, justificar o presente, mas, acima de tudo, manipular o futuro. Pretendem transformar vítimas em culpados e justificar a invasão da Ucrânia como uma inevitabilidade histórica. Mas a verdade é só uma e muito clara. A Ucrânia é uma nação soberana. O seu povo escolheu a liberdade, escolheu a Europa e escolheu, acima de tudo, a democracia. Cabe-nos expor as mentiras e defender a verdade histórica. A guerra contra a Ucrânia é também uma guerra contra a verdade e contra os valores que sustentam a Europa. Sofia de Melbreiner, uma poetisa portuguesa, disse: "Vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar." Muito obrigado. Thank you very much. The next speaker is Matej Tonin. Predsedujoča, komisar, znano je, da komunisti v preteklosti uporabljajo zelo preprost modus operandi. Najprej diskreditacija, nato likvidacija. In natančno isto počne tudi Putin. Najprej je diskreditiral Ukrajino, nato pa jo poskuša likvidirati. Ampak to likvidacijo imenuje osvoboditev. In ta osvoboditev predstavlja pobijanje, rušenje in na nek način zanikanje vsega tistega, kar je bilo v Ukrajini ustvarjeno. Smrt in ruševine so torej sinonim za Putinovo osvoboditev. Danes je potrebno poudariti, da socialna omrežja predstavljajo Putinovo novo digitalno orožje in žalostno je, da je marsikoga na Zahodu prepričal, da je podpora Ukrajini dejansko podaljševanje vojne. Vsi tisti, ki to verjamejo, bi morali protestirati pred ruskimi ambasadami, naj Putin vendarle ustavi to nesmiselno vojno. Thank you very much. The next speaker is Ingeborg Tellag. Chair, dear colleagues, Commissioner, de anti-EU en de anti-Oekraïnse propagandamachine draait op volle toeren in Rusland. Om de oorlog in Oekraïne goed te praten. Poetin zet alles op alles om de moraal van Oekraïne te breken. Oekraïne zou niet mogen bestaan. Het zou geen legitiem land zijn. Maar de waarheid is anders. 92% van de Oekraïners wilde onafhankelijk worden. 92% van de Oekraïners willen ook geen bezet land aan Rusland overdragen. Een oorlog die al bijna 11 jaar woedt met de illegale inname van de Krim. Een oorlog tussen een dictator en een inmiddels democratisch land. De verschillen tussen deze twee landen zouden niet groter kunnen zijn. Oekraïne is geen Rusland. Oekraïne is een democratisch land. Een land met een Europese geschiedenis dat vele jaren teruggaat. En Poetin stopt niet bij Oekraïne. Laten wij niet naïef zijn. Slava Oekraïne. Thank you very much. The next speaker is Alice Teodorescu-Moave.
Tack, fru talman. Historierevisionism är en rysk specialitet. Sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina har Kreml systematiskt skrivit om historieböckerna i syfte att glorifiera påstådda segrar och sudda ut faktiska nederlag. Enligt den hemmasnickrade lögnen är Ryssland ett storslaget land som kännetecknas av sin överlägsenhet. De fabricerade påståenden om att Ryssland och Ukraina är samma land, befolkat av samma folk som delar samma öde, används för att förneka ukrainarna sitt språk, sin kultur och identitet. Putin motiverar således ett felaktigt krig med felaktig fakta. För ukrainarnas del så handlar det inte bara om att överleva dagen, utan om att ges förutsättningar att imorgon leva som fria européer. EU måste hjälpa Ukraina att besegra Ryssland och därför är det avgörande att vi stöttar Ukraina med det landet efterfrågar, inte minst långräckvidda vapen. Vi måste få Putin att förstå att han aldrig kommer att vinna, att frihet vinner över förtryck. Bara då kommer han att backa, för om Ukraina faller så fortsätter den ryska aggressionen västerut och vi står näst på tur. Tack. Thank you very much. The next speaker is Zoltán Tár. Köszönöm, elnök asszony, commissioner. A szélsőséges és autokratikus rezsimek gyakran használt eszköze a társadalom befolyásolására a történelem értelmezésének kézben tartása. Oroszország régóta használja a történelem átértelmezését, hogy igazolja uralmi törekvéseit. Ukrajna példáján keresztül láthatjuk, hogy ahol területi követeléseiket fegyverrel nem tudják kikényszeríteni, ott hamis mitoszokkal, dezinformációval és a közvélemény manipulációjával próbálják igazolni saját agressziójukat. Mi Magyarországon emlékezetpolitikának hívjuk azt az államilag támogatott és kézben tartott gyakorlatot, amely szerint a politikai céloknak és ideológiai narratívának megfelelően értelmezik újra történelmünk eseményeit. Ezt átélhetjük mi is. A történelem értelmezés manipulálása ezt teszi, összezavar, gyengítése sor, és végső soron önértékelésünket és magabiztosságunkat gyengíti. Ne hagyjuk, hogy a történelem átértelmezését fegyverként használhassák. Köszönöm. Thank you very much. The next speaker is Bartłomiej Sienkiewicz. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Dzisiaj w Parlamencie Europejskim wręczaliśmy nagrodę imienia Sacharowa, zwanego sumieniem Rosji. Dzisiejsza Rosja nie jest krajem Sacharowów, ale jego prześladowców z KGB. Dzisiejsza Rosja nie ma sumienia. Dyskutujemy dziś o manipulacjach historycznych, jakich oni się dopuszczają, ale bez znaczenia, czy Rosjanie powołują się na Moskwę jako trzeci Rzym, rewolucję proletariatu czy ruski mir. To są tylko kostiumy. Te kostiumy przykrywają najbardziej brutalny imperializm, który chce zniszczyć Ukrainę i naród ukraiński. Rosja przyznaje sobie bowiem prawo do decydowania o tym, czy jakiś naród może istnieć bądź nie. To już nie jest kwestia manipulacji historycznych. To kwestia planowanego ludobójstwa, posługującego się historią jako uzasadnieniem. Teraz, w tych dniach, w tych miesiącach od nas wszystkich w Europie, w Unii Europejskiej zależy, czy potrafimy się temu ludobójstwu przeciwstawić. Thank you very much. The next speaker is Borja Jiménez Laraz. Gracias, presidenta. La estrategia de desinformación juega un papel clave en la guerra híbrida de Moscú. Aquí en la Unión Europea lo sabemos desde hace mucho tiempo. Las hubo durante el referéndum del Brexit o el apoyo a las intentonas secesionistas en Cataluña. Rusia vive inmersa en su particular guerra contra las democracias liberales. Su campaña sistemática de propaganda tiene como objetivo alentar la división social,
la confrontación y el debilitamiento de nuestras instituciones democráticas. Y en esa estrategia permanente de desestabilización, Ucrania es el máximo exponente. Ucrania es víctima de una guerra de agresión ilegal e injustificada. Ucrania es víctima de la manipulación y desinformación promovida por el régimen de Putin para tergiversar la realidad y tratar de justificar lo injustificable. La Unión Europea debe mostrarse eficaz y activa a la hora de atribuir estos ataques híbridos, de desenmascarar a sus autores. Apoyaremos al Consejo y a las instituciones europeas en esta tarea. Ucrania no está sola. La historia no puede ser escrita por quienes construyen sus actos sobre la mentira, por quienes quieren destruir nuestra democracia liberal. Gracias. Thank you very much. The next speaker is Marta Riesler. Thank you. Pani Przewodnicząca, Panie Przewodniczący. Rosyjska dezinformacja to współczesna broń masowego rażenia. Sieje chaos, podważa zaufanie do instytucji, a przede wszystkim dzieli społeczeństwa. W Polsce widzieliśmy wielokrotnie dezinformację. Od narracji smoleńskiej o zamachu, którą bezczelnie karmili opinię publiczną, dzieląc polskie społeczeństwo, dzieląc polskie rodziny, po działania podsycające nieufność do Unii Europejskiej i NATO. Polska wie od dawna, co znaczy ruska manipulacja, dezinformacja Lenina, Stalina, a obecnie Putina. To nie przypadek, szanowni państwo. To stara strategia Kremla, której celem jest osłabienie jedności Zachodu. Rosyjska dezinformacja to zagrożenie dla demokracji, Europy i świata. Thank you very much. Now we come to the Catch the Eye, and the first speaker is Juan Fernando López Aguilar. Gracias, presidenta, comisario. Hablábamos hace un rato en este mismo pleno de Estrasburgo del poder de la desinformación y la amenaza que supone para los valores fundacionales de la Unión Europea. Pero cuando hablamos de la desinformación fabricada en Rusia, llega a su punto álgido, a su paroxismo, porque Rusia tiene una larga historia de falsificación de narrativas, desde el ocultamiento del Holodomor, la gran hambruna en Ucrania, hasta Storm 1516, una difusión masiva de deepfakes, cyberops, que multiplican el poder tóxico de la desinformación al servicio de la concentración de poder más impactante en la tierra, la que en estos momentos detenta Vladimir Putin sobre todos los poderes en Rusia. Por tanto, la Unión Europea debe armarse, no solamente con su estrategia de ciberseguridad, la prohibición de Rusia y de Sputnik como plataformas propagandísticas de la Rusia de Putin en Europa, sino con la detención, la desactivación, el desarbolamiento y la sanción con exigencia de responsabilidades a las plataformas que difundan contenidos tóxicos y desinformación. Gracias, presidenta. Thank you very much. The next speaker is Vytenis Povilas Andriukaitis. Dėkuoju, gerbiamą posėdžio pirmininką, gerbiamas komisarė. Esu turbūt vienintelis šitoj salėj, gimęs 1951 metais Stalino gulage. Mano tėvai 1941 metais buvo areštuoti ir ištremti į Stalino gulagus 17 metų. Esu istorikas, profesionalas, todėl tikrai galiu pasakyti, kad Putino naudojama istorijos falsifikavimo doktrina atitinka autoritarinių režimų kilmę ir prasmę. Ir čia yra teisinga įvertinti tai, kaip tokią pačią sudėtinę funkciją, kaip darė Musolinio fašistai arba nacijai. Tai yra ta pati grupė diktatorių, kuri naudoja istorijos falsifikaciją savo ideologijai pateisinti. Todėl Europos komisija turėtų iš tikrųjų, kaip sakyti, imtis priemonių įvertinti šitą Putino fašistinę ideologiją, palyginant ją su italų fašizmu ir su nacių šovinizmu. Ačiū. Thank you very much. And now I close the Catch the Eye and I give the floor to our Commissioner, Raffaele Fitto. Thank you, Chair. Honourable members,
Thank you for this debate. The Global Risk Report by the World Economic Forum ranked disinformation as the second biggest risk the world would face this year. Disinformation threats pose a real risk to democracy. To counter orchestrated and programmed disinformation campaigns, we need to act on all grounds. We must be prepared to recognize the disinformation. We need critical thinking and media literacy. We have to support the work of journalists, fact-checking organizations, and rapid alert systems. And we cannot take our foot off the pedal. Going forward, including with a new European Democracy Shield, to address the most severe risks to democracy in the EU. There is a clear commitment to protecting democracy at home. We must replicate this commitment in helping our neighbours too. Because as we see in the lies that Putin's regime spreads to justify starting a war in Ukraine, fighting foreign interference and information manipulation is a matter of security. And we as policymakers have a responsibility to our citizens to do what we can to protect our democracies. Thank you. Thank you very much. Die Aussprache ist hiermit geschlossen und die Abstimmung findet während der nächsten Plenartagung statt. Wir kommen nun zum nächsten Tagesordnungspunkt. Hier folgt die Erklärung der Kommission zum Thema die Lage in Mayotte nach dem verheerenden Zyklon Chido und die Notwendigkeit von Solidarität. Und ich gebe auch das Wort wieder an unseren Kommissar Raffaele Fitto. Please. Honourable Chair, honourable members, on behalf of the Commission, I would like to express our solidarity with the people of Mayotte as they face the devastating aftermath of Cyclone Chido. This weekend, the cyclone unleashed destruction on an unthinkable scale. The earth-breaking loss of life, houses destroyed, countless people left homeless, crops ruined and livelihoods shattered, a closed airport and no electricity. Our thoughts and deepest sympathies go out to the families of the victims and to all those affected by this catastrophe. It has been 10 years since Mayotte became an outermost region of the EU, a decade marked by close cooperation and support. But this tragedy is a harsh reminder of the challenges faced by this region, the poorest and the most remote in our Union. Only a year ago, Mayotte faced a major water crisis, and it now faces yet another severe blow. Europe stands firmly with Mayotte in this painful moment. During these difficult times, it is essential that we as a Union come together to support our fellow Europeans in Mayotte and help them rebuild their homes, their lives and their future. You can count on the Commission's full support to do so. In concrete expressions of solidarity, we are ready to mobilise all available tools and funds to complement the measures being taken by France. First, we can offer immediate assistance and medium-term support to help Mayotte. Indeed, our Emergency Response Coordinator Centre has been closely monitoring the situation from the outset. The Copernicus Emergency Management Service was activated in rapid mapping mode, using satellite imagery to track the damage and inform response efforts. Through the EU Civil Protection Mechanism,
We can coordinate donations of aid in kind and deploy disaster response experts and equipment from EU member states and partner countries. This mechanism is activated at the request of the affected national authorities. We are ready to assist should France seek support via the Common Emergency Communication and Information System. In the medium term, France may seek support from the European Union Solidarity Fund if the damage exceeds 1% of Mayotte GDP. We encourage France to estimate the damage and submit a request within the 12-week window. While this fund is not designed for immediate relief and its mobilization requires approval from the European Parliament and the Council, it can nonetheless cover part of the public emergency and recovery operations. Second, we can help identify investments that can be financed under both agriculture and cohesion policy in the medium to long term. The Commission is ready to reprogram these funds to address the cyclone's consequences as quickly as possible. For example, the POSEI programme for outermost regions can be adjusted to address the cyclone's impacts. In addition, the rural development programmes and the Common Agriculture Policy strategic plans also provide measures for restoring agricultural production potential damaged by natural disasters. Honourable members, just this afternoon, this House reached an agreement on the Commission's proposal on Restore. As I said yesterday in this plenary, the events in Mayotte underline the urgent need for this instrument. I thank you for your support and the continued cooperation on this proposal. Restore will allow France to use up to 10% of its 2021-2027 ERDF and ESF plus allocations for emergency response. This will lead to greater flexibility, higher pre-financing, and enhanced co-financing rates, enabling faster reallocation of ERDF and ESF plus funds for reconstruction and recovery efforts. But our action does not stop here. Third, we stand ready to support efforts to strengthen disaster risk management and build Mayotte's resilience against future large-scale disasters. We have no choice but to act on the immediate emergency, and this is why we are here. But this will never distract me from the long-term objectives of cohesion policy. It is a structural policy. And structure includes the notion of preparedness of prevention. The European Investment Bank has estimated that every euro we fail to invest in prevention and resilience will result in around 6 euros needed to repair the damages. So, this time we need to make sure that we build back better. Honourable members, Mayotte and France are not alone in facing this tragedy. The European Commission is here to help. We encourage France to request the necessary support, and we are committed to deploying these tools and funds as quickly as effectively as possible to aid Mayotte and its people. Thank you. Thank you very much, Commissioner. Now our first speaker is François-Xavier Bellamy. Merci Madame la Présidente. Au moment où nous nous parlons, Mayotte est en train d'affronter la mort à grande échelle. Combien de victimes ce cyclone laissera-t-il derrière lui? Nous ne le savons pas encore. Et depuis le 14 de ce mois, depuis le 14 décembre, nous sommes nombreux ici sur tous les bancs à vivre heure après heure avec l'angoisse de découvrir les nouvelles qui nous viendront depuis l'archipel mahorais.
Nous pensons aujourd'hui à toutes les victimes, à toutes les familles endeuillées. Nous pensons à tous les Mahorais, à tous les Français, à Mayotte et en métropole qui sont aujourd'hui encore sans nouvelles de leurs proches. Et nous voulons leur dire que nous sommes avec eux dans cette épreuve, avec tous ceux qui aujourd'hui sont sur le terrain pour apporter les premiers secours, les premiers soins. Nous voulons dire notre admiration, notre reconnaissance aux soignants, aux policiers, aux gendarmes, aux forces de l'ordre, aux services de l'État mobilisés pour venir apporter les premiers secours. Et notre devoir maintenant, c'est de tout faire pour les soutenir dans la durée, tout faire pour les soutenir aujourd'hui. C'est un combat qui nous unit, un combat contre le temps pour apporter la première urgence à ceux qui en ont besoin, mais qui devra aussi se confirmer dans la durée. Et Monsieur le Vice-président, merci de la solidarité que vous avez exprimée. Mayotte en aura besoin. Mayotte aura besoin d'eau, Mayotte aura besoin d'alimentation, Mayotte aura besoin d'infrastructures, elle aura besoin de reconstruction. C'est un devoir pour nous tous que de montrer que l'Europe est aujourd'hui et pour longtemps aux côtés de Mayotte qui a déjà tant souffert. Parce que Mayotte, c'est la France et Mayotte, c'est l'Europe. Et même si certains l'ont peut-être oublié, même si il se peut qu'aujourd'hui, beaucoup de nos concitoyens vivent avec trop de distance cette tragédie nationale, cette tragédie européenne, c'est bien toute la France et toute l'Europe qui sont engagés dans la situation de Mayotte. Il faudra demain reconstruire l'archipel pour faire en sorte qu'il soit prêt à affronter les défis auxquels il est confronté depuis longtemps. Et nous avons aujourd'hui le devoir collectif de nous montrer à la hauteur de cette mission pour toutes les victimes et pour ceux qui veulent reconstruire une île qui sache, avec la mémoire de ce drame, préparer son avenir. Merci beaucoup. Thank you very much. The next speaker is Nora Mebarek. Merci Madame la Présidente. Les nouvelles qui nous parviennent de Mayotte depuis samedi sont effroyables. Les autorités locales annoncent qu'il pourrait y avoir des milliers de victimes et alertent sur des risques d'épidémie et de famine. Avant le passage du cyclone Chido, les Mahorais manquaient déjà de tout. La population se retrouve aujourd'hui dans une situation de dénouement total. Beaucoup sans toit, sans électricité, sans eau courante, l'eau en bouteilles rationnée, des stocks de nourriture ne dureront pas longtemps et le seul hôpital de l'archipel est gravement endommagé. Mayotte, c'est pourtant la France, le 10e pays le plus riche du monde. Ce qui s'est passé samedi, c'est un drame de plus, un drame de trop. Mais ce qui s'est passé avant dimanche, depuis dimanche, c'est une faillite de la politique française. La France n'a rien fait ou si peu pour partager sa prospérité avec les Mahorais. L'indécence des déclarations du ministre de l'Intérieur qui veut une loi d'immigration avant de déclarer Mayotte comme cause nationale et demander l'aide de l'Europe est insupportable. Le Parlement européen a voté tout à l'heure un mécanisme qui s'appelle Restore pour aider Mayotte à traverser cette épreuve, au deuil, à la souffrance et à l'angoisse des Mahorais. N'offrons pas seulement notre compassion, offrons la promesse que l'Union européenne ne les laissera pas tomber. Merci beaucoup. The next speaker is André Rouget. Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, chers collègues, j'ai posté hier soir un message de soutien à nos compatriotes mahorais et j'avais ce matin cette réponse dans les commentaires. Merci, monsieur. Je n'ai aucune nouvelle de mes parents ni de mes grands-parents. Ce matin également, j'ai parlé autant que possible, tant sont mauvaises les communications, avec ma collègue Anchia Bamana, députée Rassemblement national de Mayotte. Elle me disait « André, tu sais, tout, absolument tout est détruit. Il n'y a plus d'électricité, le carburant est rationné et il n'y a plus d'eau à boire. Il nous faut de l'eau en urgence. » Que dire de plus pour illustrer cette tragédie de Mayotte qui pleure des centaines et certainement des milliers de morts? Le cyclone Chido a emporté logements et infrastructures. 100 000 personnes n'ont plus de toit. La faim se fait sentir, les pillages et les épidémies menacent. Sans liaison maritime et aérienne, l'île est coupée du monde. Seuls les moyens de l'armée permettent d'apporter un début d'aide depuis l'île de la Réunion. La présidente Metsola a dit hier, et je l'en remercie, comme je remercie le commissaire Fito de ses mots, Mayotte, c'est l'Europe, mais je n'oublie pas que les députés français de la gauche et de Renew ont voté contre ma proposition
d'ajout à l'ordre du jour du 15 juin 2023, d'un débat sur l'urgence vitale de l'approvisionnement en eau pour nos compatriotes ultramarins. Ce jour-là, chers collègues, vous avez démontré que votre tambouille politique et votre sectarisme étaient plus forts que l'intérêt général. De même, lorsque vous protestiez contre l'opération Wuambushu de rétablissement de l'ordre et de destruction des bidonvilles que Shido a transformés en tombeaux de milliers de pauvres gens. L'occasion vous est donnée de vous rattraper en demandant, comme nous, à la Commission européenne, le déclenchement du Fonds de solidarité dédié aux catastrophes naturelles et son abondement au regard de l'immensité des dégâts. Mayotte ne pourra se relever seule. L'Union européenne devra prendre toute sa part en contribuant notamment aux investissements du plan de reconstruction et de résilience contre les chocs climatiques futurs auxquels nous ne manquerons pas de nous atteler. Cette tragédie de Mayotte est le triste point d'aboutissement cruel d'un long processus d'abandon à la submersion migratoire, à la criminalité chronique et au sous-investissement. Espérons que ce désastre historique et mortifère, dû à la cécité politique et à une négligence coupable des gouvernements successifs, laisse la place à un engagement concret de la France et de l'Union européenne auprès de nos compatriotes mahorais et au-delà de tous les ultramarins. Je vous remercie. Merci beaucoup. The next speaker is Nicolas Bay. Mes chers collègues, nous sommes ce soir préoccupés par le sort de nos compatriotes mahorais, préoccupés par cet archipel de Mayotte, cette petite île située bien sûr à 8000 km de nous, mais qui aujourd'hui a besoin de notre soutien et de notre solidarité. Mayotte a subi le cyclone Shido qui l'a dévasté et qui l'a endeuillé, puisque nous comptons déjà des dizaines de morts et sans doute il est à craindre qu'il y en ait des centaines d'autres dans les jours à venir, des milliers de blessés déjà, et des infrastructures qui sont totalement effondrées et qui, avant même le cyclone, étaient déjà totalement saturées. Car l'histoire de Mayotte est une belle histoire, une histoire d'un territoire devenu français il y a bientôt 2 siècles et qui, en 1974, contrairement aux autres îles de l'archipel des Comores, a fait le choix de la France. Une déclaration d'amour à l'égard de notre pays qui nécessite aujourd'hui, bien sûr, qu'en retour, nous exprimions notre solidarité française, notre solidarité européenne à l'égard de nos compatriotes mahorais. Mayotte subit depuis des décennies une immigration clandestine, de sorte que les infrastructures portuaires, aéroportuaires, routières, hospitalières, dimensionnées pour 200 000 habitants, sont totalement saturées par 500 000 habitants réels en raison des centaines de milliers de clandestins qui viennent des îles voisines, notamment d'Anjouan, et que nous n'avons pas réussi à juguler ces dernières années. Il y a sans doute une grande responsabilité de l'État français, mais aujourd'hui, à l'heure de l'urgence, à l'heure où les Mahorais souffrent, nous devons avant tout être au rendez-vous pour leur apporter notre soutien et nos secours. Merci, Monsieur le vice-président Fito, d'avoir souhaité actionner très rapidement des outils et des fonds pour aider les Mahorais. Nous devons évidemment mobiliser tous les fonds nécessaires et ne pas oublier Mayotte au seul prétexte que c'est un peu trop éloigné de l'Europe et de la métropole. Et puis, s'il faut trouver de l'argent, eh bien, arrêtons de verser de l'argent au président Azali des Comores qui, en permanence, revendique Mayotte comme un territoire comorien et qui insulte la France en permanence. Merci beaucoup. The next speaker is Grégory Allion. Madame la Présidente, chers collègues, Monsieur le Vice-président, pas une semaine que nous parlions de catastrophes naturelles au sein de cet hémicycle. L'Espagne, l'Europe centrale, et cette semaine, malheureusement, c'est Mayotte, cher Younous. C'est un cyclone dévastateur, nous en parlons depuis hier. Nous avons une pensée avec le groupe Renew et l'ensemble des parlementaires français qui siègent au sein de cet hémicycle pour l'ensemble des Mahorais qui souffrent en ce moment et qui découvrent l'horreur. Une pensée, on leur souhaite forcément de retrouver leurs proches. On pense à tous les Mahorais qui sont sur le territoire métropolitain et qui s'inquiètent. Un soutien aux Mahorais, certes, mais un soutien aussi aux forces engagées qui étaient depuis la semaine dernière aussi en prévention, envoyées par anticipation au sein de nos compatriotes mahorais. Ces forces engagées, forcément, je les connais. Je les connais, ils sont
en ce moment en train d'intervenir dans des conditions difficiles, sapeurs-pompiers, forces de l'ordre, policiers, gendarmes, militaires, médecins. J'étais la semaine dernière à La Réunion pour me soucier effectivement de la résilience et de ce territoire qui se prépare aux impacts du dérèglement climatique et notamment des cyclones. L'Europe doit être présente, l'Europe sera présente grâce à cette politique de solidarité qui fait son ciment. L'Europe sera présente grâce au dispositif que nous avons adopté ce matin et travaillé depuis plusieurs semaines, ce dispositif Restore. L'Europe sera présente aussi en fournissant des cartes importantes pour gérer les opérations sur le terrain. L'Europe sera présente aussi, certainement, et je le souhaite, parce que notre pays va demander des forces supplémentaires et je le sais, nous serons au rendez-vous avec l'Europe. Vous l'avez dit, il faut prévoir aussi l'avenir. Et nous étions à peu près le même nombre pour écouter le président Niinisto pour les préconisations qu'il nous demande d'assumer pour relever les défis. L'Europe sera présente aux côtés de Mayotte. Mayotte, c'est la France. Mayotte, c'est l'Europe. Je vous remercie. Thank you. The next speaker is Marie Toussaint. Le cyclone Chido qui a frappé Mayotte n'est pas une simple catastrophe naturelle. Je le dis parce que je refuse de voir ici le signe d'une fatalité inévitable. Le désastre est social, sanitaire, politique, parce qu'il est le fruit d'une histoire longue de domination, d'humiliation et d'abandon. Nulle part nous ne sommes préparés aux catastrophes climatiques qui sont toujours des catastrophes sociales. Mais à Mayotte, l'extrême pauvreté a été le vecteur d'une vulnérabilité bien plus grande encore. Avant le cyclone déjà, une part importante de la population avait un accès difficile au logement, à l'alimentation, à l'eau. Déjà, elle était frappée par le choléra. Abandonnée par l'État français et par l'Union européenne, entassée dans des bidonvilles avec des services publics défaillants, la population mahoraise n'a pas pu faire face au cyclone Chido. Regardez Mayotte dans les yeux et vous verrez le vrai visage de l'injustice climatique. Parce que face au dérèglement climatique qui modifie la trajectoire des cyclones qui se sont démultipliés ces dernières années dans la région, Belna en 2019, Inai et Kenneth au Mozambique en 2020, il aurait fallu prendre la mesure du risque et protéger les populations en amont. Seulement voilà, Mayotte compte trop peu aux yeux de beaucoup et la France et l'Europe ne sont pas encore rompues à la culture du risque climatique. Alors nous sommes condamnés à dénombrer les morts, victimes de l'inconséquence et de l'impréparation. Dans l'urgence, l'Europe doit, oui, dégager une aide massive et pousser la France à y reconnaître l'état d'urgence sanitaire et social. Nous n'avons pas le droit d'oublier les Mahoraises et les Mahorais. Mais il faudra aussi retenir les leçons de Chido. Nous devons anticiper les événements climatiques extrêmes, construire des infrastructures décentes, renforcer la sécurité civile, déployer des hôpitaux mobiles et, évidemment, éradiquer la misère pour réduire la grande vulnérabilité. The next speaker is Yunus Omarjee. Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président, je me tiens ici devant vous, mais mon cœur et mes pensées sont à Mayotte, en solidarité avec toute la population frappée par le cyclone Chido, qui figurera, nous le pressentons, parmi les plus graves catastrophes naturelles de toute l'histoire et de toute l'histoire française et peut-être européenne, avec des centaines, voire des milliers de morts. C'est une tragédie mahoraise et c'est un drame national. Dans ces moments, il est important de témoigner de sa solidarité. Et je sais que vous serez d'accord avec moi pour que nos paroles de Strasbourg soient entendues à Mayotte, comme notre compassion pour ces citoyens européens de cette région ultrapériphérique, la plus pauvre de France et de toutes les régions européennes, où un habitant sur 3 vit sous le seuil de pauvreté et 100 000 personnes dans un habitat précaire, et aussi comme notre engagement pour appuyer toutes les demandes d'aide de l'Europe dont Mayotte a bien besoin. À tout moment de l'histoire, l'Europe n'est jamais aussi grande, forte et unie quand elle est en solidarité avec les peuples frappés par les tragédies.
quand elle est en solidarité avec les territoires. Et c'est à ce devoir que nous sommes appelés maintenant pour Mayotte. Concrètement, très concrètement, pour sauver des vies et éviter la crise humanitaire, je le dis au gouvernement français, l'Europe peut aider, car à Mayotte ce soir, il y a des concitoyens qui ont soif et qui ont faim, et c'est pourquoi le gouvernement français doit demander l'activation de RescueU, comme il est possible, parce que nous avons adopté Restore ce midi, Madame la Présidente, et j'en termine, il est possible d'utiliser ce règlement pour la réparation. J'appelle donc les autorités françaises à en formuler la demande auprès de l'Union européenne. Merci, Monsieur le Président Fito. Merci, Madame la Présidente von der Leyen, pour vos engagements. Ask the next speaker because 40 seconds over is a bit too much. So thank you very much. The next speaker is Paolo do Nascimento Cabral. Muito obrigado, Sra. Presidente, Sr. Vice-Presidente Executivo. Expresso a minha solidariedade e profundo pesar às famílias enlutadas e pessoas afetadas pelo horror e devastadora passagem do ciclone Chido na região ultraperiférica de Maiote e também Moçambique, tal como também já fez o Presidente de outra região ultraperiférica, o Governo Regional dos Açores. A tragédia humana e o rastro de distribuição são avassaladores. As vulnerabilidades de Maiote também indicam a necessidade de reforçarmos a política de coesão descentralizada e com cada vez maior envolvimento das autoridades regionais e locais no seu desenho e gestão. Infelizmente, este tipo de fenómenos são cada vez mais frequentes. Hoje falamos de Chido, mas também poderia falar da Doroteia, que está a afetar os Açores e causou avultados prejuízos na Ilha de São Miguel, a do Lourenço, Isaac, Kirk, Leslie, Gaston, entre tantos outros, que leva a já não podermos falar em situações excepcionais, mas sim numa nova realidade, com perdas humanas, destruição de infraestruturas e habitações, que comprometem gravemente as economias locais e o futuro das suas comunidades. As autoridades locais e regionais lutam muitas vezes sem meios para o restabelecimento da normalidade, pelo que a União Europeia tem de garantir que os recursos chegam de forma célere e direta às comunidades afetadas. Não posso, Sr. Vice-Presidente, no entanto, deixar de constatar que o Fundo de Solidariedade está esgotado e necessita rapidamente ser adequado no seu financiamento, critérios de elegibilidade e definição de situações de emergência à realidade específica das regiões ultraperiféricas e a fenómenos inesperados que não apenas os relacionados com catástrofes naturais. Sr. Comissário, o povo de Maiote precisa de nós agora. Temos de estar à altura e demonstrar a solidariedade europeia para com esta região ultraperiférica. E apoio o princípio que referiu de que temos de reconstruir melhor, agradecendo a sua rápida intervenção em todo este processo. A minha solidariedade para com Maiote. Muito obrigado. Thank you very much. The next speaker is Marcos Rossempere. Presidenta, comisario, es como si una bomba atómica hubiera caído sobre Mayotte. Así describen la situación las víctimas del devastador ciclón Chido. Ciclones de esta naturaleza ocurren una vez cada 100 años, pero estamos viendo cómo lo extraordinario se convierte en norma. Debemos denunciar desde aquí el negacionismo climático. Ignorar la realidad, poner palos en las ruedas de la transición verde, solo empeora estos desastres. Las instituciones europeas hemos respondido de forma rápida ante otras catástrofes con el Reglamento Restore, un mecanismo de respuesta rápida, con ayudas para la reconstrucción de los lugares afectados y para la asistencia también a las víctimas, ayuda humanitaria y de emergencia. Las regiones ultraperiféricas, además, necesitan toda nuestra atención y todo nuestro cariño. Pero no basta con recurrir a mecanismos de urgencia. Ante una situación cada vez más frecuente, tenemos que ser capaces de crear un fondo específico, sólido y suficiente para abordar las consecuencias de estas catástrofes naturales. Acelerar la transición verde y prepararnos para los desastres. Hay muchas vidas en juego. Gracias. Thank you very much. The next speaker is Marie
Marie-Luce Brasier-Klein. Madame la Présidente, chers collègues, le passage du cyclone Chido à Mayotte a dévasté ce territoire français, laissant nos compatriotes endeuillés, sans abri, dépourvus d'eau et de besoins essentiels. Ce drame met en lumière une fois de plus la vulnérabilité de nos régions ultrapériphériques face aux catastrophes naturelles et dans un contexte déjà marqué par des fragilités structurelles. Face à cette situation tragique, l'Union européenne doit démontrer que la solidarité n'est pas un slogan, mais une réalité tangible. Les fonds européens seront mobilisés sans délai. Le FEDER pour reconstruire les infrastructures vitales, routes, écoles, hôpitaux, et le FSE+, pour soutenir les familles et les travailleurs sinistrés, afin d'accompagner la reprise économique et sociale. Le Fonds de solidarité de l'Union européenne doit également être activé pour répondre aux besoins les plus urgents. Mais cette aide, aussi cruciale soit-elle, doit être dirigée exclusivement vers nos compatriotes mahorais. Elle ne doit pas être diluée dans des projets inadaptés ou mise à mal par une immigration massive incontrôlée, une pression supplémentaire que Mayotte ne pourra plus supporter. L'Europe doit garantir une aide efficace, transparente et adaptée pour assurer la sécurité, la dignité et l'avenir des Mahorais. Mayotte est française et elle mérite un soutien à la hauteur de cette épreuve. Je vous remercie. Thank you very much. The next speaker is Per Holmgren. Tack så mycket, fru talman. Katastrofen i Mayotte är klimatorättvisa av det allra värsta slaget. Det här är människor som i princip inte har bidragit alls till den globala uppvärmningen och klimatförändringarna. Ändå drabbas de på det här fruktansvärda sättet. Hela deras samhälle är fullständigt förstört. Vi måste givetvis göra allt vad vi kan för att hjälpa de som har överlevt att återigen bygga upp sina bostäder, bygga upp sina samhällen. Men vi får heller inte glömma bort att detta sker nu vid storleksordningen 1,5 grads uppvärmning. Vi har en klimatpolitik här i EU som bidrar till att vi kommer misslyckas med 2-gradersmålet. Och vi vet att för varje 10-ondels grad ytterligare uppvärmning så ökar risken för att den här typen av oväder blir allt vanligare och allt värre och kommer därmed också att även i fortsättningen drabba ännu fler helt oskyldiga offer. Tack. Thank you very much. The next speaker is André Rodrigues. Senhora Presidente, Senhor Comissário, quero em primeiro lugar expressar a solidariedade da minha região, os Açores, e do meu país, Portugal, para com a população de Mayotte, duramente afetada pela devastação causada pelo ciclone Chido. As regiões ultraperiféricas da União Europeia sabem bem o poder que a geografia e o clima têm sobre as suas possibilidades de desenvolvimento. E, infelizmente, conhecem cada vez mais as agruras que a natureza tem frequentemente imposto às suas populações e aos seus territórios. O furacão Lourenço, em 2019, nos Açores, a erupção vulcânica em Las Palmas, nas Canárias, em 2022, os incêndios na região autónoma da Madeira e o ciclone Chido em Mayotte são apenas os mais recentes exemplos. Agora é fundamental que a distância física que nos separa destes nossos concidadãos não represente distanciamento ou alinhamento e que a solidariedade europeia chegue rapidamente e com efeitos práticos. É preciso, é urgente apoiar Mayotte. I have a question. There is a blue card. Do you accept the blue card from Mr. Tolassi? Yes, please, Mr. Tolassi. Merci, Madame la Présidente. Et merci pour votre intervention. Mais j'aimerais interpeller mon collègue sur la réalité de Mayotte, qui est une réalité où Mayotte n'a pas su avoir un développement, un vrai développement, à cause d'un élément important que notamment la gauche n'a jamais su reconnaître,
C'est l'immigration massive qui a submergé Mayotte et qui a empêché ce développement. Si nous avons autant de victimes, autant de problèmes à Mayotte, c'est parce qu'il y a eu cette immigration que personne n'a voulu reconnaître et qu'aujourd'hui, je pense qu'il va falloir se retrousser les manches et aussi parler de cette problématique à Mayotte qui nous a conduit à cette catastrophe. Je vous remercie. Senhora Presidente, Senhor Deputado, o que me parece verdadeiramente importante e fundamental hoje é que possamos todos falar a uma só voz para apoiar aqueles que são vítimas de uma tragédia e que não utilizamos essa mesma tragédia para fazer política de uma forma que não diz respeito e que não consegue responder de forma clara às vítimas de uma tragédia. Poder confundir algo que afeta tantas pessoas numa região ultraperiférica e querer confundir e trazer o problema da imigração não faz honra às vítimas de Mayotte e é por isso lamentável que o tenha feito. Muito obrigado. Thank you very much. The next speaker is Mathieu Vallée. Merci Madame la Présidente. Mayotte ravagée, Mamoudzou rasé, mais Mayotte debout. Debout grâce à nos policiers, nos gendarmes, nos sapeurs-pompiers qui, main dans la main, ont sauvé des vies dès les premières minutes après le passage du cyclone Chido. Aujourd'hui, grâce à mes collègues policiers, mes camarades de la gendarmerie, l'île est protégée des pillages et de la violence. Pourtant, nombre d'entre eux ont tout perdu, mais ils restent mobilisés pour la population. J'ai une pensée pour le chef de la police de Mayotte, le collègue policier Patrick Longuet que je connais bien, ces troupes dont le RAID ont été engagées dès le début des opérations et qui sont applaudis par la population. Et pourtant, ils sont bien seuls. Wanbunchu 1, Wanbunchu 2. Non, mesdames et messieurs, ce n'est pas Star Wars, mais la seule réponse bien maigre de l'État pour défendre nos enfants mahorais. Malgré l'engagement de la CRS 8, courageuse, vaillante, qui a failli perdre des camarades en route, ces opérations sont restées vaines. Pourquoi ? Par lâcheté politique face à l'immigration clandestine comorienne qui aujourd'hui fait que la moitié de l'île est d'origine étrangère. Et que dire des ONG à qui on laisse tout faire, de ces juges qui ont bloqué la destruction de ces bagas, ces bidonvilles, pour ceux qui ne connaissent pas Mayotte. Où sont-ils à l'heure où Mayotte est en train de crever? Si aujourd'hui Mayotte reste la France, c'est uniquement grâce à nos anges gardiens, ces policiers, ces gendarmes, ces sapeurs-pompiers, ces militaires qui donnent tout malgré le peu qu'il leur reste sur cette île. Vive Mayotte, vive la France, vive nos forces de sécurité intérieure et nos forces de secours qui font la fierté de notre pays. So I would like to ask the colleagues to respect the tremendous work the interpreters are doing here in this House and speak in a speed that they really can make a perfect interpretation like we are used to. So thank you very much for respecting that. And the next speaker is Thomas Pellerin-Carlin. Madame la Présidente, face aux horreurs vécues par nos concitoyens mahorais, les mots me manquent. Face à la tragédie, nous pouvons nous raccrocher à deux certitudes. La première, c'est que le dérèglement climatique tue. Ce dérèglement climatique provoqué par certaines activités humaines accroît la puissance des cyclones, comme celui qui vient de frapper le département français de Mayotte. La seconde certitude, c'est l'urgence de nous adapter sérieusement au dérèglement climatique. Alors ce soir, je rappelle une conclusion simple, issue des travaux scientifiques sur l'adaptation au changement climatique. Stéphane Algat le rappelle, une société bien organisée, où les services publics sont efficaces et résilients, c'est une société qui saura mieux faire face au choc climatique. À nous d'agir pour construire cette résilience dont nos services publics de l'eau, de la santé, de l'électricité ont besoin à Mayotte et ailleurs dans notre Union européenne. Thank you very much. The next speaker is Rudi Tolassi. Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, chers collègues, en mai dernier, une commission d'enquête sur la gestion des risques majeurs dans les DOM mentionnait Mayotte à 104 reprises, révélant un manque flagrant d'anticipation. Ces constats prennent une résonance particulière alors que Mayotte, 101e département, fait face à une crise sans précédent. Chido a laissé des milliers de familles sans toit, privées d'eau, de nourriture et une population qui redoute une crise majeure, sanitaire majeure. Alors que le sol français est meurtri, que fait l'État ?
Son incapacité à anticiper, protéger et construire témoigne d'une faillite institutionnelle qui met en péril non seulement la dignité des Mahorais, mais aussi l'intégrité de la République. À cette situation s'ajoute l'injustice criante. Mayotte est une RUP bénéficiant d'un fonds censé pallier les défis structurels. Comment expliquer l'indigence des infrastructures, l'absence de prévention et l'incompétence de ceux qui nous gouvernent? Face à cette tragédie, comptez-vous enfin créer un haut commissariat chargé aux RUP qui serait une interface directe? Il en va de la survie et de la dignité de ces Français oubliés de Paris comme de Bruxelles. Mayotte n'a pas besoin de promesses, elle a besoin des actes. Merci. Thank you very much. Our next speaker is Sergio Gonçalves for 1 minute, please. Senhor Presidente, Senhor Vice-Presidente Executivo, quero começar por apresentar as minhas condolências às famílias de todas as vítimas do ciclone Chido, que nos últimos dias abalou o arquipélago de Mayotte. Esta região ultraperiférica francesa junta-se a tantas outras que este ano sofreram catástrofes naturais devastadoras, como é o caso da minha região, a Madeira, afetada por incêndios de grandes dimensões. Devido às alterações climáticas, estas vão, infelizmente, tornar-se cada vez mais frequentes. É fundamental que a União Europeia tenha um instrumento de resposta a estas crises e que não seja necessário estarmos constantemente a aprovar nova legislação nem a utilizar recursos da política de coesão, já de si escassos, para reduzir as desigualdades que ainda persistem entre as várias regiões europeias. Senhor Vice-Presidente, precisamos, por isso, de um mecanismo permanente a nível europeu de apoio a regiões afetadas por catástrofes naturais, que seja de rápido e fácil acesso para que a ajuda chegue logo que possível às populações. Obrigado. Thank you very much. So, colleagues, we have a KGI procedure. I have only one speaker on my list, and I will give the floor to Juan Fernando López Aguilar. The floor is yours. En este mismo pleno hemos debatido y celebrado la reforma del reglamento de emergencias regionales, RESTORE, y se ha mencionado en ese debate situaciones como la del volcán de La Palma, los incendios en Madera y ahora este ciclón en Mayotte con 100 de víctimas mortales. ¿Qué nos está diciendo? Que si la Unión Europea tiene que tener una política regional con fondos suficientes, con agilidad y reparadores de la devastación, es con las regiones ultraperiféricas, porque allí donde se produce una catástrofe, en una región ultraperiférica, como es el caso de Canarias, como es el caso de Madera, como es el caso de Mayotte en Francia, que resulta ser además la región más pobre de Francia, no hay escapatoria. Y es el momento en que la Unión Europea pueda probar su mejor razón de ser, que es solidaridad interregional. Por tanto, urjo un incremento sustantivo de las cantidades destinadas a la reparación después de catástrofes naturales, porque la mejor Unión Europea es la unión que está a la altura de su solidaridad con quien más la necesita, donde más la necesita. Gracias, presidente. Thank you very much. So, colleagues, we are closing KGI procedure, and I would like to take floor for the Commission to Vice President Rafael Fito. The floor is yours. Thank you, President, honourable members. I fully share your concern and your commitment to support Mayotte and its people. Thank you for sharing your insights on the tragic situation on the ground and for your proposal on how we can address it. You can count on the Commission to mobilise all available EU tools and funds in support of Mayotte. With regard to immediate emergency relief, the EU Civil Protection Mechanism is activated upon request from the national authorities. While we cannot initiate civil protection measures unilaterally, we stand ready to act in full support of France when needed. In addition, we are fully prepared to do everything within our power to provide medium-term assistance, from helping reconstruction through the European Regional Development Fund and the EU Solidarity Fund, to supporting farmers through our agriculture funds and helping provide for basic needs through the European Social Fund. Lastly,
We are ready to contribute to efforts to enhance disaster risk management and strengthen Mayotte resilience against future large-scale disasters. I count on your cooperation and continued support in the weeks and the months ahead as we work together to rebuild a stronger and more resilient Mayotte, in a clear and tangible demonstration of our solidarity. Solidarity, which is a core value upon which our union is built. Thank you. Thank you very much, Vice President. Colleghi, point of order, so what? Please, Mr. Bellamy. Monsieur le Président, je me permets ce rappel au règlement sur la base de l'article 20 de notre règlement intérieur pour dire mon désarroi devant ce qui est devenu ce débat. La politique a ses droits, et ici en particulier dans cet hémicycle. Mais j'étais si heureux que nous ayons pu demander ce débat à l'unisson de tous nos groupes politiques, et je regrette qu'il ait donné lieu à des mises en cause qui me paraissent ne pas relever du moment que nous traversons. Aujourd'hui encore, il y a des dizaines, des centaines, peut-être des milliers de victimes que nous ne connaissons pas encore. Et je suis désolé que certains soient déjà ici en train de chercher les coupables. On a mis en cause ceux qui seraient comptables du réchauffement climatique à gauche, comme s'il n'y avait pas de cyclone il y a un siècle. Et d'autres collègues ont trouvé bon de mettre en cause les services de l'État, par exemple. Mais l'État, chers collègues, ce sont les soignants qui soignent depuis 3 jours sans dormir. Ce sont ceux qui travaillent aujourd'hui pour déblayer les routes. La vérité, c'est que oui, il y aura un moment pour chercher à discuter des responsabilités, mais je crois que le devoir que nous avons aujourd'hui, c'est d'agir. Point of order number 20 says something different, but you touch the political issues, or right or left, or things like that, which is nothing said in the rules 20, number 20, what you said, so. Sorry about that, so. So, colleagues, we are closing this point in agenda. Thank you very much. Point is closed. Nākošais dienas kārtības punkts ir komisijas paziņojums sieviešu politiķu stāvoklis Eiropas Savienības kandidātu valstīs un kaimiņu valstīs un vajāšana un kibervārdarbība pret viņām. Mēs tūlīt sagaidīsim komisāru ieņemt vietas. Commissioner Tzitzikostas, when you are ready, you can take the floor. Thank you, Mr. President, honourable members. As you know, gender equality and women's empowerment is a fundamental value of the European Union. And as such, it is at the core of the work that the European Commission carries out across the world, including the enlargement region in the Eastern neighbourhood. Women's participation in democratic life is a key element of a healthy democracy. And that is why it is also addressed as part of the European Commission's work, supporting gender equality in partner countries, including through policy dialogue and financial assistance. On 25 November, we marked the International Day for the Elimination of Violence Against Women. Violence against women is one of the gravest violations of human rights, and yet it is still widespread, with women across the world continuing to endure violence of a physical, sexual, psychological, and economic nature, both online and offline. Sadly, increased visibility and participation has sometimes been accompanied by a corresponding rise in violence against women in public life. We have witnessed an increased use of derogatory terms or hate speech targeting women politicians, journalists, and human rights defenders in public discourse, including the EU candidate countries and in our eastern neighbourhood. Now, gender is increasingly used in disinformation campaigns,
often generated by foreign interference and relying on the anonymity and reach provided by digital media. The impact of these attacks extends beyond the individual attacking and are affecting the broad political landscape. When women are targeted, it can discourage others from entering politics, leading to a lack of diversity and a representation in decision-making roles. And this, in turn, undermines democratic processes and hinders progress on key issues such as gender equality. Now, the situation, of course, varies by country, but such types of offences remain widespread. For instance, in Moldova, President Satu faced direct attacks of online harassment and cyberbullying in the run-up to the elections in October. There have also been instances of verbal abuse and harassment against women in the Georgian parliament, where several politicians have indeed been subject to sexist and misogynist comments. In the Western Balkans, there have been numerous cases of gender hate speech targeting women politicians, including in recent election campaigns. In Bosnia and Herzegovina, for example, the OSCE ODIHR mission report on the recent local elections noted the prominence of misogynic language and gender-specific attacks and threats in public discourse. Now, the European Commission has been actively working to address these challenges, tackling disinformation, foreign information and manipulation and interference, and supporting women in political life in candidate and neighbouring countries. Our work on gender equality and countering violence against women in partner countries is notably guided by the Council of Europe's Istanbul Convention. When it comes to enlargement, human rights and gender equality are at the heart of the accession process, as part of the so-called fundamentals for EU accession, which determine the overall pace of the negotiations. In time, negotiating countries will need to align with the EU acquis on gender equality, including the EU Directive on combating violence against women and domestic violence, which criminalises the most widespread forms of violence and produces for aggravating circumstances if the offence is committed against a public representative, a journalist, or a human rights defender. Beyond aligning and enforcing legislation in line with the EU acquis, candidate countries also need to establish institutional frameworks for the enforcement of human rights. Through our financial assistance, we support activities combating gender stereotypes and providing support to victims of gender-based violence, as well as capacity building to strengthen digital, media and information literacy and to empower civil society. Now, in this context, allow me to highlight the Gender Action Plan 3, which commits the Commission to making gender equality a cross-cutting priority of EU external action. The CAP 3 establishes the freedom for all forms of gender-based violence and equal participation and leadership. Finally, in the Western Balkans, the Reporting Diversity Network programme provided support to a regional level of CSOs to improve media messages affecting perceptions of ethnicity, religion and gender to enhance tolerance. A component of the EU for Social Inclusion programme is focused on increasing access to digital essential services for women and girls victims of online violence and to promote legal and policy framework which addresses
digital violence. So the combination of such targeted interventions and broader cultural shifts is crucial for ensuring safe, equitable participation of women in politics across the two regions. Thank you. Thank you very much, Commissioner. Kolēģi, tagad vārds Eiropas Tautas partijas grupas vārdā. Zunčana Glabaka kundze, 2 minūtēm, lūdzu. 2 minutes. Now it's 0. Thank you very much. Yeah, that's right. Poštovani povjereniče, do you understand me? No. Spomenuli ste Bosnu i Hercegovinu, ali ja ću dodati i Srbiju i Kosovo i Crnu Goru i Albaniju, dakle u brojnim drugim zemljama nailazimo na ovakve primjere. Činjenica je da se žene u tim zemljama suočavaju s kombinacijom političke polarizacije, rodne diskriminacije i slabih mehanizama zaštite od online nasilja. Političarke su često meta seksističkih uvreda koje nemaju veze s njihovim političkim stavovima, već su usmjerene uglavnom na izgled, osobni život ili tradicionalne rodne uloge. Uvriježene faze poput vrati se u kuhinju ili aluzije na njihov izgled i odjevanje redovito se pojavljuju na društvenim mrežama. Prijetnje seksualnim nasiljem i fizičkim napadima česte su metode zastrašivanja. Žene političarke koje se javno suprotstavljaju tradicionalnim vrijednostima ili često nacionalističkoj retorici suočavaju se s intenzivnim prijetnjama. Diskreditacija kroz dezinformacije, pa tako i organizirane kampanje, često plasiraju lažne vijesti o političarkama, uključujući optužbe za korupciju ili lojalnost stranim interesima. Lažne tvrdnje o njihovom privatnom životu, uključujući izmišljene skandale ili takozvane aferične priče. Cilj je naravno uništiti njihovu reputaciju i povjerenje birača. Ne zaboravimo i kontinuirane, već poznate koordinirane napade putem društvenih mreža uz podršku botova i organiziranih trolova. Međutim, moramo progovoriti još nečem, a to je patrijarhalni mentalitet. Rodne uloge u zemljama kandidatkinjama često su duboko ukorijenjene u patrijarhalne vrijednosti, što ženama daje dodatni teret da se dokazuju. Političarke koje se protive dominantnim narativima ili zagovaraju liberalne politike često postaju mete napada. Kolegice i kolege, u mnogim zemljama kandidatkinjama zakoni protiv internetskog nasilja postoje, ali nisu dovoljni ili se ne provode učinkovito i slažem se, naša je uloga da u procesu proširenja vodimo računa o njima. Hvala lijepa. Paldies. Vārds sociālistu un demokrātu progresīvās alianses vārdā Helēna Fritzon kundze. Lūdzu. Herr talman, kommissionen. I demokratins hjärta ska hot och våld aldrig få tysta kvinnor. Men i vårt grannskap och i kandidatländer så ser vi hur kvinnliga politiker utsätts för trakasserier och cybervåld. Detta är ingenting annat än ett demokratiskt misslyckande. Parlamenten ska vara förebilder för jämställdhet, inte arenor för sexism. Och det gäller också här i Europaparlamentet. Vi socialdemokrater, vi kräver omedelbara åtgärder från kommissionen. En förstärkt handlingsplan för att förebygga trakasserier. Och det är för att skapa trygga arbetsplatser. Och vi kräver en nolltolerans mot våld och sexism. Demokratin måste bygga på jämlik representation och det kräver att kvinnor kan delta på samma villkor som män. Det vill säga fritt, säkert och fullt ut i samhället. Och det krävs handling nu från kommissionen. Paldies. Eiropas patriotu grupas vārdā Matilde Ondruē, 1,5 minūtē. Chers collègues, nul besoin de franchir les frontières de l'Europe pour constater le harcèlement dont sont victimes les femmes politiques. Mon parti a comme candidate à la présidence de la France l'une des femmes politiques les plus harcelées et menacées d'Europe. Marine Le Pen est constamment harcelée sur sa famille, sur ses idées, par les médias, par des enragés des réseaux sociaux qui vident leur haine ou menacent de mort, par les banques qui refusent de financer la vie démocratique et même par l'administration européenne et la justice sur sa manière d'administrer son cabinet et ses assistants. Cette violence, elle l'a subie chaque jour, depuis son enfance, au point que, depuis de nombreuses années, elle ne peut plus faire impasse en garde du corps ni policier.
Votre dénonciation des violences et menaces faites aux femmes politiques ne vaudrait que si elle s'appliquait à toutes les femmes. Notre collègue Marie Doshi, qui est aussi votre collègue, a été agressée alors qu'elle était en campagne électorale. Son agresseur l'a insultée, bousculée, fait tomber et menacée de mort. Et pourtant, la semaine dernière, dans l'enceinte même du tribunal, sous les diatribes d'un avocat militant et les huées de manifestants d'extrême gauche, Marie Doshi est presque passée du statut de victime à celui d'accusée. Qui, sur ces bancs, a apporté son soutien à Marie Doshi? Personne. Pas un mot, pas une indignation. Pire, vous étiez avec les manifestants qui revendiquaient son agression. Alors par pitié, cessez vos leçons de morale. La lutte contre la violence doit être universelle, sans exception ni calcul politique. Car en démocratie, aucune femme, qu'elle soit patriote ou non, ne devrait subir de telles attaques sans une condamnation claire, unanime et sans ambiguïté. Paldies. Renew Europe grupas vārdā Abir Al-Saklāni kundze pusotrai minūtei. Lūdzu. Thank you, President, dear Commissioner. As a woman working on gender equality, sexual and reproductive health and rights, I am too aware that political environment can be very toxic, full of harassment and hate. Today I met the Georgian parliamentarian who is also attending the debate tonight, Anna Natashvili. She spoke to me about the horrifying reality of being a woman in politics in Georgia since the democratic crackdown in the country. She told me about her female and herself colleagues of the members of the parliament. When debating the Russian law, they went to work with pepper spray in their handbags because they were worried for their own safety. Imagine going to work in a house of democracy not feeling safe. Imagine during a plenary debate your male colleagues shouting at you filthy names and calling you filthy things. Imagine security dragging you out from a meeting inside the parliament where you are elected. Of course, the people of Georgia, Moldova, and Ukraine, they are fighting for Europe. The people of Georgia, Moldova, Ukraine, and the Western Balkans, they belong to our common European future, and we have to do everything to ensure that they will become part of this future. But that future means also that everyone, each and every of these countries have to fully embrace the fundamental rights that we have common. They have to also fully agree to and embrace that their accession means that everyone is equal and free, because if not, we are not free until everyone is free. Thank you. Thank you. Nākamā runā zaļo grupas vārdā Aleksandra Gēze, pusotrai minūtei. President, Commissioner, colleagues, around the world, women leaders face horrific levels of gender disinformation and online abuse with dramatic consequences on their freedom of expression and on democracy, on the quality of democracy as a whole. And Moldova is a case in point. President Maya Sandu was depicted as a foreigner, as a foreign agent, as too weak to lead the country, as a pro-Western agent promoting foreigners over her own citizens. And who was doing that? The top malign actors were actually agents of a foreign power, of Putin. They were pro-Putin puppets. Among them, the condemned criminal Ilan Shor stole $1 billion from the Moldovan banking system and now was funneling dark, intransparent funds back into the country to attack President Sandu. In Georgia, pictures of President Zurabishvili were even posted on a porn site. Have you ever seen that done to a male leader? This happens systematically. But why are these attacks so successful? Because social media algorithms amplify hateful content against women and incentivize fake content. It's a toxic mixture. It's a political business model that builds on misogynist stereotypes and toxic algorithms. And these toxic algorithms, we can stop them, because this needs to stop, and we can do it. And the DSA gives us the opportunity to do it, to change these toxic algorithms in order to reduce
online violence against women and to protect our public discourse and elections at the same time. And if we do this in the European Union, it shows that it can be done everywhere, that we can have a better internet that gives everybody freedom of expression and real democracy. Let's do it. Thank you. Paldies. Kreiso grupas vārdā runās Elena Kontora, kundze, 1,5 minūte. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, σε πολλές χώρες, τόσο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και σε γειτονικά κράτη, οι γυναίκες πολιτικοί αποτελούν συχνά στόχο επιθέσεων και εκφοβισμού. Οι απειλές, οι επιθέσεις και η συκοφάντηση, ιδιαίτερα μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα, έχουν γίνει καθημερινότητα για πολλές γυναίκες που επιλέγουν να υπηρετήσουν το δημόσιο συμφέρον. Και σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων, 1 στις 3 γυναίκες πολιτικούς στην Ευρώπη λαμβάνει απειλητικά μηνύματα μέσω του διαδικτύου. Πρόκειται για μια πραγματικότητα που όχι μόνο υπονομεύει την ισότητα των φύλων, αλλά απειλεί την ίδια τη δημοκρατία, την ελευθερία της έκφρασης και τη συμμετοχή των γυναικών στα κοινά. Η φύση των επιθέσεων συχνά στοχεύει στην υποβάθμιση της συμμετοχής των γυναικών στη δημόσια ζωή, προκαλώντας φαινόμενα αυτολογοκρισίας και απόσυρση από το δημόσιο χώρο. Στην προηγούμενη θητεία μας κυρώσαμε τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης και ψηφίσαμε την πρώτη οδηγία, την πρώτη ευρωπαϊκή οδηγία για την καταπολέμηση της έμφυλης και διαδικτυακής βίας. Σε αυτή τη θητεία είναι υποχρέωσή μας, ώστε να επιταχύνουμε τις προσπάθειες και να υιοθετηθούν αυστηρότεροι κανόνες και οι ψηφιακές πλατφόρμες να αναλαμβάνουν μεγαλύτερη ευθύνη για την πρόληψη και την καταπολέμηση της διαδικτυακής βίας, να αναπτυχθούν στοχευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα και καμπάνιες σε τοπικό και διεθνές επίπεδο για την κοινωνική ευαισθητοποίηση και την καταπολέμηση του σεξισμού και των έμφυλων στερεοτύπων, να αυστηροποιηθεί το νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία των θυμάτων διαδικτυακής παρενόχλησης και τέλος να ενισχύσουμε τη συνεργασία με τις γειτονικές και υποένταξη χώρες και να χρησιμοποιήσουμε όλα τα διαθέσιμα εργαλεία εξωτερικής και ενταξιακής πολιτικής ώστε να διασφαλιστεί ένα ασφαλές πολιτικό περιβάλλον για τις γυναίκες. Σας ευχαριστώ. Paldies. Nākošā runās Giuseppina Princi, kundze, 1,5 minūte. Presidente, Commissario, colleghi, è incomprensibile e offensivo per il nostro popolo che il governo non pensi al rispetto e alla dignità dei suoi cittadini. Queste non sono le parole di Giusy Princi o di qualsiasi altro europarlamentare sicuro tra queste mura. Sono il grido democratico della Presidente georgiana, una donna che ogni giorno rischia la propria sicurezza e libertà per difendere il suo paese. Salomè Zurabishvili non è sola. Nei paesi candidati all'UE e nei paesi confinanti, troppe attiviste politiche subiscono diffamazione, violenza e minaccia di morte. Lo dimostrano anche dati allarmanti. 4 donne parlamentari su 5 nel mondo sono vittime di violenza psicologica, intimidazioni e abusi verbali. 2 su 5 ricevono addirittura minacce di violenza fisico-sessuale. Colleghi, non possiamo parlare di allargamento e partenariato senza affrontare queste ingiustizie sistemiche. La partecipazione politica delle donne non è una concessione da difendere a intermittenza. È un pilastro della democrazia. Da Bruxelles a Tbilisi, da Kiev a Reggio Calabria, dobbiamo rafforzare le nostre azioni contro chi usa la misoginia come strumento politico. A Salomè e a tutte le donne che sfidano il silenzio dobbiamo più di un applauso, dobbiamo l'impegno concreto per garantire che in ogni paese, dentro e fuori l'UE, il coraggio di una donna in politica sia la normalità e non l'eccezione. Grazie. Paldies. Vārds Evin Ensīr kundzei 1 minūte. Dear colleagues, dear Commissioner, acts of gender-based violence, hate speech and disinformation are not only attacks on women, they are also direct assault on democracy. The far right and their cronies stand as central culprits in this cynical trend, and pro-Kremlin groups attack women, journalists, politicians, and anyone who supports women's rights.
These acts of violence and disinformation frame feminism as a conspiracy meant to destroy traditional values. But let's say it like it is. These heinous attacks are committed by men that fear progress, gender equality, and the fall of patriarchy that has kept them all too comfortable, and obviously also women who hate women on the far right side. I had the honor of being a rapporteur for the directive on gender-based violence, which addresses this issue. We must call out the actors responsible and ensure the swift and strict implementation of this directive and intensify the work in candidate countries to align their legislations with ours. Attacks on women in politics must be seen as a gender-based violence and must be seen as an aggravated circumstance. Paldies. Vārds Viktorija Ferenc, pusotrai minūtei. Tisztelt képviselők! Elfogadhatatlan, hogy egyes uniós tagjelölt országokban a politikusokat, akik a saját közösségük jogaiért és érdekeiért állnak ki, megfélemlítés és nyomásgyakorlás éri. Sajnos ez tapasztalható Ukrajnában is, ahol évek óta a hatóságok tudtával zavartalanul működik egy honlap, a Mirotvorec. A honlapon közzétett úgynevezett halál- vagy ellenséglistára számos olyan személy, közöttük politikus nő is felkerült, aki a kárpátaljai magyar közösség jogainak helyreállításáért tett lépéseket. A weboldal jogtalanul tette közzé a személyek bizalmas adatait, ezzel veszélybe sodorta biztonságukat. A nemzeti kisebbségek jogaiért való kiállásáért tette listájára a honlap Bocskor Andreát, kárpátaljai származású, az előző ciklusban tevékenykedő európai parlamenti képviselőnőt is. Ezzel ellehetetlenítve számára a hazatérés lehetőségét saját otthonába. Annak ellenére, hogy az internetes oldal működését az Európai Unió egyes vezető tisztségviselői is elítélték, és a tartalom eltávolítására szólítottak fel, az ukrán hatóságok mindeddig nem tették meg a szükséges lépéseket. Az Európai Uniónak fokozottan oda kell figyelnie, hogy a demokratikus értékek mellett elkötelezett tagjelölt országokban ilyen jellegű oldalak nem működhessenek. Egy tagjelölt országnak biztosítania kell a megfélemlítéstől mentes politikai környezetet, a személyes adatok védelméhez való jogot, és kötelessége megakadályozni a gyűlöletbeszéd minden formáját. Köszönöm a figyelmet. Paldies. Vārds Cynthia Nimārhu, vienai minūtei. Chahirirlig a Commissioner. Dagrig mo grúpa Renew Europe fachtas ar na meán ho síalta le déanaí inar bailiúí chéile rint teachtrachtaí grána, maslacha in aig ban lína, polatóirí a bharrahóir. Bhí na tarthaí scanrúil, léirigh an fachtas fua, gnéisíochas agus bagartí for éige na tarsúil díreach an seo san Aontas Eorpach. Ní gádún féchant las mo den Aontas chun teachtar polatóirí mná atá ag folingt diasca cípathe agus druch ide digitach. Tá sé tarlúnt díreach an seo. Cén fá nach bhfuil na daoine atá tíomhhir go seo á dúirt chun cúntais. Nuair nach níontar eolaí chuir idir chumas na daoine seo leannacht ar aig agus imrítar cos ar bhollag ar rá dá bháid. Ach nuair a thugtar na daoine táimún for éigen cípathe agus for éigen gnéis chun cúntais buanamid a gcuacht díobh. Ní mór dún tusa leis na cólachtaí mór a meán ho síalta a dhéanamh freigrach as an ábhar díomhálach, drochaídach agus uaireanta mí leithach ar an árdáin, ábhar a dogann siad féin neamhard air. Tugam é siad chun cúntais a cháirde, le mná atá grige ifig feibli a chosint. Paldies. Vārds Anna Stoltenberg, kundzei pusotrai minūtei. The freedom fighters of the 21st century are women. Take Moldovan President Maia Sandu and Georgia's President Salome Zurabishvili. Both leaders stand strong despite Russian disinformation attacks against them. And listen to the women of Afghanistan who refuse to be silenced, risking imprisonment, violence and even death. Around the world, women are challenging authoritarian regimes and fighting for democracy. However, female leaders, journalists, activists, they face attacks based on their gender. And in Moldova, disinformation was used to undermine the presidency, the leadership of President Sandu, claiming she's too weak to lead and protect her country. These gendered attacks are often spread by pro-Kremlin actors.
They argue that feminism oppresses men and destroys families. It is used to convince citizens to reject a Western European future and to pull countries back into Russia's influence. Disinformation against female politicians has become a weapon used to destroy the democratic process. And combating this is not just a women's issue, it is a fight for democracy itself. This fight requires action both online and offline. Social media platforms need to take responsibility, and we must protect and support all those female freedom fighters standing up for democracy. Thank you. Paldies. Vārds Marija Volš kundzei pusotrai minūtē. In 2020, a University of Galway study found that 96% of Irish female politicians received threatening messages, while 3/4 faced online threats of physical violence. Deepfake technology has escalated the threat of online harassment of all female politicians. Deepfakes are being weaponised to spread fake news, political misinformation, and most alarmingly, to perpetrate sexual harassment. These manipulated videos violate a woman's privacy and endanger her career and her personal life, and the impact is deeper than this, sadly. It threatens to silence women in public life overall. Fear of such attacks discourage women from running for office or speaking out on key issues. Image-based sexual abuse increasingly undermines their ability to participate in politics. The AI Act and the DSA mandate transparency for AI-generated media and content moderation, including clear rules and notice and takedown procedures for deepfakes. And our Commission and Member States need to do more to implement the safeguards to detect and prevent harmful deepfakes and to address gender-specific digital threats within AI regulations. Legislation without implementation is failing female politicians. How can we expect women to lead and speak out if we fail to protect them from these attacks? Thank you very much. Paldies. Vārds Marija Neuchel kundzei vienai minūtei. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, es gab es immer schon. Früher hatte es ein anderes Gesicht. Früher waren es die sogenannten Hexenverbrennungen. Eine Frau wurde rausgegriffen aus der Masse der Frauen. Sie wurde meist entblößt, nackt auf einen Karren gezogen, durch die Stadt gezogen, zum Scheiterhaufen und unter Gröhlen von vielen Menschen verbrannt. Das waren die Scheiterhaufen früher. Heute gibt es Scheiterhaufen im Internet. Eine Frau wird herausgezogen, die Frau wird entblößt, oftmals auch nackt dargestellt, sie wird verleumdet und sie wird öffentlich verbrannt. Und was macht es mit den anderen? Es macht mit den anderen Frauen genau das, was es auch schon vor vielen 100 Jahren machen sollte, nämlich die anderen Frauen schweigen. Was wir tun müssen, wir müssen einerseits natürlich auf die Länder außerhalb der EU schauen. Wir müssen aber andererseits auch schauen, dass innerhalb der EU, wenn Mitgliedsländer ihre Frauen nicht ausreichend beschützen vor diesem Hass, dann müssen diese Mitgliedsländer auch die Gelder eingefroren bekommen. Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechte, Pressefreiheit ist ein Teil. Aber wer seine Frauen nicht schützt, kann keine Gelder aus der EU bekommen. Das ist der Blick nach innen. Paldies. Vārds Marie Doshi kundzei vienai minūtei. Nous débattons de la situation des femmes politiques dans les pays autour de l'Union européenne, des violences qui visent à réduire les femmes au silence. Mais comment pouvons-nous exiger l'exemplarité des autres quand en France nous sommes confrontés à la montée de l'islamisme et à la radicalisation de la gauche ? J'ai été lâchement agressée sur un marché, agressée par 2 hommes, dont l'un d'eux était déjà coupable de 15 condamnations pour violence. À cette agression est venue s'ajouter une violence tout aussi insupportable. Celle de l'extrême gauche, qui n'a pas hésité à soutenir et applaudir mon agresseur. Ces militants qui se prétendent défenseurs des opprimés se révèlent en réalité être les ennemis de la démocratie et des femmes lorsqu'elles refusent de se taire. L'extrême gauche est aujourd'hui le visage de la haine, de la lâcheté et de l'intimidation. Ils applaudissent les violences lorsqu'elles servent leur idéologie et inversent les rôles, faisant des agresseurs des héros et des victimes des coupables. Ce sont eux les vrais ennemis des femmes, ceux qui veulent nous chasser de l'espace public par la peur, par la violence, par le mépris.
Aucune femme ne doit être réduite au silence. Se taire face à cette violence, c'est capituler, et nous ne capitulerons jamais. Paldies. Vārds Anna-Marija Vicek kundzei 1 minūtē. Köszönöm szépen a szót. Az Európai Parlamentben ma a nemi egyenjogúságról és a női politikusok ellen elkövetett erőszakról tanácskozunk, és egyetértően elítéljük az erőszak minden formáját. De miért nem beszélünk a női politikusok által elkövetett erőszakról is? Tudnak-e arról, hogy van itt közöttünk olyan képviselőnő, aki egy tagország fővárosában fényes nappal az utcán csoportos, brutális erőszakot követett el? Ilaria Saris szégyenteljes, az Európai Parlamenthez nem méltó, nőhöz nem méltó viselkedéséről miért nem beszélünk? Egyáltalán hogyan jutottunk el a nemi egyenjogúságtól egészen oda, hogy egy nő brutalitásában is egyenrangúvá válik a férfiakkal, mindeközben az Európai Parlament védelmét élvezi? Az Európai Parlamentben és a tagjelölt országokban is zéró toleranciára van szükség a női politikusokkal szembeni és a női politikusok által elkövetett erőszakkal szemben is. Hogyan várjuk el a tagjelölt országoktól, hogy a többet tegyenek a nemi egyenjogúság és az emberi jogokért, ha az Európai Parlament nem mutat erre jó példát? Köszönöm szépen. Thank you very much. So, colleagues, we have a KHDI procedure. I have one speaker on my list, Juan Fernando López Aguilar. You have a floor. Presidente, Comisión, la ciberviolencia y el ciberacoso contra las mujeres, la difusión de contenidos discriminatorios, difamatorios y machistas contra las mujeres, particularmente cuando concurren en procesos electorales por cargo representativo o responsabilidad política, no es exclusiva de los países vecinos ni los candidatos a la integración europea, sucede también en la propia Unión Europea. Por eso es especialmente relevante el informe de la relatora especial de libertad de expresión y sus sesgos de Naciones Unidas, Irene Khan, cuando señala que existe un problema sistémico que forma parte de una estrategia de intimidación y de amenaza a las mujeres que participan en política y con carácter general contra la igualdad. Y la igualdad entre hombres y mujeres, aunque no se subraye nunca lo bastante, es también un valor fundacional de la Unión Europea consagrado en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea. Por tanto, hay que decir con toda claridad que la Unión Europea tiene que tomar iniciativa, porque la discriminación contra las mujeres, la discriminación en todas sus formas, es un problema de democracia y es contraria al derecho europeo. Gracias, presidente. Yes, thank you very much. So, colleagues, we are closing KHDI procedure, and I would like to ask to take the floor again for the Commission. Commissioner Tzitzikostas, the floor is yours. Thank you very much, Mr. President, honourable members. Violence against women in politics constitutes a serious violation of human rights and, of course, as you all noted, an obstacle to achieving true gender equality. It not only has a part on the victims, but on society as a whole. Such violence directly impacts women's political ambitions, in turn leading to the underrepresentation of women in politics and in public life. Violence against women in politics stems from harmful stereotypes, but recent instances have shown us that women can also be the target of the interference by foreign actors seeking to harm our democratic systems. Such violence can take many forms, from misogynic and sexist verbal attacks amounting to hate speech to the most commonplace acts of harassment and threats, much of it increasingly online. It is multifaceted in nature, in perpetrators, and in its context. It may be carried out by state and non-state actors, including members of political parties, parliamentarians, voters, or media representatives, just to name a few, and may take place in public or in private. In line with our core values and commitment to supporting healthy democratic societies, advancing gender equality and human rights, and countering gender-balanced violence, the European Commission
We'll continue to work to prevent such violence, to provide support to survivors, to overcome gender stereotypes, and to ensure the effective implementation of relevant policies and legislation in these areas. We will do so through policy dialogues, as well as the provision of funding and technical assistance to strengthen democratic institutions, fight disinformation, and combat violence against women, both in the enlargement region and in the Eastern neighbourhood. Such commitment requires collective action and cooperation with a wide variety of stakeholders. Such commitment is indeed important today. This is why, besides governments, we work, and we will continue to do so, with civil society, women's rights organisations and human rights defenders to build support networks and create safer and more inclusive environments for all women, including women in politics, ensuring their full participation in shaping the future of their countries. Now, this is crucial to foster pluralistic, inclusive, participatory and representative democracy. Thank you for your attention and, of course, for this very interesting debate. I've taken notes of your interventions and I will pass them to my dear colleague, Commissioner Kos. Thank you very much. Paldies, komisāra kungs. Debates ir slēgtas par šodienas kārtības punktu. Un nākamais darba kārtības punkts - komisijas paziņojums - tiekšanās pēc kopīga redzējuma Eiropas turisma jomā, tā ilgspējīga izaugsme un zīmols Eiropā. Commissioner, I would like to ask to take floor again. Please, floor is yours. Honourable members, ladies and gentlemen, thank you, first of all, for putting tourism on the agenda for the first plenary since the new Commission took office. This early debate and my first contacts with you on the matter show our mutual interest on this policy running for the benefits of the many actors involved, from small and medium enterprises to local authorities, from social groups, cities to coastal communities and rural areas, from citizens to the industrial sector, including, of course, transport. I stand before you as the first ever European Commissioner explicitly responsible for tourism, with a profound sense of purpose. It is time to chart a future for European tourism. The themes of our discussion, sustainable growth and brand Europe, provoke indeed a few concrete questions. How do we balance growth with preservation? And how do we make tourism work for all Europeans and keep the benefit of it close to our communities? We are planning a strategy of sustainable tourism in order to tackle these exact questions. It will build on the progress we have achieved with current roadmaps, the transition pathway for tourism, and the European Agenda 2030. But it will also address newer challenges. First, climate resilience. Mitigating and adapting to climate change must be our first consideration, leaving no one and no place behind. From wildfires in Rhodes to floods in Valencia and cyclones in Mayotte, we've seen now how extreme weather endangers lives and businesses. The strategy we are preparing will promote sustainable practices to protect our destinations, the heritage, and of course our communities. Second, balanced tourism. We have overcrowding in certain destinations and untapped potential elsewhere,
particularly in rural areas. Through stronger marketing, tourist flow management, and support for emerging destinations, we can make sure that everyone benefits from the quality of tourism, visitors, residents, businesses alike, while promoting at the same time declared work, adequate wages, and decent working conditions. Third, digital innovation. Embracing digital tools, from AI-driven data analysis to digital skills training for SMEs, we can step up efficiently and sustainability the appeal of our tourism offers. Digitalization is indeed an asset and must not become a burden for our SMEs. We also need to work to avoid red tape when it comes to data collection, and we will work on that a lot. And finally, human capital. Labor shortages and skill gaps have indeed become critical over the past years. Through initiatives like the EU Talent Pool and the Pact for Skills, we will reskill and upskill the workforce, making the sector more attractive and equitable, fit for the twin transitions, attractive particularly for the young people and women, while at the same time protecting seasonal workers. Dear members of the European Parliament, we are planning to work these years around three basic pillars. The destination management organizations, including local authorities, the small and medium enterprises, which are the backbone of the sector, and the international community with a strong branding which will show the added value of travelling to and through Europe, its security and its singularity. Europe is indeed the second smallest continent in the world, but the most visited. Tourism employs today 20 million people here, significantly boosts GDP and fortifies the cultural and social vitality of countless of communities all across Europe. To go further, to become even more competitive, we need unified branding and marketing, but also resilience building and sustainable approaches to tourism, especially in coastal communities. United, we will ensure Destination Europe stands for excellence, diversity and sustainability of our unique offer. This practically means rolling out high-impact campaigns to showcase Europe's unique cultural and natural assets, supporting destination management organizations, strengthening cooperation with and between regional and local authorities. I want tourism economic success to translate into benefits for local communities, for employees, for SMEs, and for all citizens that live in the destinations. Today, our local businesses are losing revenue to international platforms and corporations. Locals in the most popular destinations are struggling with rising housing and service costs or supply. So our response must be to support local value chains by promoting regional products and encourage sustainable and quality services. Promote legislation that ensures fair competition and transparency for tourism operators. Empower local businesses to invest in sustainable and inclusive tourism projects. Promote active engagement with local communities and civil society when it comes to tackle specific issues stemming from the
unbalanced management of guest flows. Now, when revenue stays local, it fosters acceptance for all, helps preserve traditions, and improves the quality of life. We have in front of us some of the main goals. Now we need a collective effort to attain them. This will be in collaboration across sectors, borders, and governmental levels. So, honourable members, I count on you in these years to come as we finally form an EU strategy for tourism. We need to advocate sustainable tourism policies within our constituencies, promote cross-border initiatives that will strengthen connectivity and reduce barriers for travellers, engage with us on our forthcoming strategy. As the Commissioner for Sustainable Transport and Tourism, I will also count on your support here in the European Parliament for several transport initiatives that will improve the tourist experience all across Europe. Think, for example, single ticketing for cross-border rail travel that I will bring early next year, easier cross-border rental cars, stronger EU passenger rights, and many others that we will together work on during this five-year term. Honourable members, Europe's tourism sector has endured much in these recent years, from pandemic to wars to economic crisis. But it has been resilient, despite the challenges we faced also because of climate change. It is full of promise and continues to fill me with pride. So going forward, I would like to ask you to work together to ensure that every journey to and within Europe leaves our destinations enriched, our communities stronger, and our visitors inspired to return. We will work and we will make sure that Europe stays a superpower in tourism as it is today. Thank you. Paldies, komisāra kungs. Vārds Eiropas Tautas partijas grupas vārdā Sofija Kircher kundzei 2 minūtēm. Sehr geehrtes Präsidium, geschätzter Herr Kommissar, herzlich willkommen hier bei uns im Europäischen Parlament. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Europäische Union ist im Tourismusbereich weltweit führend. Kein anderes Reiseziel zieht mehr Touristinnen und Touristen an als die Europäische Union und keine Destination bietet so viel Vielfältigkeit wie die Europäische Union. Damit nimmt der Tourismus auch eine wesentliche Rolle für die Wirtschaft in der Europäischen Union ein. In meiner Heimatregion Tirol wird beispielsweise jeder 3. Euro im Tourismus erwirtschaftet. Allerdings kämpft der Tourismus mit großen Herausforderungen. Angefangen von einem Arbeitskräftemangel, die Auswirkungen des Klimawandels bis hin zur wachsenden Konkurrenz am Weltmarkt. Es liegt nun in unserer Verantwortung, Antworten auf diese Herausforderungen zu finden. Zum einen braucht es eine breite Tourismusakzeptanz und es braucht ein klares Bekenntnis zur Nachhaltigkeit auf allen Ebenen. Wir dürfen den Erfolg des Tourismus nicht nur an Zahlen messen. Für mich ist eines klar: Qualität steht vor Quantität. Deshalb bitte ich die Kommission, diese europäische Tourismusstrategie umzusetzen. Es braucht einen gemeinsamen Ansatz und gemeinsame Lösungswege, um die Herausforderungen des Tourismus zu lösen und den Tourismus in eine nachhaltige, resiliente und auch digitale Zukunft zu führen. Vielen Dank. Paldies, sociāldemokrāta grupas vārdā vārds Daniela Ataid kungam 1 minūtei.
it-turiżmu Ewropew jeħtieġ viżjoni ġdida. U llum umilment nemmen li għandna l-aqwa opportunità. Għandna kummissarju illi mill-bidu net wera illi lesti jisma', jifhem, però fuq kollox lest illi jaġixxi. U għalhekk insellimlu. It-turiżmu mhuwiex biss btala jew destinazzjoni, huwa dwar ix-xogħol, in-negozji u l-komunitajiet illi jiddependu fuqu. Hemm sfidi kbar li rridu nindirizzaw flimkien fuq livell Ewropew, is-sostenibilità, in-nuqqas ta' ħaddiema u l-impatti ta' dak li llum ħafna jsejħulu bħala turiżmu żejjed. Għalhekk nemmen li l-ħolqien ta' politika komuni, strateġija, jiena nħobb insejħilha Unjoni għat-Turiżmu, mhux aġenzija ġdida ma' politika komuni. Tista' tkun iċ-ċavetta biex insibu s-soluzzjonijiet fil-waqt li nagħtu lura lill-komunitajiet. Wasal iż-żmien li npoġġu t-turiżmu fiċ-ċentru tal-istrateġija ekonomika tal-Unjoni kollha kemm hi u mhux tat-turiżmu fih innifsu. Jekk naġixxu b'mod konkret, nistgħu nagħtu lit-turiżmu l-importanza li jistħoqlu u jien perswas li bil-Kummissarju Ewropew li għandna se naslu. Grazzi. Paldies, Eiropas patriota vārdā Julien Leonardelli kungam pusotrai minūtei. Merci. Après avoir ravagé l'agriculture européenne par son plan de ferme à la fourchette, qui encourage le libre échange débridé avec le Mercosur notamment, la Commission européenne élabore aujourd'hui une stratégie pour le tourisme du continent. Le tourisme relève pourtant du ressort des États et la souveraineté est encore une nouvelle fois bafouée. Dans cette vision, ce n'est pas une surprise que l'on retrouve encore et toujours les mêmes oubliés. Les métropoles, leurs hubs et leurs quartiers d'affaires semblables de Bombay à Manhattan sont mises, eux, à l'honneur. Naturellement, donc pas un mot sur les territoires ruraux, pas un mot sur ces lieux naturels qui allient tourisme, environnement et histoire. Les touristes européens ne voyagent pas pour retrouver les mêmes blocs de béton qui recouvrent le globe, mais pour se reconnecter aux racines d'une terre millénaire, tout comme les touristes étrangers recherchent plus qu'une marque. Ils veulent cette Europe des nations ancrée dans son héritage que nous proposons, l'Europe du Puy du Fou, de ses forteresses cathares, du désert de Tabernas et des Carpates, qui reste la destination la plus visitée au monde. Cette terre a survécu aux guerres, aux maladies, aux invasions étrangères. Et, très chère Commission, elle survivra, je l'espère, à votre gestion calamiteuse. Paldies. Vārds Eiropas konservatīvu grupas vārdā Karlo Fidanza kungam. Pusotrai minūte. Grazie Presidente. Signor Commissario, dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona sono stato, ormai tanti anni fa, relatore della prima strategia europea per il turismo e sono stato anche il primo coordinatore della Task Force del Turismo della Commissione Tran. E oggi devo riconoscere un fatto certamente positivo, cioè che finalmente il turismo abbia ufficialmente una parte nel portafoglio di un commissario dopo troppi anni di scarsa considerazione, di promesse mancate, molte ne abbiamo avute anche durante la fase terribile del Covid che ha fortemente penalizzato le nostre imprese turistiche. Ecco, ci auguriamo che a questa scelta faccia seguito anche un cambio di passo in termini di priorità, di strumenti finanziari e di politiche a sostegno della competitività del settore turistico nel rispetto delle competenze nazionali. Il turismo è un pilastro economico per l'Europa, genera il 10% del PIL europeo, milioni di posti di lavoro, valorizza i territori e il nostro patrimonio culturale. L'Europa è ancora la prima destinazione turistica mondiale, ma abbiamo il dovere di fare meglio per non perdere questo primato. Per questo dobbiamo continuare a investire sull'innovazione digitale, sostenere le piccole e medie imprese, valorizzare l'Europa nella sua straordinaria diversità culturale e storica e dobbiamo investire di più sul turismo per tutti. L'accessibilità deve essere garantita nei trasporti, nell'ospitalità, nei servizi, non solo perché è eticamente giusto, ma perché genera un valore aggiunto economico. Ecco, questo è importante e ci auguriamo anche, in conclusione, che ci sia un'azione forte da parte della Commissione per aiutare gli Stati membri a contrastare l'abusivismo e la concorrenza sleale. Grazie. Paldies. Renew Europe grupas vārdā runās Sintīna Nīmarhu
Pusottre minūte. Tarasóireacht na Hhoireapa a bheith umíoch I gcónaí. Tá muid go mór an umíocht leis an meán irthir agus leis an áise. Is féidir óstánna áil san Jordáin mar hampla níos lúna €50 in aig na hithe ach san Eorop, déach an tóstán céine €10 a chosint. An nuas sin tá go leor báil stát ag chu níos mó cánacha tarasóireachta sa bhullach freisanna óstáin. Sa Fortingale rinne Lisbóin a gáin tarasóireachta a rúbalt ó €2.50 go €4.30 meán forsacáte, agus dordig Barcelona a gáin tarasóireachta go €4 in aigan deire forsacáte. Marialler sin níl an Eorop cho thomíoch céine mar cheann scríbad an tarasóir idirnáisiúnta a bhfuil réimse roimhana aige. An daradal síos, ní mórdún tosfu smuoineh an Eorop a chur I láthair mar cheann scríbe levéil omláin an Aontais. Sé sin cuairteoirí a bheala chuig níos mó ná tír a bháin san Aontas, agus strátéis warigíochta ofráil fud an Aontais idir chathracha agus cheantracha tuaiche, anas go meallfaí tarasóirí chuig Barcelona, Blea Clia agus Berlín, Chomáile, Bavar, Bean Trí agus Bled. Sí an tarasóireacht cuisle má hácheantar in éan, cruithíonn sé puist I régiún nach bhfuil mór an tionscail iontu. Ní mór dúin an tarasóireacht a chosint agus a chinú go méid an Eorop taringteacht agus umíoch I gcónaí. Gur míle máte. Paldies, zaļo grupas vārdā runās Vicente Marzá Ibáñez kungs, pusotrai minūte. Gracias, señor presidente. Señor comisario, si de verdad se quiere hacer una reflexión en profundidad del modelo turístico europeo, debemos abordar y con rapidez las externalidades negativas del modelo turístico de masas. Y lo tenemos que hacer por una cuestión social, porque la presión de los alquileres turísticos de corta duración está teniendo sobre el acceso a la vivienda, sobre el derecho al acceso a la vivienda, es insoportable. Tenemos barrios enteros que están siendo abandonados por sus habitantes porque no pueden asumir, porque no pueden pagarse una casa por la presión de las empresas que se dedican, algunas de ellas de forma ilegal, a los apartamentos turísticos. Hay que poner coto de forma valiente a esta situación. También desde el punto de vista de la estructura económica. Aquellos territorios que tienen mayor dependencia del monocultivo turístico son territorios que tienen peores condiciones laborales, que son más desiguales. Por eso tenemos que hablar también de condiciones laborales del sector turístico, de mejoras salariales y también de la dependencia del monocultivo turístico que hay en algunas zonas y que no aporta precisamente cosas positivas a la estructura económica de nuestros países. Y por último, desde el punto de vista medioambiental, tenemos que abordar de forma clara y contundente la aportación que está teniendo el sector turístico a la aceleración del cambio climático, la afectación del cambio climático en el propio sistema turístico. Y no nos vale hacer greenwashing con etiquetas de sostenibilidad, por ejemplo, al sector de los cruceros, que contamina solo con los cruceros más que 1000 coches. Por lo tanto, tenemos que abordarlo de forma valiente y esperemos que así sea en esta nueva comisión. Gracias. Paldies, kreiso grupas vārdā runās Elena Kontora kundze, 1 minūte, lūdzu. Κύριε Επίτροπε, για να διατηρήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση τα επόμενα χρόνια τη θέση του κορυφαίου παγκόσμιου τουριστικού προορισμού, οφείλει να επαναπροσδιορίσει τη στρατηγική της για τον τουρισμό, θέτοντας στον πυρήνα της μια ολιστική προσέγγιση βιώσιμης ανάπτυξης για την κοινωνία, την οικονομία και το περιβάλλον. Ο στόχος για βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη δεν μπορεί να υλοποιηθεί εάν δεν αναθεωρήσουμε άμεσα τις πολιτικές, τους μηχανισμούς και τα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα για ανθεκτικότητα απέναντι στη βίαιη κλιματική αλλαγή που εκδηλώνεται με ολοένα και μεγαλύτερη ένταση. Είναι επίγουσα ανάγκη να θέσουμε ως προτεραιότητα την άμεση δημιουργία βιώσιμων ανθεκτικών και ασφαλών υποδομών στο 2030 και να δημιουργήσουμε καλύτερες συνθήκες εργασίας για τους εργαζόμενους στον τουρισμό. Να θεσπίσουμε άμεσα ένα σύστημα παρακολούθησης επιδόσεων βιωσιμότητας και πιστοποίησης βιώσιμων τουριστικών προορισμών, να αποκτήσει ο τουρισμός ξεχωριστή γραμμή προϋπολογισμού και να συσταθεί επιτέλους ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Τουρισμού που απαιτείται για καλύτερο συντονισμό, καλύτερη συνοχή, με απτά αποτελέσματα έτσι ώστε το brand Ευρώπη να είναι παγκόσμιο πρότυπο βιώσιμου τουριστικού προορισμού. Σας ευχαριστώ. Paldies, vārds Suverēna Nācija Eiropa grupas vārdā Zigbert Frank Droze kungam 1 minūte. Herr Präsident, Herr Kommissar, meine Damen und Herren, es vergeht kaum ein Tag, wo die Kommission nicht eine Vision hat,
nun auch zum Tourismus. In der Europäischen Agenda für Tourismus 2030, so der sperrige Titel, ist vor allem vom grünen Übergang, vom Ökosystem Tourismus die Rede und so weiter und so fort. Dabei fühlt sich die EU berufen, zum Beispiel zu bestimmen, wie lange kurzfristige Vermietungen sein dürfen unter Punkt 15, oder es gibt Sensibilisierungsmaßnahmen für den grünen Wandel unter Punkt 20. Der Tourismus, meine Damen und Herren, ist eine zutiefst nationale Aufgabe und die EU soll erstmal Probleme wie die Massenmigration lösen. Interessant ist dabei auch, dass öffentliche Aufträge im Tourismus an grüne Ziele gebunden werden sollen. Immer und immer wieder grüner Sozialismus statt Marktwirtschaft und Wettbewerb, das ist widerlich. Die Tourismusstrategie ist überflüssig. Die Unternehmer und die Kunden entscheiden vor Ort, wohin sie reisen, wie lange sie reisen. Tourismus hat etwas zu tun mit Kultur, Geschichte, privaten Erlebnissen, aber nicht mit Aspekten der Klimareligion. Diese grüne sozialistische EU lässt die Touristen in Europa einfach am besten in Ruhe. Die EU-Tourismusstrategie, wenn hier vorne ein Mülleimer stünde, Deckel auf, Tourismusstrategie rein. Diese Tourismusstrategie ist abzulehnen. Vielen Dank. Paldies, vārds Darijuš Jonski kungam pusotrai minūtē. Szanowny Panie Przewodniczący, Panie Komisarzu, biorę udział w debacie tak ważnej i istotnej, bo trzeba upomnieć się o turystykę, bo kiedy mówimy o gospodarce, to musimy pamiętać, że to nie tylko przemysł, ale również właśnie turystyka. Około 10% PKB, 12 milionów miejsc pracy w Unii Europejskiej i prawie 2 miliony przedsiębiorców. Ale jak popatrzymy, to w ostatnich latach została ona dosięgnięta wieloma plagami. Najpierw pandemia, później wojna w Ukrainie, drożyzna, klęski żywiołowe, w tym powódź. Również nawiedziła powódź mój kraj, wiele regionów w całej Europie. I chcę zacytować naszą noblistkę, pisarkę Olgę Tokarczuk, która powiedziała tak: powódź zabrała ludziom wiele, ale nie zabrała gościnności. I ten apel z Dolnego Śląska, z Polski mówię też tutaj, dlatego że dzisiaj musimy bardziej niż wcześniej zadbać o ten sektor turystyki, który jest i musi pozostać naszą wspólną wizytówką. I chcę powiedzieć o 3 rzeczach, które moim zdaniem są bardzo istotne. Po pierwsze, powinniśmy zadbać o strefę Schengen. Dbając jednocześnie o bezpieczeństwo naszych granic, powinniśmy zrobić wszystko, żeby był swobodny przejazd przez granicę. Po drugie, powinniśmy zainwestować w promocję naszych krajowych atrakcji turystycznych ze szczególnym uwzględnieniem tych regionów, które właśnie zostają dotknięte między innymi przez żywioły. I po trzecie, ja się bardzo cieszę, że komisarz Apostolos Tzitzikostas również w swojej tece oprócz transportu ma turystykę, bo turystyka to również inwestycje w kolej i kolej dużych prędkości. Jestem z Polski, z Łodzi. Tam rozpoczęliśmy budowę kolei dużych prędkości. Bardzo się cieszę, że ta inwestycja będzie realizowana i cieszę się, że będzie wspólny bilet. I ostatnia rzecz, musimy pamiętać o jednym. Silna Europa. Sorry, thank you very much. Next speaker, Jon Danielsson, for 1 minute. Herr talman, kollegor. Först vill jag rikta ett stort tack till kommissionär Tzitzikostas för hans löfte om att ta fram en strategi för hållbar turism. Europa är och måste fortsätta vara den ledande destinationen för hållbar turism. Men då är det också viktigt att komma ihåg att hållbarhet även handlar om goda arbetsvillkor. Jag är också glad att kommissionären därför också tog upp det här i sitt anförande. För fackliga organisationer över hela världen idag belyser ett globalt mönster som också finns i Europa. Med exploatering, låga löner och otrygga jobb som tyvärr är en vardag för många inom sektorn. Och det här är oacceptabelt. Ska vi skapa en hållbar turismsektor måste vi förbättra arbetsvillkoren och hantera den osäkerhet som kommer med korta säsongsanställningar. Det här kommer ju vara helt avgörande för att människor ska välja att arbeta i sektorn, men också för att de som redan är där ska stanna kvar. Jag hoppas därför att kommissionen involverar de fackliga organisationerna i sektorn när man nu ska ta fram sin nya strategi. Tack för ordet. Thank you. Next speaker is Barry Cohen for 1 minute, please. Thank you. I welcome the appointment for the first time of a Commissioner for Sustainable Tourism. It's a vital industry in my constituency and across Europe. And like the rest of society, the sector knows it must play its part in tackling climate change. Ireland have launched a sustainable tourism policy recently with ambitious targets to 2030 in seeking to reduce emissions by 60%.
and the balance between environmental responsibility and economic growth is already being demonstrated along the River Shannon, where boat cruisers have cut carbon footprint by 92%, switching from diesel to hydro-treated vegetable oil. In addition, a number of Midlands counties have received Just Transition funds for the development of sustainable tourism. It should be noted that it's at times like these, supporting rural communities' transition towards more sustainable economic models, that national governments can be asked to provide or to match funding. And unfortunately, too many can be too quick to call for the abolition of important tax measures at home that actually allow member states to collaborate with the EU and push economic and environmental sustainability in areas like tourism. One thing is clear, however, it's imperative that we support small and medium tourism businesses to navigate their path towards sustainability. I know with the right policies and investments we can build. Thank you very much. Next speaker, Jaume Asens Yudra, for 1 minute. Hablar de turismo es hablar de cambio climático. La Dama, tras sembrar Valencia de muerte y caos, nos ha dejado muchas lecciones. Destaco una. Debemos respetar la naturaleza, somos vulnerables. Eso implica, como mínimo, revisar un modelo de turismo insostenible que contamina, que destruye, dejar de llenar de cemento nuestras costas, pero sobre todo las zonas inundables, los tramos finales de los ríos, ir en la dirección contraria que va a la derecha o incluso el Partido Socialista en España, en Cataluña, con propuestas como la ampliación del aeropuerto del Prat en Barcelona. Comisario, señorías, escuchen las advertencias de la Comisión del 2021 sobre ese asunto. Escuchen lo que ha dicho el Tribunal de esta ciudad de Estrasburgo sobre las responsabilidades de los gobiernos por inacción climática. Y si no, escuchen a la naturaleza. Lo que nos dijo la Dana cuando inundó Valencia o el aeropuerto de Barcelona. El mensaje es claro: menos aviones y cemento, más trenes y árboles. Es una cuestión de supervivencia y quienes no quieran escuchar un consejo, que se busquen un abogado, como tiene que hacer el Partido Popular ahora con la gestión criminal de la Dana, que la Fiscalía está pidiendo investigarles por crímenes. Muchas gracias. Thank you. Next speaker, Maria Kilonen, for yours. Kiitoksia, arvoisa puhemies. Eurooppalaisen matkailun tulevaisuus on rakennettava kestävyyden, osallisuuden ja jatkuvan uudistumisen varaan. Meidät tunnetaan maailmanlaajuisesti turvallisena, kiehtovana ja vastuullisena matkakohteena, mutta tämä asema ei ole itsestäänselvyys, se on ansaittava yhä uudelleen. Nykyajan matkailijat odottavat elämyksiä, jotka kunnioittavat paikallista luontoa ja kulttuuria. He suosivat kestävää matkailua ja valitsevat mahdollisimman pienen hiilijalanjäljen jättäviä kohteita ja palveluita. Tässä EU:n tukemat kestävän matkailun hankkeet ovat olleet avainasemassa. Ne lisäävät elinvoimaa alueilla sekä vahvistavat Euroopan brändiä. Tätä työtä on jatkettava. Geopoliittiset kriisit, kuten Venäjän hyökkäys Ukrainaan, ovat ravistelleet matkailua. Esimerkiksi meillä Suomessa joudutaan etsimään turismin tuomia tulonlähteitä kokonaan muualta turistien kadottua tietyiltä alueilta. Uusiin rohkeisiin ideoihin tarttuminen sekä turvallisuuteen panostaminen ovat tärkeämpiä kuin koskaan, jotta Eurooppa pidetään jatkossakin matkailijoiden ykkösvalintana. Kiitos. Thank you. Next speaker, Arno Bauseme, for 1 minute. Ja, sehr geehrter Herr Vorsitzender, meine sehr verehrten Damen und Herren! Tourismus ist für unsere Heimatländer ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Gerade in wirtschaftlich schweren Zeiten brauchen unsere Bürger und ihre Familien ihren wohlverdienten Urlaub, um Kraft zu tanken. Es ist wichtig, dass so ein Urlaub für jedermann bezahlbar bleibt und nicht nur ein Luxusgut für Reiche oder sich dazu entwickelt für reiche Menschen. Bereits heute können Geringverdiener trotz harter Arbeit nur noch selten ans Meer oder an die Berge reisen. Das ist nicht nur respektlos, sondern birgt eine gefährliche soziale Sprengkraft. Deshalb brauchen wir in der gesamten Europäischen Union einen fairen Wettbewerb und geeignete politische Maßnahmen, um den Wohlstand unserer Bürger zu sichern. Die Menschen in unseren Heimatländern hätten jedenfalls deutlich bessere finanzielle Mittel, wenn Inflation, kalte Progression, hohe Energiekosten oder steigende Sozialversicherungsbeiträge ihr hart erarbeitetes Vermögen nicht Monat für Monat auffressen würden.
Wir brauchen nicht nur in meinem Heimatland Deutschland weniger Asyltourismus, wir müssen die Gelder stattdessen endlich zugunsten unserer eigenen Bürger einsetzen. Ein positiver Effekt dieser notwendigen Remigration wäre nicht nur eine Verbesserung unserer Finanzen und unserer Sicherheit, sondern auch ein Grund, wieder frei von Sorgen in Deutschland Urlaub zu machen, egal woher man kommt. Und mit der klaren Maßgabe, dass dieser Urlaub nicht umsonst ist und dass dieser Thank you very much. Next speaker, Borja Jiménez Laras, for 1.5 minutes. Gracias, presidente, querido comisario. El turismo es una poderosa herramienta para el desarrollo económico y social de la Unión. Emplea directamente a más de 12 millones de personas y representa más de un 10% del Producto Interior Bruto. Conviene recordar esto, hoy que hay voces que demonizan el turismo, alentadas por motivaciones ideológicas que se traducen en tirar piedras contra nuestro propio tejado. Y sí, queremos un turismo sostenible, pero no solo desde un punto de vista medioambiental, sino también económico y social. La Unión Europea tiene un importante papel que jugar. Debemos trabajar en la construcción de una marca común e impulsar una estrategia de turismo sostenible. Y esta es la legislatura de la competitividad. Déjenme que les cuente lo que está pasando en España, uno de los principales destinos turísticos de la Unión Europea. Desde el 2 de diciembre los turistas deben facilitar hasta 42 datos personales cuando antes eran 13, algunos de ellos de carácter muy íntimo. Esta medida supone una invasión a la privacidad de las personas y puede vulnerar la regulación europea en materia de protección de datos, una imposición más propia de un Estado policial que de una democracia. Además, impone una carga administrativa incomprensible, inadmisible e imposible para muchas pequeñas empresas, provocando una pérdida de competitividad para un sector estratégico. Y este es un tema que no solo preocupa en España. Las asociaciones turísticas de ámbito europeo han levantado la voz. La industria turística europea está movilizada. Creo que es importante que las instituciones europeas se impliquen. Gracias. Thank you. Next speaker is Sergio Gonçalves for 1 minute. Senhor Presidente, Senhor Comissário, a Europa é o continente que mais turistas recebe, foram mais de 700 milhões em 2023, 2 milhões dos quais na minha terra, a Madeira. O turismo traz enormes benefícios económicos e sociais, cria empregos e aproxima culturas e comunidades. Um dos grandes desafios deste setor prende-se com os objetivos de descarbonização que foram fixados em matérias de transportes, em particular para as regiões ultraperiféricas. É fundamental reforçarmos o financiamento europeu para a modernização de frotas e infraestruturas de transporte. Isto é especialmente importante em regiões cuja pequena escala não permite suportar os elevados investimentos necessários e onde não podemos admitir que sejam as pessoas com os menores rendimentos e maior risco de pobreza a pagar o custo da transição verde. Só assim poderemos assegurar a sustentabilidade económica, social e ambiental do turismo e que nenhuma pessoa ou região fique para trás. Obrigado. Thank you. Next speaker is Fernando Barena Arsa for 1.5 minutes, please. Gracias, presidente. Señorías, comisario. El problema no es el turismo, sino la falta de regulación. El modelo que tenemos en vigor de manera generalizada es el denominado cuanto más mejor, pero en un planeta finito no se pueden plantear economías y crecimientos infinitos. Y lo mismo pasa con nuestros pueblos y ciudades y el turismo. La falta de regulación ocasiona problemas de gentrificación porque estos barrios y ciudades destino turístico dejan de ser vivibles y los procesos de gentrificación terminan por expulsar a los locales. La clave, una vez más, está en un modelo sostenible de turismo que ponga en la centralidad el bienestar de la ciudadanía que habita los lugares con atractivo turístico. El turismo sostenible está relacionado con la capacidad de carga turística de una comunidad que es limitada y exige que esta actividad esté unida a un entorno físico, económico y social que no resulte perjudicado por su desarrollo. Señorías, hay que gobernar el turismo y las administraciones públicas a todos los niveles deben tener competencias e instrumentos para su regulación. El turismo es un fenómeno global, pero la intervención local es fundamental porque el turismo no incide de igual modo
en todos los lugares. Este es el enfoque de las movilizaciones ciudadanas en el sur de Europa del movimiento Ciudades y Pueblos para Vivir y la red SET. El turismo necesita de una regulación ya y la Unión Europea tiene que ser un sujeto activo para ello. Muchas gracias. Thank you. Next speaker is Sergio Humberto for 1.5 minutes. Muito obrigado, Sr. Presidente, estimado Comissário, caros colegas. Mais do que nunca, o turismo está a mudar. Está a mudar para se adaptar às comunidades locais que vivem cada vez mais pressionadas nas grandes cidades europeias como Lisboa ou Porto, Atenas ou Santorini. Está a mudar para se alinhar com o setor dos transportes, crucial para escoar o fluxo turístico. Está a mudar para oferecer ao consumidor soluções alinhadas com a sustentabilidade. Como dizia o nosso colega Jiménez, o turismo representa 10% do PIB da União Europeia. Envolve 2,3 milhões de empresas, essencialmente pequenas e médias empresas, que empregam mais de 12 milhões de pessoas. A Europa é o primeiro destino turístico do mundo. Esta é uma grande responsabilidade para nós, enquanto europeus. Temos de garantir que as medidas implementadas no setor de turismo contribuam para mais eficiência, uma gestão viável e economicamente mais sustentável, mais conforto, segurança e saúde pública, qualificação e formação da mão de obra, promoção de aplicativos no turismo virtual. Consequentemente, importa a União Europeia promover o acesso ao financiamento e facilitar o investimento. Estimado Comissário Apóstolos Tzitzikostas, pela coesão dos europeus e do mundo, importa afirmar que o turismo está a mudar e vai mudar. Mãos ao trabalho. Muito obrigado. Thank you. Next speaker is Matteo Ricci for 1 minute, please. Presidente, Commissario Tzitzikostas, tutti gli analisti prevedono nei prossimi anni circa 200 o 300 milioni di nuovi turisti nel mondo, una classe media cresciuta nei paesi emergenti. E questi nuovi turisti sono fortemente attratti dalla bellezza e dalla cultura europea. Il problema è che, come è stato detto, noi abbiamo molte città, le città d'arte, che sono in overtourism, e abbiamo bisogno di offrire a questi nuovi turisti una rete di città medie che nel nostro continente c'è. Per questo credo che dobbiamo valorizzare i network, le reti di città medie, a partire dalle reti UNESCO, ma anche le capitali europee e nazionali della cultura. Sono per noi un grande strumento, perché attorno alle città medie si possono aggregare anche le città rurali, i borghi e quindi di conseguenza i territori ancora da scoprire. Io credo molto in questa strategia, per questo abbiamo deciso dalla mia terra, da Pesaro Urbino Le Marche, di candidarci dopo Matera nel 2019 a Capitale Europea 2033, quando toccherà ancora una volta al nostro paese, all'Italia. Grazie e buon lavoro. Thank you very much. Next speaker, Isabel Serra Sánchez, for 1.5 minutes. Gracias, señor comisario. El turismo depredador arrasa nuestras ciudades, nuestra salud, nuestro tiempo de vida, nuestras redes vecinales, nuestro planeta. Degrada nuestros espacios a gran velocidad. Donde había un comercio de barrio, ahora hay un souvenir. Donde había una plaza y una atracción turística. Donde había una playa y hormigón y grandes hoteles. Donde había calles, hay atascos, hay aglomeraciones. Lo que hay que combatir es el mantra en el que insisten una y otra vez de que es bueno para la economía. ¿Para qué economía? ¿Para los que son afectados por los desastres naturales como la Dana? ¿Para las Kellys que trabajan en los hoteles por una miseria? ¿O para los jóvenes que en mi país no pueden pagar el alquiler por los pisos turísticos? Los que siempre salen ganando son las cadenas hoteleras, las grandes empresas, la patronal inmobiliaria. Mire, en mi país, para entrar en la Unión Europea, lo que se dijo es que teníamos que ser el chiringuito de Europa y que teníamos que tener menos ingenieros y más camareros, que nada para la industria y todo para el ladrillo y para el turismo. Y ahí estuvieron el Partido Socialista y el Partido Popular para cumplirlo. Ahora la gente ya no puede más, está harta y sabe que el turismo se ha convertido en algo insoportable para sus vidas y están saliendo a la calle movilizando para pedir que haya límites, que haya regulación frente al turismo desenfrenado. Así que, señor comisario,
para proteger nuestras vidas, para proteger nuestro planeta, pónganle límites al turismo desenfrenado. Muchísimas gracias. Thank you very much. Next speaker is Rosa Serrano Sierra for 1 minute. Gracias, presidente, comisario. Este debate muestra que vamos por el buen camino. El turismo ha ganado protagonismo en la agenda europea y no debemos de perder esta oportunidad. Tras el fuerte impacto del COVID en el sector, este Parlamento pidió más gobernanza europea. Necesitamos más Europa para enfrentar los desafíos y aprovechar las oportunidades de un sector que dinamiza la economía y representa más del 10% del PIB en la Unión Europea. Debemos de consolidar la marca turística de Europa, basada en la sostenibilidad económica, ambiental y social. En mi tierra, en Aragón, la Ley de Turismo Sostenible ha sido lo que ha impulsado el turismo. Comarcas como Sobrarbe, Andorra o Cinco Villas han sido pioneras para equilibrar ese crecimiento económico y también la protección ambiental, promoviendo además la economía local, el empleo y el respeto a las comunidades y a su patrimonio cultural. Señor comisario, como legisladores debemos asegurarnos de que una futura agenda europea de turismo incorpore esas buenas prácticas. Muchas gracias. Thank you very much. So I don't see in the room next speaker, Mr. Mario Furore, and I will give the floor to next speaker, Dario Nardella. The floor is yours for 1 minute. Colleghi, signor Commissario, siamo arrivati alla fine di questo dibattito e ci rendiamo conto, siamo tutti d'accordo, che il turismo è un pezzo fondamentale dell'economia europea, con più di 700 milioni di visitatori stranieri che spendono ogni anno più di 800 miliardi di euro. Ma l'Europa non ha ancora un brand e non ha ancora un vero e forte piano strategico. Da sindaco di Firenze, di presidente Eurocities, ho imparato che ci sono alcune priorità. La prima, che la Commissione guardi al turismo come settore trasversale, coordinando meglio i programmi. La seconda, che si finanzino progetti sui trasporti e sull'innovazione tecnologica che favoriscano il turismo. La terza, che ci sia un coordinamento con le politiche di coesione per favorire il turismo delle aree interne e rurali. La quarta, che si uniscano investimenti pubblici e privati. E la quinta, che si coinvolgano le comunità locali e regionali in una conferenza annuale. Commissario Tzitzikostas, lei è stato un ottimo presidente del Comitato delle Regioni e ha questa sensibilità grazie anche al portafoglio che unisce trasporti e turismo. Grazie, buon lavoro. Thank you very much. So, colleagues, we have a now catch the eye procedure. I have on my one speaker on my list, Juan Fernando López Aguilar. You have a floor. Una política europea por inventar. Y este debate da cuenta de los buenos motivos para acometerlo, porque importa más de 22 millones de puestos de trabajo en el conjunto de la Unión Europea, más del 12% del empleo y más del 10% del Producto Interior Bruto. Y en algunas regiones especializadas, como es el caso de Canarias, más del 30% del PIB y más del 35% del empleo. Y por eso, cuando se desploma a cero, pese a todos los problemas que merecen discusión, se le echa de menos. En la pandemia tuvimos una resolución estratégica sobre la importancia del turismo exactamente para recuperarlo y propusimos un fondo europeo de garantía de reembolsos, un mecanismo europeo de financiación de políticas de turismo, un fondo de garantía de viajes, además de un marco europeo de derechos de los trabajadores del sector turístico, que importan muchísimo, pero sobre todo una agencia europea del turismo para garantizar planificación y sostenibilidad social y medioambiental. Agencia europea a la que, por cierto, la Comunidad Canaria presentó su candidatura como su sede. Por tanto, tenemos muy buenas razones para movernos hacia adelante, hacia el futuro, y darle al turismo como sector estratégico de la Unión Europea las respuestas europeas que merece. Gracias, presidente. Colleagues, I've been informed that there was no registration, but I will give a floor because it was asked that there could be technical problem. So, Stefan Mussoyu. Have to push a button.
Yes. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi. În contextul generat de această declarație, ca membru al Comisiei TRAN, dar și ca cetățean pasionat și preocupat de tot ceea ce presupune acest domeniu, vă propun astăzi să acordăm și mai multă atenție și importanță rolului colaborării regionale pentru atingerea acestui deziderat. Cooperarea între țările vecine pentru promovarea comună a destinațiilor din anumite regiuni poate fi fructificată și mai bine. Ține de noi toți să facem uz de toate instrumentele pe care le presupune turismul transfrontalier. Putem exploata gama rutelor tematice europene, culturale, cuprinse în patrimoniul UNESCO, culinare sau viticole. Aceste tipuri de trasee se dovedesc din ce în ce mai atractive pentru turiștii interni și internaționali. De asemenea, conectarea lor printr-o rețea unitară de drumuri ar facilita și transporturile curente, dar și turismul. În România, guvernarea actuală, social-democrată, prin intermediul Ministerului Transportului, a accelerat exponențial construcția de autostrăzi și Bulgaria continuă investițiile, la fel și țările vecine aflate în etapa de preaderare. Așadar, premizele creșterii turismului devin din ce în ce mai favorabile, inclusiv pentru unele zonele mai puțin accesibile. Domnule comisar, aveți un plan ambițios în privința turismului și transportului european. Thank you very much. So we are closing Catch the Eye procedure, colleagues, and now I would like to ask to take the floor for the Commission, Commissioner Tzitzikostas. Commissioner, the floor is yours. Thank you, Mr. President. Honourable members, ladies and gentlemen, first of all, thank you for your comments. Thank you for your insights. I've heard you, and indeed your expectations will motivate me going forward these years. Now is a good time to reflect on the collective responsibility that lies ahead of us. Tourism is not just an economic activity. It is a bridge between cultures, a driver of innovation, and the cornerstone of our shared European identity. I agree with you that central to achieving our vision is the effective use of data and indicators. This is how we will measure and guide sustainable tourism development through the Common Data Space for Tourism and the EU Tourism Dashboard. By revising the Tourism Statistics Regulation, we will give stakeholders access to reliable and comprehensive data, because without data, they cannot take decisions, the right decisions. They will be able to monitor the environmental, the social, and the economic impacts of tourism, ensuring alignment with our sustainability objectives. This has to be done without adding extra administrative burden, of course, to the main actors, to the small and medium enterprises. Now, I want to be clear. The success of our tourism strategy will depend on the implementation at every level. European institutions, regional and local authorities, businesses, civil society in Europe and beyond must work together. This and only this will ensure the benefits of tourism reach Europe's diverse landscapes. We must also remain steadfast in addressing immediate challenges, like the ones you mentioned earlier during this debate. Combating the impacts of climate change, pollution, and biodiversity loss, supporting sustainable and innovative practices, and investing more and more in green mobility, empowering small, medium enterprises to adapt to the digital transformation and fostering entrepreneurship within the sector, improving inclusivity, accessibility, and equity to ensure that tourism benefits are shared by all and contribute to reducing inequalities all across Europe.
I also agree with you that funding will be key and must be more accessible for tourism businesses and relevant authorities, and simpler to access. The Commission has pledged to simplify EU funding programmes for tourism as well. We must also make sure that tourist operators, local regional authorities and SMEs will know about these opportunities. So we will need to upgrade the level of information to them. Local regional authorities will need to make the most out of the cohesion funds that are allocated to them, along with other financial means. This will make the difference when it comes to delivering on the ground. But it's not all about money, dear members of Parliament. Education and training will equip the next generation to lead in sustainable tourism and responsible travel. And I fully support what was heard earlier. Structured debate with civil society and local communities representatives, including the share of the best practices, can also help. Now, I want to underline that a sustainable transport sector will be a friend of tourism. I am committed to ensuring that the missing sections of the Trans-European Transport Network are indeed in place by the agreed deadlines, putting forward a plan for an ambitious Europe high-speed rail network to pursuing a sustainable transport investment plan by 2025, and at the same time addressing critical areas such as electrification, sustainable fuels, and of course, infrastructure development, without which we will never be able to reach our goals. But also it includes infrastructure for cycling tourism, a growing sector with significant economic and environmental benefits. The European Cycling Declaration, which I know how much this House has worked for, making us the first continent to have a cycling declaration, calls for investment in infrastructure, in safety, and in urban mobility integration. Cycling can indeed be a key player in our tourism strategy, connecting destinations, boosting local economies, and promoting greener travel all across Europe. Dear members of the European Parliament, let me be crystal clear. My approach to tourism and transport will be to prioritize people. Fair wages, better working conditions, occupational health and safety, and reskilling programs are the route to an inclusive and motivated workforce. And I cannot emphasize enough the importance of that workforce of European leadership in tourism. So together, we can elevate Destination Europe to new heights, a destination that not only welcomes the world, but leads it by example in sustainability, inclusivity, and innovation. So I might be the first commissioner explicitly for tourism, but I can assure you that we will work hard these 5 years, and we will work together to bring the results that you, that I want to see for tourism.